Hi guys. எவ்வளோ நாள் கழிச்சு? எவ்வளோ நாள்லாம் இல்லை, ஏன்னா ஆக்ட் 3 விளையாண்டுருக்கோம். ஆக்ட் 4 மட்டும் தானே. ஓகே, நம்ம வந்து வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாதான். ஹாய் ரஞ்சித், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க, பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன டென்ஷனே ஆகுது, என்ன ஆச்சு? ஓ ஷிட். என்ன அது பாட்டு போட்டோ எடுத்து போயிட்டே இருக்கு. மறைஞ்சு போயிடுச்சு புரியுதா? Do you think the others are making good progress? Hope it's all going smoothly. Sorry guys, ரொம்ப இருமலா இருக்கு. They made it back as well, Prince! Lama! All is well, thank you. Nefer and Yehoda had to stay at the curatorium to wrap things up, so they won't be joining us for now. Okay. I ran into Miss Nefa and Miss Aino on the way back. Their work is still in progress, so I suspect they won't be back for a while either. Super. You seem rather cheerful today, Mr. Flintz. I certainly am. I achieved what I set out to do and came away with more than I bargained for. Fighting alone can get quite tedious, but I had the good fortune to run into a pair of brave young warriors. We meet again. Beto, what are you doing here? That would be a natural assumption to make. It's also the correct one. These two courageously lent me a hand while I was fighting the wild hunt. When they told me they were Servarka's colleagues, it all made sense. Given how people of outstanding talent tend to cross paths, it's no wonder you're already acquainted. So, who's your travel buddy, Albedo? Why don't you come and introduce yourself? A gentleman of few words, I see. And a rather stern countenance. Oh my god! I presume you are acquainted with him. Is that not the case? It's nice to meet you. Again. We've technically met before. Wait a sec! That's right. It's me. I'm glad to see you again. By the way, he says it's okay if you drop the mini. Yeah, I'm not as mini as I used to be. Interesting, isn't it? The first step towards blending into human society appears to be reflecting on whether one's name really reflects who they are. Wow! You look so different! In a good way, of course. It's great to see you looking so healthy. Thank you, Paimon. Thank you. And although you're as mini as ever, I understand that diminutives don't always convey endearment. I'll be sure to simply call you Paimon as a sign of my great respect for you. Wow! You're such a smooth talker now. Paimon can get used to this. From now on, you may refer to her as your esteemed guide, Paimon. Personally, I think our little Paimon is the when people call her little Paimon, it's just because she's so adorable that they can't help themselves. If that's not a sign of endearment, what is? You're absolutely right, Miss Lama. My brother still has a long road ahead of him when it comes to understanding human relationships. Anyway, speaking of long journeys, didn't Colamina leave with you? How come she isn't back yet?
அவன் உங்க கூட தானே கிளம்புனா ஏன் வரல friends. Wouldn't be surprised if you stopped for a cup of tea or 10 on the way அது back. சரி Uh-oh. People are talking about me. வந்துட்டாங்க Hope it's nothing வந்துட்டாங்க negative. Judging from your expressions, I'm guessing it all went well? It's getting crowded here. No need. யாரா This is அது a job சரி for an alchemist. I'll whip some up momentarily. Thank you for your hospitality, ladies and gentlemen, but I was merely escorting my friends back. I'll be meeting Sandrone shortly, as we still have some things to discuss. It's been a pleasure, everyone. We really appreciate your help. thank you Oh, come on. Spare the formalities. I'm just glad I could help out some... I understand. கிளம்பு போ Oh, this place is hopping. யாரா It's அது probably a good thing one of us left. Otherwise, we might not fit all these people in. Are you saying we're about to run out of chairs? As a matter of fact, I am. சாரி முடியல I overheard your little chit-chat outside, by the way. With Miss Columbina's colleague gone, we should be back to the original crew plus the other colleagues I brought in. Though, it looks like we have another new face. Hey! Someone else managed to rope in a colleague too? அடப்பாவி Frankly, you and Paimon are the only people I know here. This here is Deansliff, colleague of Tibet's greatest guide, Paimon, and greatest adventurer, the Traveler. oh yeah so Not exactly cute colleagues, more sort of friends. When someone else jumps in to do the announcing, you know you're speaking to someone important. Let's hear what he has to say. Note to self. Once Hi, Paimon Anos knows bro. your name, the Okay. rest of the world will Welcome to soon the stream. follow. கடவுளே எம்ஜேவா ஏய் ஏவி பொழந்துரும் பாத்துக்க When he comes looking for us, it's usually something important. Paimon's guessing you've heard about the wild hunt then. From the looks of it, you're about to hold a meeting. If I were to say that the Wild Hunt is our mutual enemy, would that earn me a seat at the table? As the saying goes, பொதுவான the enemy தான் enemy வாங்க of my சண்டை enemy is my friend. Mr. Dainsliff, there's a seat with you, though I can't promise the same for everyone else. Hey, Albedo, think you can rustle up a couple more? After all this time apart, Grandmaster Varka's first order is to rustle up a couple more chairs. Is he being sarcastic? Hey, he's your brother. Why are you asking us? I've still got a lot to learn about the nuances of human conversation. Trying to decipher டேய் Albedo's way of speaking has ஆரம்பிச்சு been 8 like நிமிஷம் கூட jumping in ஆகலடா at the அதுக்குள்ள deep ஸ்டோரி end. எப்படி போகுதுன்னு கேட்டனா கொன்னிடு வேண்டா உன்னை Oh, good point. Paimon gets you now. Don't sweat it. There are people who go their whole lives without getting the hang of it. You're ahead of the game already. I wonder what's ஏவி taking மேல me for so long. வண்ணத்துல தான் இருக்கே இல்ல இல்ல வேணாம் வேணாம் ஐயா பாவம் ஆர் காமண்டேன்ட்ட நம்பர் 1 டேய் அவன் பாட்டுக்கு அமைதியா தானே நின்னுக்கிட்டு இருக்கான் Perhaps you should go and check in with her. If anyone can hurry her along, it's you. கேரட் வா கேரட் நீ எப்ப கேரட் ஜென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண போற வா கேரட் ஒண்ணா விளையாடலாம் I just got back from the curatorium. Besides, aren't you curious to see ஏழு what's பேர் taking பாக்குறீங்க her so மறக்காம long? லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस Miss Nefer doesn't strike me as the type to share secrets. And since gathering intel is her specialty, I'm guessing she'd prefer to keep her methods confidential. அது சரி சொல்ல மாட்டாளா Under இல்ல such circumstances, would it not be tactless for me to impose? Oh, but it's fine for me to impose. கேரட் இன்ஸ்டால் பண்ணானா நான் விளையாடுறேன் What can I say? You have an unrivaled ability to garner people's affection, Miss Moonchanter.
Valorant இது வேற you have far more in common with her than Valorant I do. competitive அதுவும் எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல நான் விளையாடல Genshin இன்ஸ்டால் பண்ணேன் ஸ்டோரி கேம் டிஸ்பேட்ச் அவ்வளோ இன்ட்ரஸ்ட் விளையாடுறேன் All right. Impressive. She barely fought back at all. I admire your powers of persuasion, my friend. கேரட்லாம் this game விளையாடுமா TK கிடக்குறா TK யாரா அவன் TK யாரா டேய் who is TK டா As I'm sure Miss Lauma will realize soon enough, the trick in life is to always pitch in with other people's responsibilities so that you can be selective with your own. Another trick is to simply hide in the background. Spoken like a true sage. Anyway, looks like we've got some time to kill before the meeting. Let's take a little break and feel free to chat amongst yourselves. We'll get down to business once நம்மள வேற the chat பண்ண சொல்லுவாங்களே ஒரு ரெண்டு பேர்ட்ட ஓகே நம்ம அடுத்து எடுக்க போற கேரக்டர் गाइस இவதான் गाइस You're both awfully quiet. Why don't I start us off with an icebreaker? Much obliged. ஆகா பாத்தீங்களா गाइस அந்த மூணு பேரும் நல்லா கல்லன்னு அவங்க இருந்தாலே மூணு பேரும் நல்லா கல்லன்னு பேசுற மாதிரி ஒரு மூணு பேரு ஆகா இந்த இடத்துல இருக்கவே எனக்கு வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கு அது அற்புதமா பேசும் இது இப்ப நேத்து தான் ஒன்னு பிறந்துச்சு இங்க இருக்கிற சுத்தம் டிகே ஒரு தற்கொலை ஸ்கேமர் கம்யூனிட்டி பஸ்ல ஒரு கேம் போட்டு வேற கேம் ஆமா கைஸ் மனசு வலிக்குது கைஸ் பாத்துறலாம் குழந்தைவேன் ரஞ்சித் Have either of you ever had your portrait painted? If not, I'd be glad to help. ஏய் விளையாட போறேன்னா கேரக்டர் ஸ்பாயிலர் மட்டும் பார்க்காத That sounds like a lovely idea. You know how to அதே மாதிரி paint இந்த them? கேமுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையே தேவைப்பா கேரக்டர் I dabble occasionally. ஸ்டோரி கேம்னாலே பொறுமை இருந்தாதான் விளையாட முடியும் இது ரொம்ப பொறுமையா போகும் He's an excellent painter. Tables, chairs, people, dragons, you name it. He'll paint it for you. நான் இருக்கேன் I'm flattered. If I ever get the chance, I'd like to give it a try myself. I'll bear that in mind. Anyway, how about you, Durin? நீ என்ன What sort of portrait portrait விரும்புவ Oh, I'd be whatever no, style okay. feels best to you. Very well. You can replicate any style. I can try. If you show me a sample. Thank you. In that case, I'll dig up some reference material for you. இப்ப சொல்லல விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஸ்பாயிலர் வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் Truth be told, I can't remember the last time I was in a meeting with so many people. ஃப்ளின்ஸே எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கான் ஃப்ளின்ஸோட ஹைட் வார்க்கா ஆர்டிஆர்ஆர்பி ப்ரோ இன்னும் நான் உங்களுக்கு gift எதுவும் பண்ணல ப்ரோ நானு பாக்குறேன் அது சர்வரும் எதுவும் கிடைக்கல சும்மா ரேண்டமா ரெட்டப்ல ஏதாவது சர்வர் கிடைச்சா அப்படி போறதுதான் பட் ஒரு நாள் வந்து ராம் கார்த்திக்கும் நான் இவனுக்கும் கிஃப்ட் பண்ணணும் ப்ரோ ரஞ்சித்துக்கும் ஆஃபர் எப்போ ரொம்ப கம்மியாக வருதோ அப்போ கிஃப்ட் பண்ணி நாங்களாம் உள்ளே போவோம் ப்ரோ ஏன்னா ஆஃபர் வர்றேன் You're not alone there, my friend. The Lightkeepers also struggle to bring everyone together for a serious discussion. I don't doubt that. I've only ever met two Ratniki, one being you, and the other being that young guy, Itlua. Itlua is a good apple. I'll give him that. He's kind, honest, and regularly delivers supplies to my lighthouse. A true ratnik to the core. So you're what? A fake ratnik? Bro, TK that's what it sounds like you're saying. But I get the feeling that's not quite what you meant. TK எல்லாம் busy bro. TK எல்லாம் கஷ்டமா
கொய்யால பொளந்துருவேன்டா ரஞ்சித். அப்படி என்ன ஃபேட் ரட்னிக்கா? டிகே ஃபர்ஸ்ட் கன்சிஸ்டண்டா லைவ் போட சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் ஆர்டிஆர் பார்க்கலாம். ஆமா, ப்ளஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்பி ஜிடிஎஃப் ஆர்பி இருந்துச்சுன்னா அதில் தான் அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இப்போ அதில் தான் அவர் டைம் அதிகமாக இருக்கும். தமிழ் ஆர்பி வந்துருச்சுன்னா தமிழுக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இங்கிலீஷுக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் டஃப் ப்ரோ. அவர் ஆர்டிஆர் ஆர்பிக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். பாருங்க ஏவி அவர் மாடே சொல்றாரு. Come on, what? Sorry. I'm not even gonna bother trying to hide it. You've known. Now. ஏய் என்னடா அவங்களாவது ஏதாவது பேசிக்கிறாங்க, இவங்க எதுவுமே பேச மாட்டறாங்க. நரேஷ் ப்ரோவும் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் ப்ரோ. அவங்களுக்கு தமிழ் ஆர்பி இருந்துச்சுன்னா அவங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் கஷ்டம் ப்ரோ. அவங்க ரொம்ப பிஸி. எங்கள மாதிரி வெட்டி பசங்க கிடையாது அவங்க. Let's just keep this between ourselves. Probably best if Eloa doesn't know, huh? நானே ரஞ்சித், ராம் கார்த்திக், கேப் இந்த 4 பேர் மட்டும் தான் ப்ரோ எப்பயுமே வெட்டியா இருப்போம். நினைச்ச கேமுக்கு போவோம் அந்த மாதிரி. இல்ல ப்ரோ இந்த 4 பேர் மட்டும் தான் ஆர்பி போகாதவங்க. மித்த எல்லாருமே ஏவி தான். ஏவியும் சேர்த்து தான் ஆர்பி எல்லாம் போயிடுவாங்க. That goes without saying. Gotta be careful what you share with youngsters after all. Anyone else in the know? Let me guess. It's dangerous being too sharp for one's own good, you know. Then, in the name of the Animo Archon Barbados himself, I swear your secret's safe with me. நான் பிரேக் எடுத்துருவேன் ரஞ்சித். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 hours தான் இருக்கும். 10 o'clock ஒரு 3 லைவ் தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். When we went for drinks, you said that you and Barbados were practically best buds. In the light of that claim, do you really expect me to take your oath seriously? Of course. Just as long as you don't go spreading around the fact that I'm close with Barbados, all right? ஒண்ணு வேணாம். கேப் ஒரு பிசினஸ் பண்ணல. இல்ல ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ. கையங்க லைட்லாம் தூக்கி போட்டு வருவியா? கொய்யால ஆர்பியை பண்றா. இல்ல ரஞ்சித் எனக்கு தெரியல. Fair enough then. Nothing like a bit of mutual leverage to seal the bonds of friendship. அதான் பிளான் பண்ணிருக்கேன், பாப்போம். ஏன்னா அதுதான் சொன்னாங்க ஈஸியில கரெக்டா அந்த சுமேரு அந்த இது அப்படின்னு. பாப்போம் அப்பதான். லெட்ஸ் see எவ்வளவு தூரம் போகுதோ போகட்டும். அவ்வளவுதானே? ஆமா அவ்வளவுதான். Is there something you'd like to say to me? Yeah! For starters, why'd you just show up here without even giving us a heads up? If you think back to our previous interactions, you may recall that that's hardly out of character for me. You do have a point there. Oh yeah! You'll need to find somewhere to stay the night too, right? Want to tag along with us? You never know. We might get a group discount. சுமேரோ சின்னதான் போரிங்லாம் இருக்காது. பாப்போம்டா, அது போகிறத பொறுத்து தான். பாப்போம். எல்லாம் நம்ம மைண்ட் செட்டுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல. GTA 6 எப்போ வரும்? எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே 2027ன்றாங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச அதுக்கு மேலே தான் ப்ரோ ஆகும். ஆஃப்டர் சுமேரு தான் 30 minutes போங்க ஃபைனல் ஆக்ட். பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்னு நம்புறியா நீ? முகமது அவாஸ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்கள மறக்காம லைக் ஷேர்லாம் தட்டி விடுங்க. Sure, let's do that. Great! Paimon will hit. And in return, we can get Dainslift to be our very own personal bodyguard. If that's what you had in mind, you should have said so sooner. I'd be... Oh, okay then. மனசுல I நினைக்கிறேன் was only சத்தமா kidding, பேசுறேன். but good to know. ஏவி ஒரிஜினல் ஐடியில வாடா. ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ப்ரோ. ஏவி ஒரு நல்ல கண்டென்ட் கிரியேட்டர் தான் ப்ரோ. என் வயால சொல்ல ஸ்டைல ஏவி. Anyway, since we're all here together, we might as well watch each other's backs. That's just what friends do, right? Indeed. Not long after. எனக்கு நெஃபர் ரோட்ட லாமா வந்து வாவ் அப்படி இருக்கா.
உங்களுக்கு லாமா பிடிச்சிருக்கா நெஃபர் பிடிச்சிருக்கா? இவன் நெஃபர் கைஸ், இவன் லாமா. லாமாவை பார்த்தா தானே வாவ் அப்படி இருக்கு. உங்க தலைவரா ஏவி? ஐயோ ஏவி மாதிரி ஏவி. இங்க பாருங்க 2 பேர் பக்கத்துல இருக்காங்க. கம்பேரிசன் பண்ண விடுங்கடா. Miss Nefer, you made it after all. But what about Yehoda? ஒண்ணுனாலே பிடிக்குமா? டேய் என்னடா அடுத்து வருது? ஒண்ணுனாலே பிடிக்கும். I'm here to give you an update on how things are going. இல்ல bro, இந்த 2 பேரை கம்பேர் பண்ணும்போது once this is over, I'll be heading straight back to continue my work. I left Yehoda back at the curatorium to watch over things while I'm gone. So much for just this once. That's so loud. So இப்பதான் வந்து பிரிச்சு விடுவாங்களா டீம்ல? He remembers and suddenly decides to back out. ஞாபகம் வந்து திரும்ப வெளில போயிட்டானா பிளான் அவுட்? Did you say something, Mr. Varka? Guys, புதுசா பாக்குறீங்க ஜென்ஷின் அப்படின்னா நான் ஆன்லைன் ஸ்டோரி மட்டும் சொல்றேன். ஒருத்தவன் தானோஸ் மாதிரி, இந்த அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் மாதிரி தானோஸ் மாதிரி ஆப்போசிட்ல ஒருத்தவன் வந்திருக்கான். ரொம்ப பவர்ஃபுல். அவனை வந்து அழிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்னன்னா இந்த கும்பல் ஆஃப் குரூப் இருக்காங்களா, இந்த ஹீரோஸ்லாம் வந்து அந்த பவர்ஃபுல் வில்லனை அழிக்கணும். இதுதான் பிளானு. அவனோட பேக்ரவுண்ட்லாம் தெரிஞ்சு. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு மீட்டிங்கை போட்டு அவனை அழிக்க போகிறோம். இது வந்து சும்மா ஒரு தின் ஒன்லைன் ஸ்டோரி. இதை வச்சு நம்ம பில்டப் பண்ணி நம்ம போக வேண்டியதுதான். ஓகே, I didn't say anything. Right, Flints? Must have been a frog. They get so noisy around here at nighttime. It's like they're putting on a concert in the background. அண்ணே இது ஜென்ஷின் ஸ்டோரி இல்லை, நீ சொன்னது நாட்கோராய். ஜென்ஷின் ஸ்டோரி சொல்லணும்னா ஆமாம் ஜென்ஷின் ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டேன்னா இந்த நாட்கோராயோட ஸ்டோரி இப்போ நடக்கிறது கைஸ். ஜென்ஷின் ஸ்டோரி சொல்லணும்னா எனக்கு டைம் பத்தாது, அதை ஒன்லைன்லேயும் சொல்லி முடிக்க முடியாது. எம்ஜே ப்ரோ சும்மா பண்ணி சொன்னேன், நீங்கள் சீரியஸ் ஏவி ஒருத்தர். நோ ப்ரோ நம்ம யாரையுமே தாக்க வேணாம் ப்ரோ. ஏவி இஸ் a good boy. It's like they are putting on a concert in the background. Before we begin, there's a few introductions to make. Let me start by saying that it's an honor to be speaking before so many distinguished colleagues and collaborators. First up, we have Miss Lauma. As Moon Chanter, she's the leader of the Frost Moon Scions, a local religious community in Nod-Krai. Then there's Miss Nefer, boss of the Curatorium of Secrets, an intel gatherer extraordinaire. Bro, இந்த கேமுக்கே இப்படி சொல்றீங்களே, நான் ஃபியூச்சர்ல வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் ப்ராபபிலி மிட்ல வந்து உதரிங் வேவ்ஸ்னு ஒரு கேம் போடுறேன். ஓகேவா? அதில் இருக்க ஸ்டோரி சப்போஸ் எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா அதில் பாருங்க இதுல வர்றதெல்லாம் கம்மி. Nefer is leading the இதுலயாவது ஒரு investigation into 3-4 Rarer's பசங்களை background, பாக்குறீங்க. assisted by அதெல்லாம் Yehoda and வாய்ப்பே Lauma. இல்ல. From the little I've heard, they're making some great progress. Over here, we have Mr. Flint's, a ratnik and guardian of the abandoned lighthouse. In our last operation, he courageously distracted the wild hunt to buy time for the rest of us. For those of you who've never met, this is Mr. Albedo, a renowned alchemist and captain of the Knights of Favonius investigation team. By his side is a new face for us all, myself included, Mr. Durin, who has come to lend his aid. Waves, bro. Udaring waves. Next up, we have the Moon Maiden and former Fatui Harbinger, Miss Colamina. Then we have the Traveler, who's earned more titles than I could possibly hope to list out, so I'll spare you the rundown. And Paimon, the ultimate travel companion and quite possibly the best guide in all of Tevat. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே. தென் வி ஹேவ் நம்மள சொல்றாங்க, நம்மளுக்கெல்லாம் டைட்டில் வந்து போட்டாலே ஸ்கிரீன் முழுக்க போட வேண்டியதான். ஏன்னா அவ்வளோ பட்டங்களை நம்ம பெற்றிருக்கோம். அப்புறம் பைமா. Wow, that's a lot of
great turnout. இந்த GTA ஆன்லைனுக்கு 4 பேர் ஐஸ்ட் வர மாட்டறாங்க bro. சேம் ப்ராப்ளம் bro. நானும் GTA ஆன்லைன் போயிட்டு தான் இருந்தேன். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கைஸ், நான் லெகசியை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். திரும்பி நான் என்ஹான்ஸ்டே மாறிட்டேன். என்ன மேட்டர்னா, லெகசியில் நீங்கள் பண்ண ப்ராக்ரஸை ஒரே ஒரு தாட்டி தான் என்ஹான்ஸ்டுக்கு மைக்ரேட் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் என்னைக்காவது என்ஹான்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு திரும்ப நீங்கள் லெகசி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராக்ரஸை கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு தாட்டி என்ஹான்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ஹான்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கணும். தெர் இஸ் நோ கோயிங் பேக் ஃபார் லெகசி. லெகசி போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் பண்ணுற ப்ராக்ரஸ் என்ஹான்ஸில் வராது. நீங்கள் எப்போ ஃபஸ்ட்டு லாகின் பண்ணீங்களோ அந்த ப்ராக்ரஸோட ஸ்டக் ஆகி நின்றும். ஏவி ப்ரோ எம்ஜே சொல்லிட்டாரு நீ பெஸ்ட் அண்ட் குட் பாய். எஸ் ப்ரோ. Miss Neffer, it looks like you might have another job coming your way. So, congratulations on the booming business, I guess. You think I haven't got enough on my hands as it is? Who's looking for me now? That would be me, Miss Neffer. நான் I have a commission for you. எனக்கிட்ட உங்களுக்கு ஒரு வேலையாக And வேண்டியிருக்கு. you are? Who I am doesn't matter right now. அதெல்லாம் உனக்கு மேட்டர் What does கிடையாது. matter is that I'd like you to gather more intelligence about the Recher of Solnari. Well, it's not as if we never take on anonymous commissions. But in your case, I'll have to decline. I'm gonna take a wild guess and say your job's probably more hassle than it's worth. அது சரி. Something about you seems like bad news. It's my eyes, isn't it? என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா? Conrian, I assume. And what's with the ஆட்ரியனால mask? அக்செப்ட் பண்ண Are you மாட்டேன்டா. trying to hide your identity? இதுவா? In any case, the fact that you're even ஆமா still bro, anime alive game மாதிரி raises an தான். awful lot of questions for me. அனிமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா உங்களுக்கு அனிமே வந்து நான் பொறுமையா ஒரு பெஸ்ட் அனிமே உட்காந்து நான் பார்ப்பேன். எனக்கு வந்து நீங்க வந்து அதுக்காண்டி ஃபைட்டிங் ஸ்டைலு இந்த சோலோ லெவலிங் மாதிரி கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான ஃபைட்டிங்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. எனக்கு ஸ்டோரி வைஸ் நல்ல அனிமே வேணும்னா நீங்க கேமாவே விளையாடுறதுக்கு இது இந்த மாதிரி கேம்ஸ் நீங்க விளையாடலாம். நல்ல கேம். My name is Dainsleif. என்னோட பேரு டெய்ன்ஸ்லே. And yes, நான் I ஒரு am from Conrian தான். Conria. As I'm sure you're aware, the Recher of Solnari's real name அவனோட is பேர் வந்து Rerir. ரெரேர். He was அவன் once என்னோட கூட்டாளி தான் ஒரு an ஒரு acquaintance காலத்துல of அப்படின்னு. mine. Really? ஆமா Then ப்ரோ, you ஏதோ must have பொண்ணு been வச்சிருக்காங்க. quite an நான் பார்க்கல influential நல்ல வேலை. figure yourself. ஒன் பஞ்ச் மேன். You flatter me, but none of that matters anymore. My point was simply to clarify why I have asked Miss Neffer to investigate என்னோட Rerir's பாயிண்ட் என்னன்னா background. அவனோட பேக்ரவுண்ட போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. So you're both from Conria, and it sounds like you used to be friends. What am I missing here? நீங்க ரெண்டு பேரும் Surely ஆண்ட்ரியோ you தான். already நீங்க ரெண்டு know பேரும் how ஃப்ரெண்ட்ஸ் he மாதிரி தான் became one of the இருக்கீங்க. 5 sinners. அவன் எப்படி சின்னரா மாறினான்ற கதையும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. I'll இதுல tell you எங்க everything I கண்டுபிடிக்கணும்? know. The நான் history எனக்கு of தெரிஞ்சதெல்லாம் Conria, சொல்றேன். the names and identities of the 5 sinners. I remember it all like it was எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன். yesterday. நேம், 5 சின்னர், ஐடென்டிட்டி இதெல்லாம் எனக்கு நேத்து நடந்த மாதிரி I ஞாபகம் இருக்கு. have never spoken openly of this before, நான் இந்த மாதிரி ஓபனா but the truth பேசுனதே was இல்ல. exactly as people say. The 5 sinners were each driven by their own desires, and it was by playing upon these that the abyss tempted them to their fall, tearing Conria apart in the process. அடப்பாவி, ஆசையினால் இழுக்கப்பட்டவங்களா இவங்க? முகுந்தன் ஜென்ஷன் இந்த ஆள் வர்றாரே. முகுந்தன் வேற லைவுக்குலாம் வரக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? ஜென்ஷன் இந்த ஆள் ஜென்ஷன் போட்டா வந்து போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டீங்களோ? The visionary, Vetaneir, who wished to foretell the future. The wise, Vetaneir, who sought விஷனரி limitless knowledge. வெட்டர்ஃபுல்லோனர் வந்து ஃபியூச்சரை ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டவரா? ஓகே, நிறைய நாலேஜ். Gold, இவன் வந்து Rhine ரெயின் who டாட்டர் வந்து desired to create life. அவ வந்து லைஃப் The உருவாக்கணும்னு foul, ஆசைப்பட்டா. Sertologi, who pursued supreme strength. சர்ட்ரோலஜி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஸ்ட்ரென்த் And வந்து இது last, பண்ணிருக்கான். but not least, லாஸ்டா இருந்தது ரெரேர். Recher of Solnari, Rerir, Ravit of the 5,
Rerir is the only one who remains மத்த a எல்லாத்தோட mystery to me. மிஸ்ட்ரியானது ரெரியர் மட்டும்தான் He எனக்கு. never harbored grand ambitions. So what changed in the space of a single night? How did he come to fall like the others? நல்ல கதையா இருக்குதே. எதுனால டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க bro. டெக்ஸ்ட் பண்றதுல என்ன bro ஆயிருப்பது? In other எல்லா words, லைவுக்கும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. you're saying that ஜாலியா this அப்படியே change கலந்துக்கோ. came as a shock to you, and you have no idea what actually happened? That's right. You mentioned how the Abyss tempted them, which led to their fall. But what did that look like in practice? And what other context can you give me about the events of that time? The more detail you can give me, the better. which அங்க உங்களை டெம்ப் பண்ணி வலையில விழுக வச்சாங்க. பட் அது எப்படி இதுவா நடந்துச்சு? நீங்க நிறைய கண்டெக்ஸ்ட் ஈவென்ட் ஆஃப் டைம் கொடுத்தாதான் என்னால இது பண்ண முடியும். Strangely, now that it comes to it, I hardly know where to begin. எம்ஜே ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் கேம் பண்ணா என் பிளட் ஹீட் ஆகுமா? The fateful night என்ன bro? took place during the வாழையா era of dialogue the மாதிரி Eclipse சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. dynasty. One day, என் blood my heat elder ஆகிரும். brother, the visionary, Vetaneir, was summoned to the palace by the Vinster King, only for the king to gouge out his eyes Vetaneir and வந்து cast him into the பேலஸ் வர dungeons. வச்சிருக்காரு இந்த வினிஸ்டர் கிங். ஓகே. When I came to hear of this, my fury knew no bounds. I gathered together every ally I thought I had, and together we set a ஏதோ night டஞ்சனுக்கு to பிளான storm the போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது palace இவன் and free வந்து Vet. வெறியாயி எல்லாத்தையும் கூட்டி சேர்த்து உள்ள போலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான போட்டிருக்கேன். Centuries on, the memories of that night still haunt me அது சரி. like a never-ending nightmare. We broke through the palace gates, just like we had planned. But then, I was betrayed. Even Vetaneir, the very person I had come to rescue, abandoned me and partook of the Abyss's power. So, it's personal after all. 3 மணி நேரம் Then தானா? tell me, Mr. Dainsleif, எல்லாரும் 4 5 மணி நேரம் நாங்க bro. You of all யார் people must know ஏமாத்துறானே that எனக்கு nothing தெரியல comes bro. for free. தெரியல bro. பாப்போம் எவ்வளவு இதுவா போகுதுன்னு. இல்லன்னா 2 பார்ட்டா நான் போடுவேன் பிரதர். I cannot say what price would be worthy of such a commission. But know this. Rerir was not always a madman. Believe it or not, there was a time when he was just an ordinary man, working for the Conrian Intelligence Service. Uncovering the truth of Rerir's past is the only way to unravel this mystery. But before you decide if you will accept my commission, I will tell you more about him. Sounds pretty good to me. Feels like we just flagged down a random passerby, only to discover he's actually a master strategist who has a score to settle with our enemy. Don't you having a counter-inference would come in this handy. Can I borrow your halo? Or it could be useful in the light. Hey, enough with the wisecracks. Besides, isn't that lamp of yours bright enough already? Relax. It was meant to be a compliment. If that was a little over the top for your liking, I'll make sure to tone it down next time. I'll give your proposal some serious thought, Mr. Dainsleif. Let's speak in private once the meeting is over. Okay. Before that, there's a few things I'd like to share. Where's it, Tata? Recount the name, how incident arrow retrieved. Okay. இது என்னன்னா ஆக்ட் 3ல நடந்துருக்கும் guys. இந்த சம்பவம்லாம். Now that we've united the hearts of the 3 moons, your power should be greatly enhanced. Guys, இந்த கேம் மொபைலுக்கும் இருக்கு. யாராவது ட்ரை பண்ணனும்னா ட்ரை பண்ணுங்க. பட் ஸ்டோரேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் இஷ்யூவா இருக்கும் guys. கொஞ்சம் அதிக ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும் இந்த கேமுக்கு. அதிகம். பிசிலயும் 100 GB RAM இது தேவைப்படும். மொபைல்ல தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 40 to 50 GB வந்துரும் நினைக்கிறேன். டியூரேன் எடுத்துட்டீங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, நான் கொலம்பினா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. டியூரேன் எடுக்கலை. I believe it will take a little longer. You've done so much for me.
So I want to be completely honest with you all. Even though I'm doing a lot better now, the truth is, from the moment I was born, my power has been slowly ebbing away. And that is because Tevat has never accepted me. Even with the moons united as one, it seems my rejection cannot be undone. So far, I have yet to find a solution. It may turn out to be a problem that will plague me until the day I finally leave this place behind. Even so, I will do everything in my power to help you drive out the Ray here of Solnari. As Alakino put it, this is not about chasing the spoils of victory. It's just a gesture of heartfelt gratitude. ஹீரோயின்ல ஸ்பெசிஃபிக்கால கிடையாது. ஹீரோயின்ல யாருமே இல்ல. சும்மா சுத்துறப்ப ஜாலியா சுத்திக்க வேண்டியதான். பொளந்துருவேன் கேப். பொளந்துருவேன். வாவ் எம்ஜேவா. தெரியல ப்ரோ, நானும் எடுக்கணும் தான் ப்ரோ பார்த்தேன் டியூரின்னு. ஆனா கேப் என் கையை கெட்டி போட்டுட்டான், வேணாம் ப்ரோன்னு. இல்லைன்னா டியூரின் டிராகன் மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ, பார்க்க செமையா இருக்கான். ஓகே, it's a gesture of heartfelt gratitude. அழகா இருக்கா. ஆனா கேப் பண்ண சம்பவத்திலேயே முக்கியமான சம்பவம் வந்து லாமா இருக்கு. Defeating the Ray here of Solnari will be no easy task. While my strength slowly recovers, ஏன் ப்ரோ டியூரின் நல்லா இல்லையா? gather more intel. நான் எதுவும் சொல்ல அப்படி இல்ல கேப். என்ன இருந்தாலும் நீ தான் உழைக்க போற. உனக்கு தெரியும் என்னால கொலம்பினா எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீ தான் முடிவு எடுக்கணும். அதனால நீ இப்போதைக்கு வேணான்னு அதனால அப்படியே வச்சிருக்கேன். இப்ப போடுன்னு சொன்னா கூட போட்டுறேன். We've considered several viable plans now, but our choice hinges on the answers to a few key questions. Is it even possible to kill Rerir? What experiences shaped the person or monster he became? And what's he really after? Given Albedo's expertise in alchemy, I think we should leave him to try and answer the first of these questions. Understood. As for the other two, but I'm afraid we'll have to count on you again, Miss Nefer. Believe me when I say, it's not my wish to burden you. But right now, relying on your skills is our only option. So you're placing all your hopes on me, huh? எல்லாத்தையும் ஏன் மேல வைக்கிறீங்களாடா? இப்போ அவன் பாஸ் தெரிஞ்சதாங்க இதனால பண்ண முடியும். We can't thank you enough for agreeing to help us. கேப் பையன் bro. Honestly, I can hardly believe how lucky we are. You sure have a talent for changing your tune, Miss Moonchanter. Timid like Yehoda one moment, then Flintz's insincere flattery the next. Ladies, please. I must object to your portrayal of me. That's all. Feel free to keep bickering. Just pretend I'm not here. I almost don't want to leave this room. I'm curious to see how this plays out. I have faith in you, Miss Nefer. Something tells me you'll stand by us. And what makes you so sure of that? What if I suddenly decide that my compensation is insufficient? This isn't about the money. I can sense that you've got a deep-seated distaste for Rerir. That alone is motive enough. Look at them getting along so well. Like two peas in a pod. And I'm the one they accuse of insincere flattery. There is no justice.
Miss Lauma, you have to understand something. Unlike you, I don't actually enjoy having everyone's hopes on my shoulders. Is that right? Maybe the fact that I'm willing to put my hopes in other people says more about me than you. But the fact is, I also trust you. And that's because I know that you're someone we can count on. Anyway, we've got our plan, so let's get moving. Mr. Dainsleif, let's talk. Okay, நம்ம பேசலாம். And Traveler, once we're finished, if you've nothing else planned, I'd like you to come with me. நீ ஏன் கூட வந்துரு. This whole experience is teaching me a lot. For instance, I now know that when other issues come up in the future, I'll have far more luck getting Lauma to convince Miss Nefer than trying to do it myself. Okay, வாங்க வா Traveler Hate to say it, friend, but that's one of the funniest things I've heard in a while. Why? You think I've got it wrong? Quite the opposite. But what makes it so hilarious is how long it's taken you to realize. கண்ணை பாருங்களேன், அப்படியே போதையில இருக்கிற மாதிரி இருங்க ப்ரோ. அப்ப டெய்லி ப்ரோ என்னோட அக்கௌண்ட் நான் ஆஃப்லைன்ல இருந்தேன்னா கேப் ரஞ்சித் 2 பேர் தான் ப்ரோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெயின்டைன் பண்றது. நான் வந்து ஸ்டோரி மட்டும் விளையாடிட்டு போயிடுவேன். ஒரு கேரக்டர் எடுக்கிறதுலேருந்து அதுக்கு அவங்க டிசைட் பண்ணி அவங்க கிரைண்ட் அடிக்கிறது எல்லாமே கேப்பும் ரஞ்சித் மட்டும்தான். நான் வந்து லைவ் போடுறது இப்போ மட்டும் என் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நான் விளையாடிட்டு போயிடுவேன். மற்றபடி எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் ஏதாவது ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா அவங்க ஏதாவது பிஸியாக ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்திருப்பானுங்க. அது நான் இல்லை. கொஞ்ச நேரம் அங்கே இருந்துட்டு பேசிட்டு அப்புறம் வர்றாங்களா. சாம்பிள் ஃபைண்டிங் மிஷினா? ஓகே, எல்லாருமே எங்கெங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்றோம். ஸ்னேஷன் வந்தோன்னு தான் நான் இறங்கலான் இருக்கேன். இப்போ வர சும்மா ஸ்டோரி மட்டும் முடிச்சுக்கிறேங்க. ஏன்னா பேக்லாக் மொத்தமாக சேர்ந்துச்சுன்னா இப்போவே இந்த 3 ஆக்ட் வந்துருச்சு. நான் ஆக்ட் 4 தான் வந்திருக்கேன். 5, 6 வந்துருச்சு. ரேஷன் வரும்போது முந்தின நாள் உட்காந்து அறக்க பறக்க அப்படியே முடிக்கலாம் முடியாது எனக்கு. ரேஷன் வரும்போது டேரக்டாக சரிச்சா பொத்து கட்டி பிடிச்சி ஏன்டி இப்படி பண்ணன்னு கேட்கணும். Thank you for waiting. It's okay. We actually used the time to help Dainsleif get a room at the hotel. அது இன்னும் பண்ணும் bro. 6 ஆக்ட் நல்லா இருக்கும் bro. நீங்க விளையாண்டு பாருங்க bro. That's very considerate of you. Now, I trust you share my curiosity about Rarier's past, and you seem fairly familiar with Mr. Dainsleif already. கொஞ்ச நாளா We எங்களுக்கு spoke தெரியும். at some length after the meeting. He was the one who suggested I should invite you to join this operation. He feels confident that these secrets will be safe with you. ஆமா, ஆக்ட் 5 ஆக்ட் 6 எவ்வளவு நேரம் அத மட்டும் போடுங்க. கேப். Dane has a lot of faith in us, that's for sure. Likewise. I appreciate that you got right on board without interrogating me about why I invited you. It shows that you trust me to explain everything in due course. That's because we know what you're capable of. We appreciate you too, Nefer. appreciate பண்றோம். You might have been forced to help in the beginning, but this time, it was your choice. That's one way to put it. Another is this, that once a decision's been made, it's set in stone. After that, my only goal is to see it through. All right, so here's how it is. I'm going to access Rarier's thoughts again using my confidential method. Now, I'm sure you've seen things like this before on your travels, so you're surely... The reason I've gathered you all here is to ensure my safety during the proceedings. I plan for us to enter the fragment of his consciousness together. Think of this as a diving expedition into someone's brain. If I'm the diver, you are my safety equipment, tasked with keeping me alive while I'm under the surface. என்ன நீ பாஸ்டுக்கு போற கொஞ்சம் நாங்க அப்படி கரண்ட்லயே போய் பேசிட்டு வந்துறோம். 5 and 6 total 6 hours போலையா? Once the ceremony begins, we will all be spying on privileged information. But in the interests of safety, you must remain absolutely silent at all times. அமைதியா இருக்கணும்.
We will discuss our observations after the Bro, ceremony in the has game concluded. cute இருக்கா? Cute என்ன cute? அழகா இருக்கிற மாதிரி கேரக்டரா? பெரிய கேரக்டர் அழகா இருந்தா நெஃபர் அழகா தான் இருப்பா. இப்ப இந்த சைடுல இருக்க லாமா அழகா தான் இருப்பா. Are advised not to partake in the ceremony. In any case, Paimon has her own job to do, which requires staying in the room but not joining the ceremony. Well, good luck, everyone. Sounds like all Paimon can do is cross her fingers and... There's a little more to it than that. Okay, I was being serious when I said you have a job to do. While the rest of us are inside Rarier's mind, it's imperative that we have a team member on the outside. ஒரு ஆள் வெளியில இருக்கிறது ஓவர் கியூட்டா இருக்கா? இந்த கேமை சொல்றீங்களா இல்ல இதுல இருக்கிற ஏதோ ஒரு கேரக்டர் சொல்றீங்களா? அந்த மாதிரி கேக்குறீங்களா? In the event that something goes wrong, you will be our first responder. I don't anticipate any issues, but the extra level of safety will be greatly appreciated. I second that. This is a dangerous operation here, and you're our whole rescue team. So என்ன மேட்டர்னா நாங்கெல்லாம் உள்ள இருக்கும்போது ஏதாவது நடந்துச்சுனா நீ வந்து எங்களை காப்பாத்தணும். நீ வந்து எங்களோட ரெஸ்கியூ டீம் மாதிரி அப்படினு சொல்லி. So Paimon's like the lifeguard? உனக்கு நீயே பேரை கொடுத்துட்டியே. சந்தோஷமா? Good. Please take a... எல்லாரும் உட்காரு. போய் உட்காரு. So, did Mr. Dainsliff tell you anything? He told me that he believes Rarier kept some big secrets in his life. He's not sure that they were the cause of his eventual downfall. Okay. But he's asked me to uncover what those secrets were all the same. But surely you're not planning to go through with this, no matter... If you think that, you'd be overestimating me. I'm a businesswoman, not a mercenary. But I do have my own professional reasons for taking this job. You think I'd turn down the opportunity to get a first-hand glimpse into Conrian history? No chance. Well, as long as you don't let morbid curiosity get in the way of safety concerns, we're good. We'll do whatever we can to help you. You're such a killjoy. இது வந்து ஷேர் பண்ணனும்னு ஐடியாவே இல்ல. பட் எப்படி பண்ண போறாங்க இப்ப? ஓ, ஒரு செஸ்ட் செட் இருக்கு. இதுதான் வந்து இன்டெல் கேதரிங் மெத்தடோ. I'm good to go. All set over here too. Promise Paimon you'll be extra careful. Guaranteed bro, Colamina. All right. Let your whole body relax. அதுமே 20 பிட்டி ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு 70 60 சேர்த்தாலே போதும். போட்டேனா வந்துரும் 60. Close your eyes. Phew. Could this be his office? இதுதான் உன்னோட ஆபீஸா இருக்குமோ? ஓகே, ஒரு புக் ஷெல்ஃப், பேப்பர் வர்க், ஃபைல்ஸ் எப்பயும் யூசுவலா இருக்குது. உங்க ஜாப் என்ன? என் ஜாப் லைவ் பண்றது, இன்ஜினியர். அவ்வளவுதான் ப்ரோ, வேற எதுவும் இல்ல. மீ 50-50 ப்ரோ. ஓ, ஹோப் ஐ வில். கண்டிப்பா வின் பண்ணிடுவீங்க. நம்ம சேனல்ல பாக்குறவங்க எல்லாருமே வின் பண்ணி தான் ஆவாங்க. நம்ம சேனல்ல பார்க்காம நிறைய பேர் 50-50 லாஸ் ஆகுறாங்களே தவிர நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க 50-50 வின் ஆவாங்க. ஜேடி காதுல விழுகாம மட்டும் பாத்துக்கோங்க இந்த லைவ். According to Dainsliff, Rarier used to be an என்னப்பா தம்பி எங்க சத்தம்? Chances are there's plenty of top secret intel stashed away in this room. Is this where you keep your secrets? இங்க தான் எல்லாம் சீக்ரெட்ஸ் வச்சிருப்பியா? I'm not looking forward to this. He
looks even gloomier than last time. I wonder what's changed. அவனும் அதே மாதிரி உட்கார்றான். Today's files are in. Time to wade through them just like usual. Male, 51. Occupation சமயக்காரன். Cook. Confirmed Crimson Moon descendant. Has maintained frequent contact with other descendants over the past year. ஆமா guys, போன வட்டம் இந்த Crimson Moon இவங்க எல்லாம் வந்து டப்புன்னு இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Neutralized. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. ஆலன்லாம் லாஸ்ட் தானே. ஆலன்லாம் லாஸ்ட்லாம் கிடையாது. அவன் எடுக்கிற வெப்பனுக்கெல்லாம் அவன்லாம் லாஸ்ட்னே சொல்லக்கூடாது. ஜேடினா எங்க கூட விளையாடுற ஒரு பேர் ப்ரோ. Female, 23. Female. Occupation, office clerk. Confirmed Crimson Moon descendant. Has maintained frequent contact with other descendants over the past year. Okay. Tapoda possess Neutralized. Another one for purged. Sounds like she was that other man's daughter. Never mind. அதை வச்சு நான் என்ன பண்றது? அதை அடுத்த பேப்பர் எடு. ரஞ்சித் வயசு 40. 40. Occupation இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான். Confirmed Crimson Moon descendant. ஆரோவில்ல சேர்ந்தவன். Contact with other descendants during the past year. Poses a threat to the ரொம்ப திமிரு dynasty. பிடிச்சவன். Neutralized. Just another nobody. Come to think of it, I remember surveying this man. Okay, bro. A case like his never would have been considered a priority in the past. Huh. He barely even interacted with other Crimson Moon descendants. இவன் அதிகமா பேசியிருக்க கூட மாட்டானே ஆலன். நம்மகிட்டயே அதிகமா பேச மாட்டான். மியூட்ல தான் இருப்பான். ரேரர் பாவம் ப்ரோ, ஐ ஃபீல் ஃபார் ஹிம்மா. என்னன்னு சொல்றீங்க? இருங்க ஒரு Female. எவ்வளவு நேரம் முடிஞ்சிருக்கு நேரம் தெரியல. Occupation. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் ப்ரோ. Orphan and கரெக்ட்டான ஜட்ஜ்மென்ட்டா இருக்கும் நம்ம ஜட்ஜ்மென்ட். கேப்புக்கு தெரியும். ஏப்ரல் மாசம் 14ஆம் தேதி என்ன ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுத்தேன்னு கேப்புக்கு தெரியும். Neutralized on. இல்லையா? ஓகே. Filed. என்னோட ஃபேவரட் கேம். I have no recollection of this. Genshin Impact bro. None whatsoever. Panda Gaming, hi bro, welcome to the stream bro. இன்னும் 2 hours தான் இருக்கா? But then again, how many 2 hours தான் இருக்கா? Female, 13. Occupation, none. Neutralized. சரி நான் டயலாகே மனப்பாடம் ஆயிடுச்சுனா. நீ எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபீல் போட்டுக்கிட்டு இருக்க. இவன் ஃபீலிங்கோட பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். 2.5 மணி நேரம் இருக்கா? ஓகே. 10:30க்கு முடிஞ்சிருமா? 2.5 மணி நேரமா? சாரி ப்ரோ. 11:30 12 எப்படினாலும் 12 ஆயிடுது ப்ரோ. Neutralized. நான் இவனுக்கு வருத்தப்படு. ஏய் 6 வயசு குழந்தைடா. அது என்னடா பொசஸ் பண்ணுச்சு? ஏய் ஜெரி சம்பந்தமே இல்லாம என்னமா போட்டு போறீங்க? ஏய் It's funny, isn't it? Your job is becoming both harder and easier at the same time. இத நீ எப்படி பாக்குறன்றத பொறுத்தாங்க. வாழ்க்கைன்றதே இந்த மாதிரி தான் गाइस. The Crimson Moon descendants will எல்லாரும் அழிஞ்சிருவாங்க. But as their numbers dwindle, they become harder and harder to track down. That's not how it is. Fortunately, however, most of the able-bodied adults have already been taken care of. The remaining weaklings will be increasingly easy to deal with. No! சும்மா இருந்தவனையா கோர்த்து விடுறீங்க? My job is to ensure the survival of the Eclipse என்னடா dynasty. அடிபாடு போற? The only way to do that is by eliminating any
and all potential threats. Actually, நீங்க பண்றது It's a perfectly legitimate Every single one of my colleagues can attest to my fairness. And if my friends were aware of the facts, I know they'd back me up too. Assuming, of course, that they were aware of all the facts. Okay. என் ஃபெரோ அழகாதான் இருக்கான். ஓகே. கேப் தான் ஏதோ கான்ட்ரோவர்சி ப்ரோ. என்ன கான்ட்ரோவர்சினா நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்களுக்கு 50-50 லாஸே ஆகாதுன்னு சொன்னேன். அது இது ஜேடிக்கு தெரியாம பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னேன். அதான் அவன் தப்பா திருப்பி விட்டான். கழுத்தை பிடிச்சிருவேன்டா, கோழி கழுத்தை அப்படி பிடிச்சி திருகிற மாதிரி. Forgive me. I wasn't tuning out. It's just, I noticed you didn't even phrase that as a question. As if you knew I was coming. Tell me, does someone in your position ever feel the need to ask questions at all? It is indeed within my power to foresee certain things. Things like your arrival. I was just thinking. It won't be long before I'll be inviting both you and Dane to my wedding. இவளுக்கு ஒரு ஆள் வேற இருக்கு, லிவிங்ல இருக்காங்கல. That isn't a lie, but nor is it a fact as such. No fooling up. Ever since that day we met for drinks, I knew it was only a matter of time before you came looking for me. டே ஆளா, நீதானா எல்லாத்துக்கும் காரணம்? நீதானாடா டிரைவர்? Does it feel good? எப்படி அந்த ஃபியூச்சர் வர்க் ஆகுன்றது வந்து ஃபீல் குட்டா இருக்கா? ஏன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிருது. I'm afraid the notions of good and bad fail to capture the complexity of what such a power entails. Once you've seen what will come to pass, it can be all too easy to succumb to fear and melancholy. Unless, of course, you learn to abandon these feelings. அதான் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். உன்னோட ஃபீலிங்ஸை நீ வந்து அபாண்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்றோம். You fear my silence and long to hear the words I left unspoken that day. chat இருக்குமே, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நான் நம்புறேன். That's right. டாப் பண்ண மியூட் எடுத்துட்டு பேசியிருப்பானா? You must have noticed my reluctance to broach the subject. And the reason is simple. Because the truth could never have lived up to your hopes. For the burden of prophecy was never meant for your shoulders. So who exactly do you deem worthy to hear your prophecies? யார் தான்டா அவன்? None but our exalted king? நம்ம கிங் மட்டும் தான் இது பண்ணுவியா? Our king as he once was. You're closer to his majesty than I am. You must know better than anyone how much he's changed. You say that as though it is to my benefit. Yet precisely because of that, I dare not speak rashly. A king can turn out to be the most virtuous of rulers, or a tyrant more terrible than the most vicious of dragons. You are so wise and far-sighted, yet still you would have me live in fear of the unknown? You make a fair point. Especially given my silence alone was all it took to send you spiraling downwards. Very well then. Let me offer you some advice. And I say this not as a prophet or a visionary, but simply as the brother of your friend. Oh, okay. உன்னோட ஃப்ரெண்டோட ஒரு பிரதரா நினைச்சு உனக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கிறேன். For many reasons, there is very little chance of your marriage ending in happiness. உன்னோட மேரேஜ் வந்து ஹாப்பினஸா முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. தயவு செஞ்சு சிங்கிளா கடந்து நல்லா இரு வாழ்க்கையில. மேரேஜ்னாலே அப்படிதான்டா இருக்கும். There's that same black fog again. இந்த பேக் ஃபிளாக். Does memory belong to Thelindis? அவளோட மெமரியா இருக்குமா? தொலிப்லண்டஸ் அவளோட பேர் தானே. எம்ஜே ப்ரோ இது என்ன ஸ்டோரி? Hear me out. ப்ரோ இந்த ஜென்ஷினோட ஸ்டோரி ஃபுல்லா சொல்றது கஷ்டம். ஆனா நாட்கோராயோட ஒரு தின் லைன் மட்டும் சொல்றேன், கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒருத்தவனை காமிச்சாங்கல்ல, இப்போ போன சீன்ல ஒருத்தவனை
அவன் தான் இப்போ வந்து இந்த ஊரே நாட்குராய்ன்ற ஊரே அழிக்க வந்த வில்லன் தானோஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அவன் வந்து அவனுக்கு அவன் என்ன தேவையோ அதுக்காக அழிக்க போறான்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால இந்த ஊரே அழிய போகுது. இப்போ அவனை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நம்ம ஹீரோஸ்லாம் சேர்ந்து அவனை தடுத்து நிறுத்தணும். அந்த ஒரு ஆள் விசஸ் நம்ம ஹீரோஸ் எப்படி தடுத்து நிறுத்த போறாங்கன்றத கதை. இப்போ வந்து இவன் எதை நோக்கி பயணம் பண்றான், இவனுக்கு என்ன தேவைன்றத வந்து நம்ம அவனோட பாஸ்ட் அதுக்கு ஒரு இது வச்சிருக்காங்க. அந்த பாஸ்ட்லயே வந்து நம்ம அவனோட பாஸ்ட்டை பார்த்து அவனுக்கு என்ன தேவைன்றத கண்டுபிடிக்க போறோம். அவ்வளவுதான். அதுக்கு தான் வந்திருக்கும். His name is Rayrir. இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா புரியணும்னா நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இன்ஸ்டால் பண்ணி விளாண்டீங்கன்னா, ஏன்னா இது பல ஊர் கதையை கலந்து வந்திருக்கும். காண்ட்ரியா, அப்புறம் இதெல்லாம் இந்த காண்ட்ரியாவை பற்றி எங்கே சொல்லியிருப்பாங்க, ஃபவுண்டைன், சுமேரு இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஒரு ஊரில். அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் இதில் வந்து கொஞ்சம் புரியும். நீங்கள் 10க்கு இந்த கேமுக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க? நான் வந்து 9.5 அப்படி கொடுப்பேன். ஏன் ஃபுல் மார்க் தரமாட்டேன்னா இதில் கொஞ்சம் நிறையா வந்து அந்த பேசிங் இஷ்யூ மாதிரி இருக்கும். திடீர்னு வந்து வந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த இஷ்யூ மட்டும் இருக்குது. அது மட்டும் சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா சூப்பர் கேம். எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி கேம் கிடையாது இது. கொஞ்சம் பொறுமை தேவை இந்த கேமுக்கு. இந்த கேம் மொபைல்லே இருக்குது. யாராவது ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸ்டோரேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த குரூப் என்னன்னா கிரிம்சன் டைனாசிட்டி குரூப். என்னவே இந்த ரெட் கலராக இது போன இதுலயும் பார்த்தோம். What did you say? A cruel irony, isn't it? அவன் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அவன் வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி அரசாங்க வேலையில சும்மா இல்ல. அவன் எல்லா உயிரையும் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கவன் அவன். Why are you telling me இதெல்லாம் நீ all of இப்ப this? ஏன்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்க? ரொம்ப சிம்பிள். I want you to kill him. நீ அவனை போட்டு தள்ளுற. You are the only person he would never suspect. அவன் தான் உன்னைய மட்டும் தான் அவன் சந்தேகப்பட மாட்டான். இப்ப என்ன மேட்டர்னா ஆப்போசிட்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கால இந்த பொண்ணும் அந்த வில்லன் ஒரு தானோஸ் மாதிரி சொன்னல, அவன் வந்து உலகத்தை கொல்ல போறான். இந்த பாஸ்ட்ல வந்து இவங்க 2 பேரும் கல்யாணம் நடந்து பார்த்துச்சு. அப்போ வந்து திஸ் குட்டி பையன் ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்லுது, இந்த மாதிரி நீ அவனை போட்டு தள்ளிரு, அவன் ஒரு கொடூர செயலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. அவன் ஒரு வில்லன் அப்படின்னு. So you'll just stand by and watch him slaughter us to the last. So எங்க மொபைல்ல 40 GB. நான் என்னைக்குமே சிங்கிள் தான் ப்ரோ. என்னைக்கும் ராஜா பண்ணா. அவன் எங்களை கடைசி வரைக்கும் கொல்ல போறதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போறியா? The blood of the Crimson Moon? What does that matter now? The dynasty has long been dead and gone. You think that alone is reason enough for me to throw away everything I have? Why wouldn't it be? எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அந்த அழிஞ்சு போன ஒரு குரூப்புக்காக நான் எல்லாமே பண்ணுமா? நீனும் கிரிம்சன் மூன்ல ஒரு சைல்டா தான் இருந்த. அந்த மாதிரி never felt so much as a flicker of fury for the way we were trampled into the dust. As long as you promise to abandon this pipe dream of restoring your dynasty, I can try to persuade him. என்ன மேட்டர்னா இப்ப கிரிம்சன் மூன் அவனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவன் போட்டு தள்ளிடுவான்ல. Persuade the Vinster King? அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. எம்ஜே ப்ரோ சிங்கிள் ஆனா 2 வீட் இருக்கா? GTA 5ல ப்ரோ இருக்கு. இன்னும் நிறைய வீடு இருக்கு. நீங்க யாராவது GTA ஆன்லைன் என்ஹான்ஸ்டு வெர்ஷன் வச்சிருந்தீங்கன்னா உள்ள வந்து பாத்துக்கோங்க ப்ரோ. கேம் ப்ரோ நான் சிங்கிள் சூப்பர் ப்ரோ. அந்த ரஞ்சித் மாதிரி கமிட்டட் பையலுக்கெல்லாம் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ்லாம் புரியாது ப்ரோ. கமிட்டட் ரஞ்சித். ஃபேவரட் கேரக்டர் யார் ப்ரோ? இதுலையா? இதுல வந்து புரினான்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் ப்ரோ. அந்த கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர். Do you even know why he's so obsessed with hunting us down? Super character. Why he keeps trying to force us to hand over our secrets எல்லாரும் நல்ல லைஃப் over and over again? ரஞ்சித் ஓபி சொன்னேன்ல. Or why we refuse to give up on restoring the dynasty? The Vinster King. A blind fool. His eyes clouded by powers from beyond this world. A petty little man with a miser's heart. And he dares to sit upon the throne? Mark my words. Sooner or later,
country will fall. Country அழிஞ்சிரும். அது அவனால தான். If you can't bring yourself to do it, so be it. Never leaves my team. Just you watch. It won't be long before calamity descends அந்த மாதிரி upon us all. கேரக்டரும் கிடைக்கிறது கஷ்டம் bro. எல்லாமே பண்ணும். நீ இத பண்ண முடியாதுன்னா வெயிட் பண்ணு. இது எல்லாமே வந்து இதாக போகுது The ray அப்படின்றோம். here of Solnari. That really is quite a secret you've been keeping from me, Revere. So இதுதான் நீ என்கிட்ட மறைச்சு வச்சிருந்த சீக்ரெட் ஆறு. Who am I to talk? நான் இத பத்தி பேசுறதுக்கு யாரு? Really நான் என்ன பெரிய உலுக்கமா? என்னோட பாஸ்டே நான் வந்து சீக்ரெட்டா தான் வச்சிருந்தேன். இவ கிரிம்சன் டைனசிட்டின்னு அவன்கிட்ட சொல்லல. அவனும் அந்த கிரிம்சன் டைனசிட்டியை போட்டு தள்ளுறவன்னு இவட்டையும் சொல்லல. நான் என்ன பெரிய ஒழுக்கமானவளா? லவ்ன்றது ஹானஸ்டியால பில்ட் ஆயிருக்க வேண்டியது. பட் நம்ம இது வந்து பொய்களால ஆரம்பிக்கப்பட்டது. Is it really so wrong to hide things that would only make life harder? நம்ம இத மறைச்சு வைக்கிறனால லைஃப் the parts that no one else should see. ஹார்டர் ஆகும்னு நினைக்கிறியா? மல்டிப்ளேயர் இது மல்டிப்ளேயர் கேம் bro. பட் இது எப்படின்னா மல்டிப்ளேயரா நீங்க மெயின் ஸ்டோரி ஆட முடியாது. ஸ்டோரி மட்டும் நீங்க தனியா ஆடணும். இந்த கேமோட கான்செப்ட் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நீங்க விளையாடுறீங்களா அந்த கேரக்டரே நீங்க மாறலாம். அந்த கேரக்டரை நீங்க பில்ட் பண்ணி நீங்க ஃபைட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கேரக்டருக்கான ஏதாவது இப்போ தேவை அந்த இப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து 0 லெவல்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு வரும். 0ல இருந்து நீங்க 90 வரை அதை அப்கிரேட் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த கேரக்டருக்கு நீங்க ஒரு நல்ல வெப்பன் கொடுக்கணும். அந்த வெப்பனையும் நீங்க 0ல இருந்து 90 கொண்டு வரணும். அப்புறம் அந்த கேரக்டருக்கு தேவையான அந்த ஸ்டாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது, அப்புறம் அந்த கேரக்டருக்கு தேவையான அந்த ஆர்மர் இதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட செட்டு இருக்கும். அதை போட்டால் அந்த கேரக்டர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஜாலியாக கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்டு. ஜாலியாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஜாலியாக ஊர் சுற்றிக்கலாம். இதில் வந்து நிறைய மினி கேம்ஸ் இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஜாலியாக போய்க்கலாம். என்னைய கேட்டால் இந்த கேம் கன்ஃபார்மாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ண வேண்டிய கேம் ப்ரோ. அனிமே பிடிக்கும்னா இந்த கேம் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அனிமேலாம் எனக்கு பிடிக்காது. நான் பொறுமையாக உட்காந்து எதுவுமே பார்க்குறதே கிடையாது. எனக்கு அடித்தடி தான் ஓகே. ஃபுல்லாக அடித்தடி மட்டும் வேணும்னா இந்த கேம் கஷ்டம்தான். ஓகே இது எல்லாமே அதனாலதான் அவன் இந்த ப்ராஃபஸியை மேட் பண்ணியிருக்கான். பட் கடைசியில எதுவுமே மறைச்சு வைக்க முடியாது. நான் இதை வந்து உட்காந்துட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன். என்ன ஆனாலும் சரி நான் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியே தருவேன். நான் யாரை வேணாலும் ஃபேஸ் பண்ணுவேன். Was that Revere who just walked past the window? Doesn't it give you the chills that he still takes the same road to work every day? As if nothing ever happened. Those people at the deli. Enough already. They're clearly pretty taken by their own disguises, so just smile and play along. Pull the rug from under beasts like that, and you'll risk having your throat torn out. Deli. But surely you can see he's not the man he pretends to be. So many have died already, and they say that the king's madness grows with each passing day. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கிங் லூசுப்பையில மாறிக்கிட்டே இருக்கான். நாம இதை தப்பிக்கவும் முடியாது. Why does it have to be this way? ஏன் இந்த மாதிரி நடக்கணும்? Do we really deserve to die just because of the blood that runs through our veins? நம்ம உடம்புல அந்த இதோட இடத்தோட ரத்தம் ஓடுதுன்றதுக்காக நம்ம சாகணுமா? நான் சொல்றத கேக்குறியாடி? Sorry, Freether. My mind was off wandering. Tell one best anime in Tamil or Japanese. Japanese One Piece தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அனிமே. One Piece பார்க்கலாம். I heard you though. You're talking about நீங்க என்ன ஜானர் எடுக்கறீங்கன்றதை பொறுத்து இருக்கு bro. One Piece நல்லா இருக்கும். இல்ல எனக்கு சண்டே வேணாம், வாழ்க்கையே பீஸா வேணும்னா வின்லாண்ட் சாகா போங்க. ப்ரோ அப்படி கிடையாது. ஒரு நல்ல காசுக்காக என்ன சொல்றது, அவனோட இது மாதிரி சொல்றேன். அதுக்காண்டி அவன மாதிரியே எப்படி கொண்டு வர முடியும்? He's just following the king's orders. He's a secret agent. இவன் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருப்பான். His job to hunt down rebels and dissidents. அவன் என்ன கிங்கோட ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் ஒரு சீக்ரெட் ஏஜென்ட். By the time you first met him, he'd already taken lives. Maybe he was using you from the very beginning.
அவனை யூஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். அது உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. No. Rerir has no idea I have anything to do with the Crimson Moon. நான் ஒரு Crimson Moon அவனுக்கு தெரியவே My family தெரியாது. are only distant relatives of the main lineage, and besides, my eyes are perfectly என்னோட ordinary. ஃபேமிலியோட தூரத்து சொந்தம் தான் வந்து அவங்க கூட கனெக்ட் ஆயிருந்து பாரு என்னோட ஐ கூட Truth be நார்மலா told, இருக்கு. apart from my teacher, pretty much no one knows I have any connection to any of it. It's So, been a long time since my என்னோட family teacher- severed ties. என்னோட டீச்சரை தவிர வந்து வேற யாருக்கும் இந்த கனெக்ஷனை பத்தி எதுவும் தெரியாது. But as Orlog said, who could possibly talk sense into that raving lunatic of a king? I'll work something out. நான் ஏதாவது Trust பண்ண me, ட்ரை I'm with பண்றேன் you என்ன all. நம்பு. But for பட் now, நீ அமைதியா தான் you need to இருந்தாலும் keep yourselves. Don't forget யாரையுமே that கண்டுபிடிச்சிட Rerir கூடாது. is an Eclipse operative. You need Rerir to வந்து be extra Eclipse- careful when he's around. And when அவன் I am பக்கத்துல too. இருக்கும்போது நீ எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே? For now, don't come looking for ஏன்னா me. போட்டு தள்ளிடுவோம். And if anything happens to me, just act like we've never met. நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சந்திக்காத மாதிரி If இதாயிடு. even you can't escape this, what Luther. hope do the rest of us have? But after all this time together, surely he wouldn't lay a hand on you. I won't speak in his defense, nor can I give you a clear answer to that question. But I'll do everything I can இது to எல்லாம் put an end நிறுத்துறதுக்கு to என்னால this. என்ன முடியுமோ அதை நான் Here, பண்றேன். hold on to this. If an opportunity to escape presents itself, take it. You call that change? இந்த கேமா what இப்போ about எனக்கு தெரிஞ்சு you? 160 170 hours வந்துரும் ப்ரோ. கூடவே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் கேம் ஃபுல் கேம் எவ்வளவு வருது? இருங்க. நம்ம வந்து இது எந்த ஆர்கான் கொஸ்டின் சொல்லுதுன்னு தெரியலையே. சைட் கொஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஈவெண்ட்லாம் சேர்த்தா 700 மணி நேரம் வருது. மெயின் ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஆல் ரீஜன் வேர்ல்டு கொஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா 150 hours வருது. 150 மணி நேரம் வருது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ 130 மணி நேரம் வருது. I've got a job, My and last there's still comment, money One Piece coming in. பாத்தீங்களா? ஆல் டைப் But ஆஃப் you அனிமே can't பாப்பேன். go anywhere right now. Please think தெரியலையே, about நான் yourself for இப்போ once. ரீசெண்டா என்ன பார்த்தேன்? ரீசெண்டா இந்த இது பார்த்தேன் ப்ரோ. டக்கோ பீஸ் ஒரிஜினல்ஸ் இன்னும் ஒரு 6 எபிசோட் கொண்ட ஒரு ஷார்ட் அனிமே பார்த்தேன். அது நல்லா இருந்துச்சு. அது ஒரு சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா கொண்டு போயிருந்தான். Another day, another round of assassination training. Okay. Training ground is just beyond this hidden passageway. When you kill a person, doesn't it bother you when you end up covered in their blood? Why would it? Make sure you have a firm grip on the handle, then choose your angle well. Keep your movement. Download weapon, guys. It's light and brisk. Pray won't sense a thing. I doubt that. I'll bet no one's ever died of chlorine at your hands. I work clean. No traces. That doesn't make it open and above board. The king just happens to meet you right now. What if someday he doesn't? That won't happen. You've changed. Ever since you found the spell of that power. You never had you take out a handful of the guilty. The ones I've dealt with have always been guilty. And I've carried out my work flawlessly. என்னானாலும் நான் அந்த வர்க்க மட்டும் விடாம பண்ணேன்டா.
மூதன் ப்ரோ கரெக்டா எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ இருக்கும்? ஃபீல் பண்ணுவீங்க வேண்டாமா? புரியலையே. என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க? Remember Orlog? Orlog? The boy who was pretending to sell flowers. You spoke for quite a while, didn't... Yes, we did. He was arrested 2 days ago. 2 நாளுக்கு முன்னாடி அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, போட்டு தள்ளிட்டாங்க. I just don't get it. After everything he's done, why do you still stand? அவன் எல்லா தப்பு பண்ணிருக்கான், இன்னும் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கியே. People keep dying. எல்லாரும் செத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. Okay. Thanks bro. No, that's not. Just hear me out. நான் சொல்றது கேளு. I need to go now, Thalindis. They're looking for us. என்னை நம்மள தேடிட்டு இருக்காங்க. நீனு பாத்துக்கோ. If you ever need a place to hide, come find us. Bro, தெரியலையே. நீங்க ஜெனரல் chatல ஒரு ஹாய் மட்டும் போடுங்க. என்ன bro வேணும்? அனிமேவா? நான் வேணா பார்த்துட்டு சொல்றேன் ப்ரோ. எனக்கு இப்போ டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல. நான் பார்த்துட்டு வேணா சொல்றேன். ராம் கார்த்திக் ஹாய், வெல்கம். ஓகே, அந்த 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 பையனை புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. Author Thalindis. Over the course of this week, the research object was subjected to interference for a total of 47 hours for experimental purposes. Okay. All subjects of observation that were sent inside have now... The situation within is proving more problematic than anticipated. No progress whatsoever. What now? Won't you give me even a glimmer of hope? Things are getting worse by the day. I have to find a way or we'll all be in danger, but... ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு தான் ஆகணும். If all this research comes to nothing, what then? Sooner, but could he really bring himself to kill me? அவன் கடைசில என்னையே கொல்ல வந்துருவானா? Surely he wouldn't have the heart. அவனுக்கு அந்த மாதிரி இதயம் கிடையாது. ஆனா அவன் என்னன்னா நேர்மை தான் முக்கியம், இதெல்லாம் முக்கியம்னு போய்கிட்டு இருக்கான். எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல. போட்டு Stranger Things upside down. We don't even know each other. All we want is to live ordinary, peaceful ஒரு lives. நம்பிக்கையான பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் வேணும். You want to live? Yes. I just want to go on living. ஐயோ, இவளுக்கு குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு. யாரா மாதிரி ராம் கார்த்திக் அப்படியே கேம் பண்ணா நல்லா இருக்கும். I want to keep living too. To keep living forever. That's why I have no choice but to continue on the path I'm on. If only some savior would suddenly swoop down and change the way the world is. Too bad that's not going to happen. Imagine that. If there really were such a person, you and I wouldn't be standing here like this, would we? எல்லாம் சாக போறானுங்க. நிறைய பேர் செத்துட்டானுங்க. Today's files are in. Time to wade through them. Just no, I don't get tired of it. It's my job. And not only am I lucky to have it, I'm good at it too. Thalindis? Thalindis? என்ன Thalindis பேர் இருக்கு இதுல? அவ என்ன மறைச்சிட்டா? இல்ல, அவளை நான் எப்படி கொல்றது? ஐயா! ஐயா! Bear no mark of the Crimson Moon. Crimson Moonோட மார்க் கூட இல்லையே Thalindis. A diluted bloodline. A diluted bloodline? Carefully concealed. I see it now. தூரத்து சொந்தம். You've been living in the shadows just like me. என்ன மாதிரி ஒரு ஷேடோல வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்க. I've been numbing myself with talk of justice. Even imagining my friends would back me up. But in the end, Irminsul
Finster King. இது எவ்வளவு தூரம் தான் எடுத்துட்டு வர போறீங்க? From the direct bloodline to secondary offshoots. நேரடியா வந்தவங்கள கொன்ன அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் தூரத்து சொந்தங்கள கொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். Descendants of the Crimson Moon. Who will it be tomorrow? இப்போ எல்லாமே அப்படினா எல்லாத்தையும் கொல்ல ஆரம்பிச்சிருவியா? Everyone down here is dead. No. This cannot go on. இது போகவே கூடாது. This is where it ends. உனக்கு ஆள கொல்லும்போது மட்டும் வெளிச்சிது. அது ஆக்சுவலா என்ன இருந்தாலும் யோசிச்சு பாரு, அவனுக்கு அவன் ஆளை கொள்ளும் போது வலிக்குது. ஆனா இதே மாதிரி எத்தனை குடும்பங்கள் எத்தனை குழந்தைகள் என்னதான் அவன் ஆர்டர் தான் ஃபாலோ பண்றான். அது எனக்கு புரியுது. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கிங்கு சொன்னா மறுக்க முடியாது. பட் நினைச்சு பார்த்துருக்கணும்ல, நினைச்சு பார்க்கணும்ல தம்பி. அதுக்கு தானே மூளைன்னு ஒன்று இருக்கு. You're really letting me go? I am. As long as you can guarantee that no one உன்னை யாரும் கண்டுபிடிக்காத வரைக்கும் நீ தப்பிச்சு ஓடிடு. I'll be extra careful. நான் ரொம்ப பத்திரமா இருந்தேன். நான் இங்க இருக்கேன்னு யாருக்கும் தெரியாது. பட் உன்னை என்ன பண்ணுவாங்க? If you let me go, என்னைய விட்டுட்டேன்னா உன்னோட மிஷனை நான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. நல்ல பாயிண்ட் தான். அப்படின்னா நீ இங்கே தான் இருந்தாகணும். நான் வெளி உலகத்தை பார்த்தே ஆகணும். ப்ளீஸ் என்னை விட்டுருங்க. போய் நிக்கணுமா? நீ உன்னோட வார்த்தைகளை காப்பாற்ற தெரியும். ப்ளீஸ் என்னை விட்டுரு. நான் உன்னை விட்டா என்ன என்ன பண்ணுவாங்க? விளையாடுனேன். போ. பொழைச்சு போ. யாரு கையிலையும் சிக்கிடாத. இப்படி பண்ணேன்னா நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா திரும்பி பார்க்கலாம், திரும்ப சந்திக்கலாம். இல்லைன்னா செத்து போயிடுவேன். நீ எல்லாரையுமே காப்பாற்ற முடியாது. You've been whispering in my ear for days now, Vetaneir. என் காதுல அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கு. I only say this because you long for an answer to your problems. Let her go, Rerir, or you risk losing everything. நீ அவளை விட்டுரு, இல்லன்னா நீ எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடுவ. தொலண்டஸை விட மாட்டேன். And a lot more power. The world is changing, Rerir. Keep your eyes peeled for your moment of opportunity. That voice used to be so unclear, but now I know exactly whose it is. It's Vetaneir. முன்னாடி எல்லாம் அன்கிளியரா இருந்துச்சு, இப்போ யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இது அவன் தான். How to actually resolve any of this, but he keeps trying to manipulate me like a puppet. இத அவன் எப்படி சால்வ் பண்ணனும்ன்றத சொல்ல மாட்டான். ஆனா அவனோட பப்பட்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன மேனிபுலேட் பண்ணிட்டே இருக்கான். அவனோட கேம் என்னதான் ஒண்ணுமே புரியல. What will this moment of opportunity look like? And no answer. No answer இல்ல. அவன் ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கான். Always disturbing me when I'm on edge but never answering when I need him most. எனக்கு ஏதாவது கேள்விக்கு பதில் தெரியும்னா அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டான். The dynasty was purging, well, massacring the descendants of the Crimson Moon. And it seems like it was all connected to the Finster King's படுகொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க descendants of Crimson Moonல இருக்கறவங்க எல்லாத்தையும். The king's obsession with abyssal power left the future of Khaenri'ah hanging in the balance. No wonder every aspect of Rerir's life was so unstable. வாங்க bro, முகுந்தன் bro. கிங்கோட அந்த அபிசல் பவர் மேல இருக்கிற அப்சஷன் Khaenri'ah ஒரு பேலன்ஸ்ல இருந்து அப்படியே இதாக்குது. So அவனோட ரிரரோட லைஃபும் ஒரு அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு Khaenri'ah மாதிரி. And it looks like this Thalindis, Rerir's would-be fiancé, herself belonged to a sub-branch of the Crimson Moon dynasty's descendants. அவளே ஒரு sub-branchல இருக்கா. Belief that a couple like them could hide the truth from each other for so long. If the Finster King hadn't intervened in such a drastic way, they might have gone on deceiving each other for the rest of their lives. So இந்த கிங் மட்டும் இல்லாம இருந்தா, கிங் மட்டும் அவங்க வாழ்க்கையில இல்லாம இருந்தா ரெண்டு பேரை ஏமாத்திட்டு அவங்க எப்படியோ வாழ்ந்து இருப்பாங்க.
ஆனா இந்த கிங்கு ஒரு சட்டத்தை போட அது இவனுக்கு தெரிய வேற. இப்ப ரெண்டு பேருக்குள்ள கான்ஃபிளிக்ட் ஆகி கிங்குக்கும் கான்ஃபிளிக்ட் ஆகி ஒரு கலவரமா வெடிச்சு காண்ட்ரியாவே பழிய போற நிலைமையில ஒரு ஊரே இப்படி ஆக போகுது. And why does Vetaneir, Dainslif's older brother, keep talking in Rarier's head? ஏன் இந்த வெடஃபிளர் வேற யாரும் இல்ல, நம்ம டெயின்ஸ்லீஃப் பார்த்தாலும் அவனோட அண்ணன். அவன் ஏன் ரேரோரோட மைண்டுக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருக்கான்? இது எனக்கு வந்து அவன் ரொம்ப சீக்ரெட் வச்சிருக்கான் போல நான் நினைச்சதோட. Vast desert of shifting sands. When you follow the flow of someone's memories, you only ever see the parts they're willing to let surface. ஹியூமன் மைண்ட்ன்றது ஒரு பாலைவனம் மாதிரி கைஸ், வேற மாதிரி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ மோகன் ப்ரோ. அவர் பங்குக்கு அவரும் ஒரு இது போட்டாரு. யாரோட மெமரியை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் அவங்க என்ன காமிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது மட்டும்தான் தெரியுமா. யூ ஒன்லி எவர் see the parts they are willing to let surface. ஸோ இப்போ கிரியேட்டிவாக நம்ம ஒன்று பண்ண போகிறோம். We've been inside Rarier's mind this whole time. இவ்வளோ நேரம் அவன் மைண்டுக்குள்ளே தான் இருந்தோம். His psyche. There's already enough clues on the board to start reading between the lines and mapping out the rest. Okay. இப்போ வந்து அந்த இதுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்க போறோம். We can finally begin to put the pieces together. So எல்லா பீஸையும் நம்ம ஒண்ணாக்க போறோம். So இது வந்து ஒரு reconstruction மாதிரி. Part reasoning. But it's usually pretty accurate. Once we've built up a cognitive profile, we just need to cross-check the logic behind his actions. So நம்மளே வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு இதை கிரியேட் பண்ண போறோம். அப்புறம் லாஜிக்கா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். Really been hiding. என்னதான் வச்சிருக்கான்றதை ஸ்னீக் பீக்கோட பார்க்க போறோம். ஓகே, பார்க்குறவங்க எல்லாருமே லைக் பண்ணிட்டீங்களான்னு ஒரு தாட்டி பாருங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த கேம் உங்களுக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது ஒரு அமேசிங்கான கேம் கைஸ். Rare, are you there? Rare. ஓகே, இப்போ நம்ம இதுல இருந்து இதுக்கு மூவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் வருமா? ஒவ்வொன்றா மூவ் பண்ணும்போது எல்லா ஆக்ஷன் பாயிண்ட்டும் யூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் லெவலுக்கே வந்துருவோமா? மார்க்கிங் யூ வில் கெயின் கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் ஆஸ் அ ஆக்ஷன் பாயிண்ட். ஒன்றா மூவ் பண்ணும்போது ஆக்ஷன் பாயிண்ட் குறையலாம். ஆனால் நம்ம எப்போ இந்த ஸ்கொயர் மாதிரி ஒரு இது இருக்கோ அங்கே போகிறது, அங்கே வந்து நின்னோன்னா நம்மளுக்கு ஆக்ஷன் பாயிண்ட் கெயின் ஆகும். அதுதான் நம்மளுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக அமையுமா? ஓகே, சம்பந்தமே இல்லாம Hey, Rare! Come out, it's urgent. Dane? What's wrong? ஓகே, அந்த ப்ளூ கலர் வந்து டெயின்ஸ்லீஃப், வயலட் கலர் ரேர். Come with me. என் கூட வா, நான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன். நான் எல்லாத்துக்கூடயும் மத்தவங்க கூட மீட் பண்ணனும், நான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன். Okay, I'll come. But the Lindis is still over at the Universitas. நான் வரேன், பட் டொலண்டஸ் என்ன யுனிவர்சிட்டில இருக்கா, அவளுக்கு ஒரு நோட் மட்டும் விட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு. சரி, டக்குனு அதை நோட் பண்ணிட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி டெயின்ஸ்லீஃப் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறான். ரெடிருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு. ஓகே, டெயின்ஸ்லீஃப் இந்த மாதிரி வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது, இவ்வளோ பதட்டமா இருக்கான், ஏதோ ஒரு ட்ரபிள் இருக்கு, அது ரொம்ப மிகப்பெரிய ட்ரபிள் அப்படின்னு டெயின்ஸ்லீஃபே ஆளுன்னு வந்து நம்ம ரஞ்சித் போடுறாரு. நான் கொஞ்சம் தான் ப்ரோ விளையாண்டேன், அந்த கேம் இருக்கு இன்னும், பட் கொஞ்சம் தான் விளையாண்டேன். மார்க்கெட் டைரக்ஷன்ல போனா கன்சியூம் ஆகாதா? ஓகே, ஐயோ ஐயோ தப்பு பண்றேன். ஒரே நிமிஷம் கைஸ், ஒரே நிமிஷம். ஈஸி தான்.
ஐயோ ஐயோ ஏன் அழுத்துறேன் இந்த ஆங்கிள் எனக்கு கடுப்பா இருக்கு. ஓ திருப்பலாமா? திருப்ப முடியுமா? மை பேட். Hey, yaar idu. This is a nice change, meeting you all at the Yeah, rain daughter, guys. When men and women of ambition can speak face to face in broad daylight, I say that's a big step forward for our dear Conria. Don't be ridiculous. சுருட்டலோகி. We do not fear the day. ஏய் அருமையா கான்செப்ட் யோசிச்சிருக்காங்க गाइस. அந்த ஒரு செஸ் மாதிரி கொண்டு வந்து ஏனா இதுல நிறைய பேரோட ஃபேஸ் வந்து லைட்டா தான் ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க. ஃபியூச்சர்ல வரலாம் நல்லாவே. சோ அத வந்து ஒரு செஸ் கான்செப்ட்டா வச்சு அவங்களோட அந்த ஐடென்டிக்கல் வச்சு சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. You might ask your blade that same question. I'm told it prefers the cover of darkness. The word on the street is that Sertologi only strikes when he has an unfair advantage. But that is patently false. I see you're missing an arm and a leg. Surely only a fair fight. If this is your way of offering me replacement limbs, believe me, I'll take them. Oh, we can certainly discuss that. With bioalchemy, கையோ காலு திரும்ப கொண்டு வரதுல assuming I easy have தான். गाइस 7 பேர் பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்களா ரஞ்சித் வந்து எல்லாரையும் குட் गाइस அப்படி சொல்லுவான். என்ன ரஞ்சித் சொல்லி வரல ரஞ்சித். What brings you here? Cropter. Why Dainsleif, of course. He invited me. Dainsleif தான்டா நீ கூப்பிட்டா. Please. எதுக்கு கூப்பிட்டா என்னன்னே தெரியல. Apprehensions, Miss Rhine-daughter. Whatever the rumors may say, I am but a humble servant of the king. And I can assure you, he affords me no greater convenience than he does you. Ranjit, good Mugadan Buron solide. Well, the Universitas Magistrorum won't stop fawning over you. So at least some of the rumors must be true. You're clearly doing well for yourself. So drop the Humble Servant Act. It endears you to no one. Won't be summoning at least rumors. You clearly yourself. So Humble Servant Act. You're president of the Universitas Magistrorum, the chief royal mage known as the Wise by royal appointment, and by far the most favored among the 4 pillars of Colamina. எல்லாரும் ஒரு ஃபேவரை வச்சிட்டு தான் இருக்காங்க guys. Vice President Veet doesn't even try to hide his envy when he sees you. My success is the product of hard work and good என்னோட luck. success வந்து hard work good luck all வந்தது. Were the king not such an extremist, I hardly think I would have received a senior post at my age. நான் இந்த வயசுல ஒரு senior post attain பண்ணிருப்பேன். No job is without its gripes. Serving a king like ours can be a challenging task, as I'm sure you can imagine. And as for Veet, in missing out on the presidency, he's dodged a mountain of stress. Like everything else in life, it comes with pros and cons. You're all here. I apologize for the short notice, but it was an emergency. என்னாச்சு? You must be நீதானா ரேரே? Mr. Sertologi. Yes, I handled your case file during your sentencing. Nothing personal, of course. I'm pleasantly surprised that You're clearly a person of substance if you've been invited here. But Dainsleif, நீ ஒரு ஆளு தான் you போலயே. better have a very good reason for convening this little gathering. நீ ஒரு நல்ல ரீசன் வெச்சுக்கோ. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இந்த நேரத்துல கூப்பிட்டு It's my brother, Vetaneir. After he spoke at the court this morning, the king was so infuriated by his words that he had him blinded in both eyes and thrown in prison. இது Vetaneir தூக்கி உள்ள போட்டாங்களா? Vetaneir in prison. Vetaneir ஐயோ.
I thought the king trusted him and Heroptatier more than anyone else in the world. இவங்க ரெண்டு பேர் தானே ரொம்ப நம்பிக்கையான பாத்திரமா இருந்தாங்க. Trust just got even smaller. ஐயோ. It has nothing to do with trust. ட்ரஸ்ட்காக இல்ல. It's about what the king wants. கிங் என்ன தேவையோ அத மட்டும் பண்ணிப்பாரு. என்ன சொல்றீங்க? I simply appease him because it's in the best interests of the Universitas Magistrorum. And also because you're slimy. அதான் அவன் கண்ணை எடுத்துட்டாங்களாமே. Less so. But still, a visionless visionary? It rather inclines me to think that qualifications are not what get you ahead in Colamina. Do you honestly think this is an இது எதை நோக்கிடா போய்கிட்டு இருக்கு? Dane, what are you planning to do? நீ என்ன பண்ண போற? I assume. அவனை நீ காப்பாத்த போற அதானே? It will mean storming the palace by force tonight. So, இப்போ என்ன பண்ண போறாங்கன்னா வெடஃபெரைர் வந்து டெயின் ஸ்லீப். இருங்க, டெயின் ஸ்லீப்னா இந்த வைலட் ப்ளூ கலர்ல ஒரு கோட் போட்டிருக்காங்க இவங்க அண்ணன். ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பு கிங்கு கீழே வேலை செய்வாங்க. வெடஃபெரைர் கண்ணை பிடுங்கி ஏதோ ஒரு சண்டையில் கிங்கு வந்து கண்ணை பிடுங்கி ஜெயிலுக்குள்ளே போட்டாரு. டெயின் ஸ்லீப் கோவம் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு நைட்டு போகிறோம், பேலஸ்குள்ளே போய் எல்லாத்தையும் அடிச்சு தூக்கி போட்டு எங்கள் அண்ணனை போய் காப்பாற்றி கூப்பிட்டு வந்துடுறோம். இதுதான் பிளான். That's far too dangerous. And don't forget, Dainsleif, you're captain of the Royal Guard. You swore an oath to the throne. ஒன் ஃப்ரேம்ல அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். நீ வந்து நீ தான் கேப்டனே ராயல் கார்டுக்கு. நீ வந்து இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஒரு உறுதிமொழி எடுத்திருக்க. நீ அதே வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு போயிருவியா? You've been planning this for a while. நீ இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி தானே வந்திருப்ப இவ்வளவு நேரம். I have no desire to commit treason. எனக்கு whatever critique the king may have of Vetaneir, disfiguring your most loyal subject for putting the best interests of his court and nation first. This is not the conduct of a wise ruler. But அவன் வந்து எங்க அண்ணன் வந்து இந்த நாட்டுக்காக என்னென்னமோ இருந்தான், ஒரு ராயலா இருந்தான். பட் அவனை போய் இது பண்ணி உள்ள போட்டீங்களே, இது வந்து ஒரு நல்ல ரூலருக்காக இல்ல. My blade will force the king to see the error of his ways. இவன் வந்து கிங்க எதிர்க்க தயாராகிட்டான். Vetaneir's prophecy enraged the king. So Vetaneir's prophecy வந்து கிங்க வந்து கோபப்படுத்திருச்சு. That is deeply troubling news. The extent of His Majesty's madness is now all too clear. So இப்போ வந்து அவன் கோபத்துக்கான காரணம் தெரிஞ்சிருச்சு. How does a man like me get out of this situation unscathed? இதுல வந்து பலிகடாம நான் எப்பறா இன்னும் உயிரோட இருக்கேன் அப்படின்னு அவன் யோசிச்சிட்டு இருக்கான். உனக்கு நிறைய நோபல் ஆம்பிஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு வந்து நீ இவ்வளவு பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. எனக்கு உலகத்தை காப்பாத்தணும்லாம் இல்ல. யாருக்காக நீ வந்து இந்த மன்னிப்பு கடிதம் எழுதணும்னு ஆசைப்படுற? தொலண்டஸ்கா? The chances of the Venster King issuing a pardon for anyone connected to the Crimson Moon seem vanishingly slim. அதுக்கெல்லாம் அந்த கிங் வந்து ரொம்ப கம்மி. This black fog over the board must have some connection. Okay, அந்த black fog வந்து தொலண்டஸ் கூட ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. பட் ஏன் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு? இது ரெரிரோட பாஸ்ட்ல ஏதோ ஒன்னு இருக்கு போல. ஓகே, இத நம்ம ரிவீல் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. பட் என்ன எலவனே தெரியல இந்த இடத்துல. ஓகே, நம்ம ரெரிரா ப்ளேஸ் பண்ண போறோம். கொஞ்சம் இந்த மார்க்கெட் டிஃபீட் பண்ணனும். ஓகே, ஆப்பன் பீஸ் மோர் பாயிண்ட். அந்த எனிமியோட நம்ம அதிக பாயிண்ட் வச்சிருந்தா தான் அவனை அடிக்க முடியும். ஓகே ஓகே, காட் சாவுடா. ஐயோ செத்த. நான் என்ன பண்றேன், இதை எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவேன்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எப்படி கைஸ் போறது?
how to solve this? நான் அட்டாக் பண்ணிட்டு போவேண்டா ஏன்னா நான் நாளே. Author Thelindis. Over the course of this week, the research object was subjected to interference for a total of 60 hours for experimental purposes. Okay. The research dating back to the Crimson Moon Dynasty has established 2 points regarding moon marrow. Firstly, okay. Its origins have something to do with a god's power. Okay. Secondly, it serves as a portal to an as-yet indeterminate location. Portal can thus be defined as a spatial gateway. Hey! அமைதியாரா. என்னடா போர்ட்டல் கீட்டல்லாம்ன்றாங்க. டேய் எங்கடா கதை போகுது? ஸ்வைஃபை ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு. However, oh my god. there are a number of hurdles to overcome before we can answer the question of where it leads to. Okay, நம்ம அத எங்க போறதுன்றதோட நமக்கு நிறைய क्वेश्चन இருக்கு. ஒரு பவர் சோர்ஸ் தேவைப்படுது. அது வளரிட்டா. அது என்ன சொல்லல. அது நிறைய ரெக்வயர் தேவை அந்த கேட் ஓபன் பண்றதுக்கு. இத தான் ஜேடிட்ட சொல்ல வந்தேன். ஒரு கீ தேவைன்னு. ஜேடி புரிஞ்சுக்கவே மாட்டறாரு. the total power output. To make matters worse, I am now the only staff member remaining in the Moon Marrow Lab. La na orutha mattum da irukke. Magistrorum recently decided to move most of its personnel into abyssal energy research, which has stymied all Crimson Moon related projects. Okay, idel inga irukra ellareyum vandu abyssal energy research process ku move pantaanga pola. Crimson project ay iluthu moda poraanga pola. This is not a wise move. I have always maintained that placing all our hopes in a single source of power is risky, especially one as poorly understood as this. As well as making ourselves overly reliant on a single resource, we are neglecting other promising technologies. I have always maintained all hopes in the single resource. ஒரு resource ஒரு source of power மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் அப்படின்றா. மத்த டெக்னாலஜிஸ் வந்து நாம வந்து தவிர்க்கிறோம். But as a moon marrow researcher, I desperately want to see the world beyond the gateway. So இந்த உலகத்துல இந்த கேட்வே தாண்டி என்ன இருக்குன்னு நான் வந்து பார்க்க விரும்பறேன். இந்த உலகமே பார்க்கணும். There one day, what would we find? நம்ம ஒரு நாள் அந்த கதவை ஓபன் பண்ணிட்டோம்னா அங்க என்ன இருக்கும்? அங்க என்ன நம்ம இது பண்ணலாம்? Is endlessly fueled by questions such as these. இது வந்து क्वेश्चनா என் மண்டைக்குள்ள வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படினு கேக்குறா. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கீக்கான இது வந்து நம்ம இப்போ கரெக்டா பாக்குற டேவியாட்டா கூட இருக்கலாம். பட் எனக்கு தெரியல, நான் தப்பா கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இன்னும் அவங்க பார்க்கல. Oh shit. ஐயோ bro puzzle solve நானே நானா இது உனக்காக உன் parents ஓட இந்த சிட்டியை விட்டு லீவ் பண்ண போறேன்னு கேள்விப்பட்டேன். Did you hear about என்ன நடந்துச்சுன்னு கேள்விப்பட்டியா? What happened? I've heard nothing. Revere got back very late last Friday and he was acting a little unusual, but he slept pretty well, so I'm guessing whatever he did was a good deed. இதோ நல்லதா தான் பண்ணிருப்பான். You never saw him and I don't know what he did. அவன் என்ன பண்ணிருக்கான்னு தெரியாது. இது நடக்கவே இல்ல. What if he finds out that you pried into his secrets? Don't be silly.
I don't know what secrets he does or doesn't have. All I know is he's just a normal guy who happens to run some errands for the king. Are you scared of him? I don't know. The Revere I know doesn't match the person you all described. நீ என்ன சொல்றியா அதுக்கும் ஏரியாவுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அவன் லியோ இல்லங்க. அவன் ஒரு பார்த்திபன். அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது. But enough about that. You should get going and be careful with the package I gave you. Keep it secret. Keep it safe. What's in it? A piece of the moon. All you need to know is that as long as you keep it safe, then in the future, everyone will be able to see a red moon. Future la வந்து red moon நம்மளால பார்க்க முடியுமா? Red moon. Our moon. Promise me. I promise, Lindis. நான் இத promise பண்றேன். The Crimson Moon bloodline will never die out. என்னைக்குமே அழியாது. Its light, the color of blood, will become like a fire that flows in our veins, no matter how long it takes. எங்க அந்த green போக வந்திருக்கு இல்லையா வரலையா இங்க மரிச்சுக்கிட்டு நிக்கிறீங்களோ அரண்டே உங்களை போட்டு தள்ள போ தம்பி வாய்ப்பில்ல சாவடா ஐயோ இது படாத எங்க வரும் Hurry, everyone, and stick to the plan. எல்லாரும் plan படி நடங்க. Sir Dainsleif, what are you? Is this treason? You know what happens to those who betray the throne. Please, don't. It is the king himself who has betrayed the throne. He has betrayed all of Colamina. If you have any love left for justice in your heart, you should join me. It's showtime. Dane and his group will handle the troops in the palace. Then my job is to enter the prison and stay safe. Look after my brother. Draw your blade. Okay, இவன் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நான் அப்படி சைலண்டா போயிரணுமா? எப்படி போறது? ஓ இந்த சைடுலயா?
ரெண்டு கிரவுன் தூக்கிடுச்சா என்னது ப்ரோ ஸ்டீல் லாப்ஸ் அவங்க ரெண்டாவது இட கிரவுன் தூக்கிடுச்சா புரியுது அவன் எப்படி தான் ப்ரோ ஐயா ஏய் இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கு ஓகே 6 போயிட்டேன் அப்புறம் சிக்ஸ்ல இருந்து நேரா வந்து வர முடியாதுல்ல Okay, got it. புரிஞ்சுது. This place is filthy. And the smell is abominable. Clearly found you. Hello, Mr. Vetaneir. Surprised? Oh, wait. I guess I certainly felt some surprise in the moment when I was blinded. Surprise at the king's sheer ignorance. Surprise at just how unfairly this world responds to words of... I'm curious. What did you... It wasn't a prophecy. It was a word of warning. The king has forsaken all reason in pursuit of his obsessions. I simply told him that if he continues on this path, Conria will surely fall. But I mean, still, he stabbed you in both eyes and locked you away. Dane asked for my help. The court is in complete chaos. Everything is transpiring as I foresaw, yet I am powerless to change it. Fate, I do wonder whether giving a man the power to see the future does nothing more for him than slowly crush his spirit. Forgive my curtness, Vetaneir, but the king did not suddenly turn on you today. His suspicions of you can't have wisdom beyond the reach of your fellow man without attracting his fear and suspicion. There are things the king does not want to see. So, he doesn't want you having visions of them either. He wasn't entirely wrong. I did indeed lose my power to see the future. Until what? Just now. Well, tonight could go a lot of different ways. 5 of us banded together to storm the palace, also we could rescue you. This will go down as the most tumultuous day in Conrian history. I sense hatred in you, but also hope. A desperate hope, but this is not the end. It is the beginning of a new chapter. In a whole new... There are many men of honor and courage in this world, Rerir. But you are not one of them. You're not here for justice, are you? Is that a dagger? Interesting. Why not the... With your abilities, I don't doubt that you were able to recover some of your sight. But I also doubt that you want to make an enemy of me right now. Of course not. We're on the same... We could be. But I need you to be honest with me, Vetaneir. At this point, I can only hope for the future. You mean your future? With your beloved? Yes. And I know there are bigger things at stake here. A dynasty, a nation, maybe the entire world. But forgive me, I care first and foremost about myself. I can't abandon the one I love to save myself. I just can't do it. But you see a broader picture of the future than I. You see the solutions to the biggest problems of our age. So tell me, what is my solution? What's the answer? In matters of fate, answers are either right or wrong. What will be and what will not. Maybe you are willing to pay a certain price in the pursuit of happiness, but unfortunately, fate does not negotiate.
That is the cruelest thing about fate. That can't be. I know it's your voice that I keep hearing in my head. Urging me to see how the world is changing, to seek more power so I can protect the things I love. You show me disaster, but you won't show me how to avoid it? Why? நீ எனக்கு அழிவு வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்ட. ஆனா அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுன்னு சொல்ல மாட்டற. ஏன்டா இப்படி பண்ற? In your head. என் வாய்ஸ் உன் ஹெட்ல கேட்சா? சோ உனக்கு கேக்குதா? So, you hear it too. The voice that steals your mind, gains your trust and drive. It turns out that we are not so different, you and I. அப்ப நீயும் நானும் பெருசா வித்தியாசம்லாம் இல்ல. Vetaneir just broke into the strangest smile I've ever seen in my life. As if he'd discovered some monumental secret. Very well then. My advice to you is as follows. You must persevere. Whatever trials and tribulations you may face, be steadfast in the belief that they are your path to the future. நீ எந்த ஒரு தடைகள் வந்தாலும் நீ அதை தாண்டி தான் போய் ஆகணும். For as long as you live, your story with Thalindis shall not come to an end. That is the only chance you have of fighting back against fate. It is up to you whether you believe my words. என்னோட வார்த்தைகள் நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ. That is all I will say on the matter. I have no right. I will hold you to. Thank you for setting me free. In return, I will tell you one more thing that you cannot Just then, a strange wave of energy rippled through the city. If I were you, I would head to the Universitas Magistrorum. Okay. நீ எப்படி சொல்றது? உன் பிளேஸ்ல நான் இருந்திருந்தேன்னா நான் இந்நேரத்துக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருந்திருப்பேன். அங்க ஏதோ அவளுக்கு ஆபத்து. I'm sure we'll be seeing each other again very soon. கூடிய சீக்கிரம் நம்ம பார்க்க போறோம். Vetaneir said I didn't catch it. அவன் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு புரியல. There was no time to lose. அவனை வெளியில கொண்டு வரவே நான் ஹெல்ப் பண்ணல. பட் இப்போதைக்கு எனக்கு டைம் இல்ல. நான் போய் அவளை தான் காப்பாத்தணும். ரெண்டாவது Monsters? Is this Rhindaughter's doing? The Universitas Magistrorum. Out of my way! For the everlasting forest. Just make sure the river. Let my name echo in song! No more lies. The mystery unravels. It all adds up. ஓய் வல்டி இப்படி தான் இருக்குமாடா? Okay. The Universitas. That reminds me of a rumor I once heard. Allegedly, the king installed secret mechanisms in the palace and around the city. No one knows where they are or what kind of power they hold. But if they were ever going to activate, it would probably be on a night like tonight. Help! Help! Hold on! Don't let them anywhere near you! என் பக்கத்துல யாரை வர வைக்காங்க? I can't. It sounded like an explosion. So the rumor is true? The king really went through with it. What other means does the king have at his disposal? They must run on power from the... And given it's a major center of abyss research, anyone over at the Universitas will be in grave danger. ஐயோ போய் காப்பாத்துங்க. ஃபுல்லா அபிஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு போல. Tuarsa. அப்போ எவ்வளோ நேரம் போகுதோ? இதுல இருந்து எனக்கு இப்போதைக்கு வெளில போற மாதிரியே தெரியலையே. Okay, I will do it. நாளைக்கு காலைல மெமரி ஆஃபீஸர்னு ஒரு லைவ் இருக்கும் கைஸ், மறக்காம வாங்க. நாளைக்கு சாயந்தரமே வந்து ஆர்க் லைவ் இருக்கும். நாளையோட ஆர்க் முடியுது. சண்டே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லைவ் பண்ணுவேன். அது என்ன லைவ்?
ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்கே 2 னு ஒரு புது கேம் அந்த லைவ் பண்ணுவேன். The Temple of Wisdom. Grow. With one heart, we pray. Leave this place. Yeah, It all ends up. செத்துட்டா. இந்த டீம் அடிக்க வரல. The deception ends here. Can't hide the truth. பாப்போம். இப்போ வரை எனக்கு தெரியல. ஏதோ கதை ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது. ஆனா அந்த சுமேருன்னு சொல்லி பயன்படுத்துனீங்க. அது தெரியலையே. எனக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும்னு. செத்துறீ சீக்கிரம். சாவடி. The ebb and flow. ஐயா சாவு. நகிடா சாவு. நகிடா கையில சாவு புரியா? அவன் பாருங்க, அவன் ஹெச்பியை பாருங்க. I saw this coming. சேஞ்ச் டீம் ஏதா இருக்கா? இதென்னது ரீட்ரை ஃப்ரம் தி டோர் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். மாத்த முடியாதடா. ஆக்சுவலா அந்த சுமேர் இது எவ்வளவு நேரம் அதை மட்டும் சொல்லுங்க. அதுவே 1.5 மணி நேரமா? எஃப்ஆர் யூஸ் பண்ணிட்டு சார்ஜ் அட்டாக்கா? தெரியல, பாப்போம். இந்த ஓட்டம் முடிக்க ட்ரை பண்றேன். The show begins. A minute to memory. Can't hide the truth. It all falls into place. It all adds up. Seek within. No more lies. Okay, nice. Monsters at the Universitas Abyssal Magistrorum. பூந்துருச்சு. Oh no, they're coming. It's no use. The table won't hold out much longer. The weapons. Where are... Of course. All the lab equipment was upgraded after the inspection last week, but the new weapons haven't been allocated yet. Okay, வெப்பனே இல்லாம அலோகேட் பண்ணாம இருக்கா? ஐயோ அவ்வளவு செத்தா. யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அது ஒன்னார் வருதா? Stay back. தள்ளில்ல. அழகே, என் கண்மணியே, நான் வந்திருக்கிறேன். Hey, பாப்போம் bro. Hey, cutscene. What's that? Rear. So the rumors about your work are true. What? No! Listen, something happened at the palace tonight. We have to leave. You don't need to lie to me anymore. என்கிட்ட போய் சொல்ல தேவையில்ல. என்ன சொல்ற வர? I know why you're worried. நீ ஏன் கவலைப்படுறன்னு எனக்கு தெரியுது. I will respect the decision you made. நீ அந்த டிசிஷன் எடுத்ததுக்காக நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன். பட் ஓகே. Because நான் அந்த சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். I know how to end all இது எப்படி எண்ட் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியும். You can have it back. நீ இத வச்சுக்கோ. நீ ஆசைப்பட்ட திரும்ப நார்மல் லைஃப நீனே வச்சுக்கோ. பட் அது வரைக்கும் I'm afraid our wedding. நாம வெட்டிங் We'll have to wait. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணனும். ஜஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுடா ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி. Cylinders! Cylinders உள்ள போய்ட்டா அந்த அபிசல் போவதுக்குள்ள. வாங்க ஷமீரா அவர்களே.
நான் உனக்கு அப்பவே சொன்னேன் ரேர் அவனை விட்டு போயிரு அப்படின்னு. நான் இது பண்ண மாட்டேன். நான் அவரை எப்படியாவது சேவ் பண்ணணும். உன்ட பவரும் கிடையாது, ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வில்லும் கிடையாது. ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கா சொல்லு. பேலஸுக்கு வா, ஏன் கூட ஜாயின் ஆயிரு. போட்டு நீ சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கானா? ரேரு வந்துட்டியா? You made it. வந்துட்டேன். நீயும் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டியா? அடப்பாவி. இவன் ஆளை காப்பாத்துறதுக்காண்டி துரோகம் பண்ணிட்டான், வேற வழியும் இல்லை. Rarier. Linus. Were you daydreaming? பகல் கனவு காண்றியா? ஆஹா, அருமையா இருக்கு guys எல்லா ஃப்ரேமும். டேய் Remember, Rarier? That question you asked me a couple of weeks ago? Oh. You mean the proposal? Yeah. I'm wondering, where do you think would be a good place to discuss it? அத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு எங்க ஒரு நல்ல பிளேஸ் இருக்கும்? Or were you thinking a fancy restaurant? It's your choice. எல்லாம் உங்க சாய்ஸ் தான். இப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது இரண்டு பிளவுகள் வந்து பிரிச்சிருச்சு அவங்க ரெண்டு பேரையும். நல்ல லைஃப் வாழ்ந்துட்டாங்க. ஸோ காதலுக்காக இவன் போராடுறானா? Find you. உன்னை நான் கண்டுபிடிப்பேன். And then you can give me your answer. அதுக்கப்புறம் நீ ஏன் இப்படி பண்ணன்ற ஆன்சரை நீ சொல்லலாம். சோ இவனும் திரும்ப உள்ள குதிச்சிட்டானா? So that's how the Raker of Solnari was born. So இப்படி தான் வந்து அந்த 5th sinner வந்திருக்கான். A monster created by circumstance is a monster all the same. Viewing other people's thoughts for too long can get uncomfortable. Okay. In a nutshell, the story of Conria is what happens when the truth falls by the wayside. Everyone tells little white lies, and before long, you have a huge pack of lies that destroys everything. His past is filled with sorrow. But the tale of any fallen civilization is one of endless tragedy. Cruel as it... என்ன guys? பாவம். guys பார்த்துட்டு இருக்கவங்கலாம் மறக்காம லைக் ஷேர்ல தட்டி விடுங்க. ஓகே, வெளியில வந்தாச்சு ஒரு வழியா. Everyone, I'm back. Can I get a standing ovation? சக்சஸ்ஃபுல்லா இத முடிச்சிருக்கேன். லைக் தட்டி கொடுங்க. Feeling okay? எல்லாம் ஓகே வாடி. She's fine, boss. Yes, I'm fine. You will have seen the events of Rarier's life through my thoughts. It's now clear that he is just a regular nobody, driven by personal tragedy, as he said himself. I mostly agree. There's only so much we can know about him from his memories alone. But they did give us a clear glimpse into his life in Conria. However, I would not consider Rarier to be a nobody. He was deeply involved in the events of that era. Yet, when the catastrophe of a generation strikes, nobody... Sounds to me like you're speaking in riddles again.
Is this you urging me not to abandon the people of Nod-Krai in their hour of need? That's not what I meant. Although I do hope you choose to remain a part of the plan. Without you, the mission ahead will be all but impossible. Then try to remember that I respond better to the carrot than the stick. And I don't appreciate now. As for you, Missy, you were excellent. You stuck to the rules of the ceremony and kept your mouth shut the entire time. Cool. So, can you fill me in on the deets now? Most of what I saw went right over my head. Patience. You'll hear the whole story, don't you worry. But let's meet up with the others first. Yes, boss. That's more like it. For a moment there, I was worried you'd forgotten about the first clause of your employment contract. Forgive my curiosity, but what does the first clause say? And the first clause it says I gotta do the annoying stuff that boss is too lazy to do for herself. Like opening the door, pouring the tea, yada yada. Is that right? If something is in the contract, it's because she willingly agreed to it. Contractல என்ன இருக்கோ அதபடி நீ பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு 5 contractல இருக்கபடி top 1% நீ கொண்டு வந்திருக்கணும். You don't seriously think I'm cruel enough to treat her like my slave? Slave மாதிரி ட்ரீட் பண்றேன்னு நினைக்காத. In any case, I've hardly shied away from my share of the work today. Hope I don't catch Flint's and Varka lounging about in their chairs. ஜாலியா உட்கார்ந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. There's nothing I dislike more than other people enjoying themselves while I'm... வேற யாரோ பிரசன்ஸோ உணர்ந்துட்டாளா? ஐயோ எங்க தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. Sorry to disturb you, but we seem to have run into some trouble. Hey, என்னாச்சு? இங்க தூக்கிட்டு வந்துச்சு. Evidently so. Don't worry, I'm not about to leave you to fend for yourselves. I'm not that kind of boss. அந்த மாதிரி பாஸ் கிடையாது. And it would go against the curate. நம்ம பாலிசிக்கு. Sorry. What did you hear me say? I wasn't talking about labor policy. Wait. என்னமோ ஆயிடுச்சு இவளுக்கு. How long have I been standing? Not long. You just appeared by the door a moment ago. எது? என்ன வலி தவறி சும்மா இருக்கோம்டோமா? Boss, what's wrong? You look like you've seen a ghost. We've been tricked. We never left at all. Somehow I hallucinated that whole scene back inside the office. Hallucinated? But how indeed. This place should heed my will alone. All thoughts and actions that occur in here are just a result of pawns moving across the chessboard in a carefully calculated manner. And nobody has access to this chess set but me. So you control everything in here? More or less. But yes, it's a special... Has anything like this ever happened before? Only once. It was the first time I... Is there any similarity between what happened then and what's happening now? So, இப்போ வந்து simulation worldல இருக்காங்களா? I suppose my thoughts are a little turbulent, which was also the case my first time. Is there anything I can do to help? The first clause of your contract clearly states that I only need your help with things that I'm too lazy to do myself. நான் எப்ப சோம்பேறியா இருக்க ஃபீல் பண்றேனோ அத மட்டும் தான் நீ பண்ணனும். Meaning you're not feeling lazy. இப்ப நீ லேசியா ஃபீல் பண்ணலையா? This is not something Yehoda can help with. இது இவளால ஹெல்ப்பே பண்ண முடியாது. The chess set is a personal treasure that I alone understand. I must be the one to find our way out of here. Boss, it's fine. Really. Oh, listen to you. Whatever would I do without you, Yehoda? What? Yes, really. Where would I ever find another employee as obedient and servile as you? God forbid anything ever happens. Well, anyway, I was thinking of fetching some water. There's gotta be I suggest everyone finds someplace comfortable to take a rest. Even though all this chess malarkey doesn't exist in a physical sense, mentally speaking, it's all real. And you don't want to dismiss mental fatigue. Just because it isn't physical doesn't mean it's any less serious.
But anyway, I got your backs, so Don't I have the best employees? Jealous. If we can find a suitable time, I'd love to borrow Yehoda for a day to help out at First Moon Scions. Oh, Lauma. Have I ever told you just how pretty you are? Beauty runs from the tips of your antlers to the depths of your imagination. Time to rally, everyone. Follow me. As we continue our journey, the same rules will apply. That means stay focused and no talking, no matter what. You have my word that I will get us all out. Okay, இந்த மெமரியில இருந்து வெளில கொண்டு வருவேன். ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கேன். Guys, Genshinல ரேட்டஸ். ஓ, இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. டேய், வெளியிலே வர முடியாது. எப்பறா குவிட் பண்ண சொல்றீங்க? எனக்கு புரியலையே. நான் முதல்ல இருந்து விளையாடணும்டா. இப்போ வெளியில வந்தேனா? இதுல இருந்து வெளியிலே வர முடியாது गाइस. புரிஞ்சுக்கோங்க. யாருமே அவசரப்பட்டு குவிட் பண்ணிராதீங்க. அப்புறம் ரெரின் ஸ்டோரியில இருந்து நீங்க விளையாட வேண்டியது இருக்கும். Is that? Oh. It's him. அந்த கடவுக்குள்ள போனதுல இருந்து. There you are. Sinue's been looking for you all day. I think he has some news for you. அப்ப எஸ்கேப் அழுதுனா இதாடா வருது. இது ஒரு டொமைன் மாதிரி தான கட்டுது. Oh yeah? What were you doing just now, Uncle Retinue? Hiding away some more loose change? I know I saw some Mora. What do you mean loose change? Oh, come on. என்னடா I'm too ரெட்டனோ old for கண்ணுல இருந்து this. பாத்துக்கிட்டு Just இருக்கேன். pretend you saw nothing. இங்க பாருங்க. திரும்ப இந்த இத கண்டினியூ பண்ணனும்னு வருது. பிரீமியர்னா அந்த ரெரின் ஸ்டோரி தானே? அதுல இருந்து தானே இல்லையா? Hey kid. சரி, இது எவ்வளவு நேரம்? Telling me what Sinuhe's been up to recently? I'm trying to get in his good books and I need a way in. Okay. Get in his good books? Why? What do you want with my dad, Uncle Apepi? Hey, Nefer, kutti ponnu. I've written a new song. I was hoping to showcase it at the next festival, but Neferoda story solra neramada idu. A new song, huh? I'd love to stay and listen, but unfortunately, Uncle Retinue says my dad's looking for... Well, there's plenty of time and I'm not going anywhere. See that pile of stones? I'll be sitting there warming up my vocal cords. Come find me when you're done. Pile of stones. Got it. One hour தானே பாத்துக்கலாம் bro. முடிச்சு விட்டுறலாம் ஈஸியா. Don't worry. அப்புறம் 1 hourல இருந்து 1.5 மணி நேரம் மெயின் கதையா? அடங்கொய்யாலே. அப்பா. Uncle Retinue said you were looking for me. There's my little princess. If you'd gotten back just a little sooner, you could have shared the spoils of war with me. என்னது? Spoils of war? Who were you fighting against? யாரை எதிர்த்துறா நீ ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்த? It was just a figure of speech. The aftermath of a sandstorm is no time to be waging war. I was talking about our war against thirst. I went out to fix our water supply problem, and now I'm back. We have a well again. That's right. I found a new one and brought back as much water. If it wasn't for these blasted sandstorms, our wells wouldn't be caving in. You wouldn't be spending all your time. As the chief of our tribe, I'm supposed to be leading us out of hardship and poverty. You know how prosperous our ancestors were. I've told you all the stories. And look at us now. But things are looking up. I started working with some folks from the academia a few months back. Okay, artificial rain கொண்டு வரேன்னாங்களா? அந்த கதை தானே இது. Special ambassador they call it. It's nothing bad, okay? We've been isolated here in the desert for too long. Seeking opportunities elsewhere is the best thing. So, do you get anything good? Of course. My luck's improving all the time. One day, I swear. என்ன சொன்னானே தெரியலையே.
இத நான் வந்து முன்னாடியே கண்டிச்சேன் गाइस ஜென்ஷன்ட்ட ஸ்டோரினா ஸ்டோரியை தனியா விடுங்கடா இதோட ஆர்கான் கோஸ்டோட பூந்துக்காதீங்கடா குழப்பாதீங்கடான்னு Well, you've gone from chief to thief and now you have to face the consequences. Did you really think you could take our water without permission and get away with it? You're either brave, stupid, or both. And that Special Ambassador Act? Yeah, nice try. We spoke to the academia. They said it was all news to them. You're a liar. அதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியல. ஐயா அவங்க அப்பா போட்டு வெளுத்துட்டாங்களா? அப்பா! I heard Yehuda gasp, but I don't blame her. Most people are terrified. Corpses strewn across the ground. The wounds are clearly from scimitars and daggers. The desert. There's a handwritten note on the ground. Halil, this is the chief of the Shimji tribe. Surely you remember me. I was the one who... This is my second time writing to you. I assume my last letter must have gotten lost. I'm writing to you because I need some help. That sandstorm the other day completely blocked up our well, forcing me to look for another water source in Iab and Unut territory. Praise the gods. The well of the Iab tribe was intact. It was my last resort. I drew what water I could and left, but not without being... You told me to write to you if I ever needed help. I urgently need you to formally recognize my title as Special Ambassador and send some of your people to assist me for a few days. It's the only way I can convince them that this was the This is an emergency. எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க பக்கத்து ஊர்ல இருந்தாலும் தண்ணி எடுத்தாங்க அப்படினே ஓகே இந்த லெட்டர் வந்து போகவே இல்ல and the letter was trampled into the ground. What a ridiculous lie the surviving Shimti tell. Their whole village was butchered over a sip of water. தண்ணி இல்லாம ஒரு கஷ்டமே நடந்துருக்கு गाइस புரிஞ்சுக்கோங்க தண்ணி தான் முக்கியமே ஓகே Officer, welcome to our humble village. I thought you would at least have the courtesy to provide some respectable libations. மட்டும் தான் கொஞ்ச நேரம் வந்து நான் வந்து இதுலயும் ஆபீஸ் வர்க்கும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் This is the finest wine our village has to offer. I promise. The academia has agreed to reserve a single space for a candidate from your village. But I remain skeptical of this entire endeavor. I highly doubt anyone in this desert possesses serious academic potential. ஓகே அகாடமியால வந்து ஒரு சிங்கிள் கேண்டிடேட் வந்து இந்த வில்லேஜ்ல இருந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது முடிவு பண்ணிருக்காங்க போல ஓகே Please have ஒரு தகுதியான ஆள் இருக்கா If not in us, then in our god. The child we found shows great promise. I beg you, take her away from this place. Give her இந்த இடத்துல இருந்து அவளை கூட்டி போயிருங்க அவளோட டாலன்ட் இந்த இடத்துல வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்றா யார் இவ மகாத்மாவா மகாமதா She showed up here a few days ago. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்தா இவர்தான் She's a really bright kid. இது ரொம்ப ப்ளீஸ் இவளை சேர்த்துக்கோங்க எங்க இருந்து வந்த Just a sand dune. What about the rest of your family? உன்னோட ஃபேமிலி எங்க எத்தனை பேர் இருந்தாங்க நான் மட்டும் தான் இருந்தேன் Correct. So, no brothers, no sisters? Any who have slept on a bed of sand, I call my brothers and my sisters. Apart from that, okay, இங்க இருக்கறவங்கலாம் அந்த மாதிரி இவளுக்கு யாரும் இல்ல Get over here. Sign your name on the இந்த ஃபார்ம்ல சைன் பண்ணு அப்படின்றாங்க ஓகே Never அவன் பேரு You're rather fair-skinned for a desert dweller. என்னடா கலர் பத்தி பேசுறீங்க ஓகே ஓகே ஆமாம் கேப் இங்கே தான் இருக்கு
Nefer, this term's assignments have been issued already. இதெல்லாம் Please read issue through the பண்ணிருக்காங்க. materials thoroughly, conduct your own additional research, and then... Yes, ஒரு essay write Professor, பண்ணேன். I'm Okay, aware. thank you. I just had a couple more எனக்கு questions 2 I wanted question to get இருக்கு. your perspective on. என்ன क्वेश्चन கேள்றி. Please ask away. உடனே கேட்றணும். டவுட்னா உடனே கேட்றணும் Well, guys. I saw the அவளோட other other students' student problem problem sheetலாம் sheets, பார்த்தேன் பட் and I couldn't help but notice that my assignment is much easier than theirs. அவங்களோட என்னோட அசைன்மென்ட் வந்து ரொம்ப Do you ஈஸியா இருக்கு. really நான் வந்து think ஒரு I'm வீக் a ஸ்டூடண்ட் weak நீங்க நினைக்கிறீங்களா? A weak வீக் ஸ்டூடண்ட் student? இல்ல. அதுக்கு Goodness, ஆப்போசிட். no. Quite the opposite. நீ ரொம்ப ஷார்ப் I மைண்டட். think what you're ரொம்ப saying is a weak student wouldn't have noticed the discrepancy. And if they did, they certainly wouldn't. You see, sharp as they come. You see things the way they are. And I'm sure you know why they're like that. Because of where I come from. நான் எங்க இருக்கேனோ Because I'm நான் ரொம்ப different. டிஃபரண்டான ஆளு. அதனால தான் எனக்கு இப்படி பாகுபாடு. I'm sorry, என்ன Nefer. பாக்குறீங்க? I don't like it any more than you do. Anyway, you said you had a couple of questions? சரி அடுத்த क्वेश्चन கேளு. I wanted to check if someone sent me a letter to the academia. வேற யாராவது Where do I go to அகாடமியால collect இருந்து it? லெட்டர் கொண்டு வந்தாங்கன்னா எங்க இருந்து நான் கலெக்ட் Your பண்ணிக்கலாம் family லெட்டரா? wrote to you. உன் ஃபேமிலி யாராவது எழுதிருக்காங்களா? As long as they put your name on the பேரை envelope, வந்து என்வலப்ல someone should hand போட்டாங்கன்னா it right to you. இங்க இருக்கிறவங்க யாராவது வந்து உன் Exactly. கையில கொடுப்பாங்க. It's not even a இது recent ரொம்ப letter. ரீசன்ட் லெட்டர் இருக்குல. I was just curious where the mail would end up if no one collects it. யாருமே கலெக்ட் பண்ணலனா எங்க போய் The இருக்கும் house அவங்க of கேக்குறாங்க. Dana, I expect. I know there's House a of box Dana-ல for இருக்கும். unclaimed mail somewhere அங்க in தான் there. unclaimed mail Call it இருக்கும். whatever Okay. you're looking for, that'd அங்க be the செல்ஃப்ல place ஏதாவது to இருக்கும் start. போய் அங்க போய் Okay, பாரு got அப்படினா. it. Thank you, thank you, thank you, Don't thank you. mention it. போடா பாரபட்சம் பார்த்தவனே. Honestly, I feel like I failed you. Hey, you're a great teacher. நீ ஒரு நல்ல டீச்சர். And you do your best for all your students. But the rules are the rules. You're not allowed to teach students like it's not just the academia either. நீ என்ன மாதிரி The whole ஆளுங்களுக்கு நீ world வந்து bends எதுவுமே over பண்ண மாட்டீங்களா? backwards for போடா the டேய். successful and leaves the losers to suffer. My dear child. நீ இப்படி Don't உன் tell லைஃப் me வந்து you've given அதுக்குள்ள up on life விட்டுறாத. already. நீ எல்லாம் நேரா I செத்துருக்கணும். haven't. I just think that if you want to make it in this world, you have to find a way. மோட்டிவேஷன் குமார். காம ஓடே 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 ஓடே. எங்க அப்பா எழுதுன லெட்டர் எங்கடா இருக்கு? இங்க இருக்கா? This must be it. இங்க A தான் big cardboard box. Let's take a look. இங்க பாப்போம். என்ன A dilapidation survey from Port Ormos. Port Ormos, Looks like it's from a Core of 30 representative. Okay. This one was never even opened. இது ஓபனே பண்ணதில்ல. I guess the recipient didn't care what the Core of 30 had to say about anything. அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு Who எனக்கு was தேவையே it இல்ல போல. addressed to? யார் கட்டணம் பண்ணிருக்கு? I don't recognize the name, but it must have been a Kashara. ஷவர். அடுத்து. நைடாக்கு ஏதாவது லெட்டர் This இருந்தா எடுத்து படிங்க. one is addressed to the Immortus Sage. The title is சத்யவதாசன் டம்ஸ். ஓகே, அடுத்து சத்யவதாசன் டம்ஸ். ஆகா, இப்பதான் இங்க வந்திருக்காளா? Guided by the incense, we became lost somewhere in the forest. All the barriers between levels of consciousness disappeared. In clinical terms, these symptoms fit the description of incense தெரிஞ்ச அந்த அவளை பத்தி poisoning. கைஸ் இந்த கண்ணாடி The போட்டு வந்தாளே. Immorta Darshan strictly for example, my neighbor who always breaks out into song. அப்படியே This சாங்க seems போட்டு like ஆட something the ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. academia would want to know about. Wait, ஆனா what's அவனுமே this கண்டுக்கல. written on the back? The note says, the sender authored this letter while under the influence of mushrooms. அது சரி. I would send it back, but no return address. அடுத்து. கடைசி This தான் next நம்ம one is அடுத்து addressed சொல்லிருக்கீங்க. to கிராண்ட் சேஜ் அசார். முன்னாடி a இருந்தானே. few words of protest regarding in recent years, the academia has கொஞ்சம் taken நம்பர் தான் on a வர்றாங்க. small number of students. However, it appears to me that these students have not, as well as receiving dumbed down assignments and education is the fundamental purpose of this institution, which should go without saying in a nation whose founding as Grand Sage, policy decisions are your prerogative. பட் But இப்பெல்லாம் இல்ல, I இதெல்லாம் do பண்ண hope மாட்டீங்க you will அதானே. give some serious attention to this matter. Great, and the sender is... சேஜ் சரஸ்.
I didn't realize anyone else even knew. So this is where letters from the Sage of Spontamod end up? Whatever. I'm not exactly holding out hope that a letter sent from the desert would I can't believe how much discarded mail there is. Must have been years since someone last went through it all. I don't believe for 1 second that any human being has sat down and read through all the documents in this place. இதெல்லாம் எப்பறா படிக்கிறீங்க? அடுத்த லெட்டர் காமிங்க. Wait. Crude quality paper. நம்ம ஆளுங்களா தான் இருக்கும். Greetings, Halil. My name is Sinray. I don't know how well you remember it now, but I brought you to safety and gave you some water and other supplies. In my tribe, learning a person's true name is serious business. And I therefore see the Shimti tribe lives a harsh nomadic existence in the desert. You were sympathetic towards my plight, promising to make me a special ambassador of the academia and help us find a way to make a better life. This brings me to my reason for writing. Our tribe has fallen on particularly hard times. There was a terrible sandstorm a few days ago, which blocked up the well in our land. To ensure my people's survival, I had no choice but to venture into Eob and Unut territory. The Eob and Unut are descended from the Thamudians. While we trace our ancestry to Tulatula, we worship the Lord of Flowers and have had relatively good relations with our fellow tribes. A lot of the flowers la தான் இவங்க வழிபடுறாங்க. I found a well belonging to the Eob tribe. They declined to help us, but I really had no other option. So I took some water to keep me and my tribe alive. My action. When we met, you assured me that you would be my ally in the academia. I would like to take you up on that offer, because I really need your help. That aside, the last time you were here, you mentioned that the academia had started accepting students from the desert, and I told you a little about my daughter. Never. We have next to no resources here in the desert, and my power and influence are limited. Would you consider enrolling? From the outset, the academia never took you seriously. Those things they promised were just... And you were so emphatic that your luck had finally... You swore you'd lead us to a better place one day. You spoke with such conviction. You liar. You lied about everything. And who fell for it? Which makes you a pathetic... I think I'll take over from here. Let me... இது எப்படி முடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். முடிச்சிடுவோம். I just came to say goodbye. Thanks for everything you've done. எல்லாமே இங்க பண்ணதுக்கு என்ன அதுக்குள்ள படிச்சு முடிச்சிட்டலா? You I'm quitting. Something's come up in my hometown. ஐயோ. Gonna head back and deal with it. Okay, அத பார்க்க போறா. But this was a hard-won opportunity for you. You know that better than I do. It was. But it doesn't matter. I have more important things to deal with and they can't wait. Oh, and I didn't want to overfill my bags, so I left some incense on your desk. What's wrong? I thought you liked incense. Although, I did read somewhere in the House of Dana that it has hallucinogenic effects. Isn't this the stuff you brought from your hometown? You're just letting me have it? But you said it's a rare and valuable commodity. Yeah, I lied. It's not rare at all. There's this bunch of ruins. It's not worth much. But never. All right, that's all from me. You take care. Don't forget me, okay? I mean, we're more than just classmates, right? மறந்துடாத நம்ம எல்லாரும் friends தானே. I'll remember you. I lied again.
That incense is worth a fortune. அது ரொம்ப விலை மதிக்க முடியாது போல. And as for remembering her, I have far too much to do when I get back. No time to reminisce. I'll be lucky if I even make it through this alive. But either way, என்ன பண்ண போறா? I expect I'll forget you pretty quick. நெஃபர் ஒரு டிராப் அவுட்டாடா இவளுக்காடா இவ்வளோ பரவாயில்ல இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலே போதும் போல It's a pleasure to meet you, Mr. Arif. அதுதான்டா அவன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முக்காவாசி நாசமா போகுது. So, what does the academia want? இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க गाइस கல்வின்றது எவ்வளவு முக்கியம். I assume there's a big business deal to be made. If not, please, sir, lower your blade. You're lucky I'm the one they sent. Not all special ambassadors share my admiration for the Iab people. The ever-shifting balance of power in the desert reduced the once great civilizations of this region to rubble and sand. But the story of the Iab has a very different trajectory. Others grew weak, but you grew strong. Beginning in obscurity and moving to prosperity. You're the only ones who defied the trend. புதுசா ஒரு கேம் வாங்கணுமேடா. அந்த ஜாம்பி கேமை இன்ஸ்டால் பண்ணிடு. சண்டே போறோம் நாம. என்ன ஆனாலும் நாளைக்கு ஆர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அப்படி நினைச்சுக்கோங்க. So, you do know who you're dealing with. This well is the perfect symbol of your strength, is it not? It used to belong to the Unut, but it looks like you have control over it now. அது அவங்களுக்கு தான் சொந்தமா இருக்க வேண்டியது. You're not wrong, but I'm sure you didn't come all this way just to flatter us. சும்மா எங்களை பயமுறுத்துறதுக்காண்டி மட்டும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். I came to bring you some very good news. Some information that recently came to light, which might records uncovered by the Vahumana Darshan show that a certain well currently under Iab control is built on top of some ancient ruins. I checked the map carefully on my way over here, and I'm confident that this is the well in question. The Academia is offering 50 million mora in return for excavation rights. அது சரி. 50 million? No, wait. If these ruins are as important as you say, 50 million's a little low, don't you think? Don't get greedy, Iab. We know far more than you think. We know that you seized this well by force. Wasn't that the first step in your rise to power? To drive away the Unut and steal their water supply? So what if it was? Don't worry. As unscrupulous as it was, it's something we're willing to overlook. The Academia is only interested in dealing with the de facto power holders in the region.
வந்துட்டேன். I hope I am making myself clear. And I hope your words are the truth. If I find out the academia is trying to play me, I'll hunt down every one of your people and make you one. I assure you, Chief, that would not be in your long-term interest. You see how I'm dressed, don't you? I appreciate that you've never been to the rainforest, but surely even you recognize an ambassador's attire when... And what does a barbarian like you have to lose anyway? You really think the Sumeru Academia would bother to come all this way just to lie to you? ஆனா இவ சொல்றது எல்லாமே மேக்கப் தானே. Things to worry about. ஏனா அங்க குவிட் பண்ணிட்டா படிப்ப. டக்குனு இங்க வந்து இத வந்து அகாடமியா 50 மில்லியனுக்கு வாங்குதுன்னா இதெல்லாம் வந்து பொய் சொல்றா. All right, I take your point. The academia is the highest authority in the land. I'm sure you're trustworthy people. In that case, we have a deal. We will sell you the excavation rights. I'd like to thank you, Ambassador. This is good news indeed. Excellent news. In fact, it calls for a celebration. Would you do us the honor of staying a while and enjoying... Gladly. I am partial to wine myself, so let's indulge in a few drinks together. சரக்கடிக்கலாம் வாங்க guys. அப்படினா அவ கூப்பிடுறான், நான் கூப்பிடுறேன். 6 பேர் பாக்குறீங்க, மறக்காம லைக் ஷேர்லாம் தட்டி விடுங்க. Chief! Chief, it's an emergency! It's the Unut. They've... What? Well, don't just stand there. Take it back. Yes, Chief. I have every confidence in the EAB's military... Well, what is it? The Unut's response was alarmingly fast. The day after we reach a deal, they seize the well. This can't be a coincidence. I am obliged to remind you, Chief, that the Academia will only deal with the de facto power holders. If you cannot regain control over the well, I'm afraid you won't see a single more of that 50 million. No! Please, Ambassador, just give me some time. I swear that well is ours, and so is the mora. Glad to hear it. I will wait here for an update. If there is a traitor, I will find them. In the meantime, make yourself at home. I'll report back as soon as I have an update. Okay. Much obliged. Wow. All it took was a few words and I've got him wrapped around my finger. So, in summary, Ambassador, the Academia would rather negotiate with our tribe instead of the EAB, yes? The EAB are ruthless murderers who don't listen to reason. And now they have the gall to interfere in our research projects in the desert region. So let me ask you, Chief, if you were the Academia, what would you kill them all? Precisely. The Academia does not tolerate those who stand in our way. The EAB have held back our academic pursuits for too long, and our patience is wearing thin. At the same time, there is simply no way that the Academia can be seen to be intervening in desert affairs. We have our own rules out here. If the rainforest dwellers raised arms against a desert tribe, we can't confront them ourselves, but we can support their enemies. The Unut have always had strained relations with the EAB, which makes you our natural allies. Natural allies? Weren't the EAB your allies once? You were quick to send them after us to protect your interests back when we stole that water. And now look at you. Let me be clear. The Academia wishes to collaborate with the legally recognized rulers of the desert in this matter. We are asking for excavation rights to that well, and our offer is... Say no more. I believe we have an understanding. Good. Okay. Then I suggest you get to work. Get us access to... You see, Dad? Lying is easy when you know how. People will believe anything. Sorry, easy தான். அதான் சொல்றான். பட் எனக்கு போய் சொல்ல வராது கைஸ்.
basically I'm a good boy. Pura. Vera mari bro. ஏமாத்திட்டா நபர் ஒரு வில்லி guys, வில்லி. Look at yourself. பாருங்கடா. You may be vile, savage monsters, but your butchered bodies bleed. The monsters who destroyed my home. Yeah, home அழிச்சவங்க. Just ordinary, petty humans. இன்னும் எவ்வளவு நேரம் தான் bro இருக்கு இவ கதை? Maybe I've even done the desert a favor. It's a better place without all these நான் people அவட்ட தான around. பேசிட்டு இருந்தேன். நல்லா தான போயிட்டு இருந்துச்சு. அவன் ஒரு காதல் கதை, ஐப்பட காதல் கதை மாதிரி அப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு. திடீர்னு இது என்ன கிளவு இது? கத்தி பட இது மாதிரி வந்துருச்சு. தன்னுத்து கிராமம் பத்தி கதை வந்துருச்சு. Perhaps if you'd been as ruthless as I was today, our tribe's people would still be alive. In this dog-eat-dog world, a chief needs to, but you couldn't do what had to be done. So, Never. It's okay. All of this is in the past இதெல்லாம் now. பாஸ்ட் I தான விடு. believe I remember you promising to remain silent. மூடிட்டு இருக்கதானே சொன்னேன் உன்னை. கொத்தி வச்சு கழுத்துல வச்சிரு அவ கழுத்துல. அமைதியார் சொன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு இருக்கா டைம். ஏன் ஆளுன்னு பாக்குறேன் லாமா. Yehuda, is there anything you can do to ease the tension? ஒரு காமெடியை போட்டு விடு. All right. Time for a PK short joke turn onto a... So, anyway, that's enough of that. Feels like we've been walking forever. டக்குனு கழுத்து எடுத்து அப்படியே கத்தி எடுத்து கழுத்துல வச்சிரலாம். Yes. If we can find somewhere to sit down. எங்கயாவது It's not உட்கார்ந்து ரெஸ்ட் far எடுக்க now. முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும். There should be a temple just பக்கத்துல up ஒரு ahead. டெம்பிள் இருக்கு. அதுக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்துறோம். Yes. Really? A temple? That's அங்கதான் ஸ்டோரி முடியுதா? I guess that's how things go in the desert. Desert dwellers can never escape their destiny. Or so everyone says. I never wanted to believe it, but looking back now, I'm as desert as they come. You mentioned a temple. What's அங்க என்ன இருக்கு? My biggest trades. ஓகே, அவளோட சீக்ரெட். Then I'm guessing it's where you got your power from. The power. மவனே, நான் வரும்போதெல்லாம் லாமா டீம்ல இருக்கணும். I didn't know you were clued up on any other religions. I'm no expert in the history of Sumeru, but since you come from the desert, I would imagine it has இது ஏதோ something கிங் to டெஷரட்டோட do இருக்கு with போல King அப்படினே. Deshret. அவங்க எல்லாம் பெரிய ஆளுங்க. Impressive. Oh, okay. I know who you mean. Sino பத்தி தான பேசுறீங்க? Sino, the spirit. That's boss enough for ya. She knows everything. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா. டிராப் அவுட்டா இருந்தாலும். Sino's hardly a figure of obscurity, but I know about Sethos too. மாத்துனே அவ்வளவுதான் பாத்துக்க ரஞ்சித் பா. செத்தோஸ் எனக்கு What தெரியும். about him? Is he a big deal or something? என்ன பெரிய ஆளா? He's not a small deal, let's put it that way. Please, this is the bare bone basics. இதெல்லாம் பேசிக். Thanks for your patience, everyone. பொறுமையா இருந்ததுக்கு நன்றி. I'm sure it's been நிறைய a lot தெரிஞ்சு to வச்சிருக்கீங்க. take in. பட் பக்கத்துல தான் இருக்கும். நான் நெவில டீம் தான் bro. நெவில டீம் was but you know லாமா வந்து What is the secret of your success ன்னு கேட்டா கூட எப்பயுமே வந்து ஒரு பொண்ணு வச்சுக்கிறது வந்து secret of success ஏதோ சொல்லுவாளே secret of your energy-யா நான் 360 டிகிரி கேப் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆங்கிள் மட்டும் Uh-oh. 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 என்னாச்சு? I'm totally out of my depth here. I don't have anything to add about any of this stuff. I want to do the whole name dropping, this girl knows her stuff thing too, but
I've never இதெல்லாம் நான் seen எங்கேயுமே A பார்த்தது இல்ல. statue with the head of a bird. That's Thoth, the Ibis King. இது Ibis One King, of the Thoth. 7 pillars of King Deshret. King Desheretல இருந்த The 7 legends பில்லர்ல say ஒரு ஆள் that அவரு. he, the Crocodile King, and the Goat King were the 3 retainers of King Deshret. So இவரு Crocodile King, Goat King. Let's take a look. Goat. Okay, cutscene. இல்லைங்க மோப்ப முடிச்சுட்டு வரேன். யாரா அது? ஏய் இவ பூனை தானே இது இல்லையா? It's just Ashru. So, all is well? All is well. பார்த்தா இது ஒரு பெரிய மான்ஸ்டரா மாதிரி நம்ம கூட ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருமா. அத அடிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு போதும் ஆயிடுமா. Typically speaking, இன்னும் 1.5 மணி நேரம் இருக்குல. The world disintegrates. Then we find ourselves back in the outside world. Besides, these are my memories. There's nothing to fear. இத பார்த்து நீங்க பயப்படணும் அவசியம் இல்ல. You sure? Of course. It's இது almost முடிய over. போகுது. நானச்சண்டி. Your father travel. What? Prototype ஆம்பரா. இது என்ன prototype தானே? Never. இல்ல இது மாதிரி நிறைய கேம்ல பாத்திருக்கேன். வந்துட்டா गाइस இவன் தான் நான் சொன்ன தானோஸ். ஓகே எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க தெரியல. ஜென்ஷின் தெரியாதவங்க முன்னாடி கேட்டுட்டே இருந்தாங்க அவன் எப்படி பாய்புட்டுப்பான். வெளியில கொண்டு வந்துருமா? டிஸ்பேட்ச் மாதிரி இந்த இது வச்சிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பட்டுன்னு மவுஸ் வச்சு மூவ் பண்ணி. How repulsive. என்னடா தம்பி பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? நான் டைம் ஸ்லீப் தான் வரேன். ப்ளூ கலர்ல இல்ல. ஏய் கூல் குலமீனா. ஏய் நீ ஏன்டா உள்ள வரல? அவன் தான்டா உள்ள. நீங்க வந்திருந்திருக்கலாம். Timed that pretty well, didn't I? ஆமா அருமையா பேச்சிரியே. It's okay. I'm just glad no one was hurt. Paimon noticed you doing something too, Dainsleif. Will you help me get them out? Of course. When I asked Nefer to conduct this investigation, I was not naive to the dangers involved. I had a duty to ensure your safety. Good to know your sense of justice is still intact after all these years. I take that to mean that you saw the truth. That comes as a great relief. I certainly did. And thanks to your help, I also managed to trap Rerir inside the chess set. Whoa, really? How'd you manage that? Well, to be honest, I sensed that something was wrong long before we made it to the temple. By using this fragment to probe into Rerir's past, well, the monster formerly known as Rerir, it seems I alerted him. I was tracking him, then he caught on and started tracking me too. But how did he track you through your thoughts alone? Rerir was a secret agent who reported directly to the Vinster King. He is an expert at finding a trail. He infiltrated the chess set, read my thoughts, and built a new virtual chess set inside of it.
That's why we weren't able to leave at first. Speaking of your chess set, it's quite a remarkable item. Would I be right in thinking you have some connection to King Deshret? Nice. You overestimate me. I only have a connection with one of his underlings, the Ibis King. You all saw how this came to be. A long time ago, the Iab massacred my tribe, the Shimti, in our home village. A few years later, I enrolled in the Act. The Unut and the Iab fought a bitter battle over the rights to a well, all for the sake of a non-existent 50 million more. The Iab ultimately won that confrontation. But their victory came at the cost of the final blow to the Iab came at the victory feast, when an Unut assassin beheaded their chief right before my eyes. Having gotten my revenge, I returned to my hometown, where to my surprise, the nearby temple was still standing. There it was, seemingly immune to the relentless hostility of the desert, while my tribal home lay in ruins. As I stood there gazing at the temple, I noticed a cat just outside. This cat, as it turned out, was home to the spirit of the Ibis King. He led me to a gate deep inside the temple, and there he made a deal with me. This chess set is my gift from the Ibis King. The chessboard within is made to the same specifications as the one in the mausoleum of King. With this chessboard in its container, I gained a certain ability to perceive hidden secrets. Now, you could conclude that the Ibis King simply wanted to give the people of this world the power to seek the truth. But I don't believe that's every god plays favorites. Their hearts are as fickle as any humans, full of secrets, perversions, egotistical tendencies. But precious few gods are willing to admit Hello, this. bro. Welcome to the stream, bro. Bro, இது ரீசெண்டா சுமேருவோட ஓகே முடிஞ்சிருச்சா ஈவெண்ட்? ஓகே நான் அட்டெண்ட் பண்ணல. It is the same with all powerful forces, including fate itself. Their gaze falls preferentially upon a select few. If you're alluding to the abyss, then yes, I agree. Gather the others. It's time to share everything. Okay, இதெல்லாத்தையும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஓகே, அவங்களே ஸ்கிப் பண்ணி டப்புன்னு எல்லாத்தையும் அங்க கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்களா? ஓ, இந்த கேட்டுக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய வேலை இருக்கா? As promised, I did some further investigating. Okay, என்ன செய்யணும்னா ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணிருக்கேன். நாங்க வெச்சுக்கோங்க. The Raker of Solnari, அவனோட உண்மையான பேர் was once a Conrian subject who served the Vinster King. வேற மாதிரி அப்புறமா ஸ்டோரி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது என்ன மேட்டர்னு ஷார்ட் ஃபார்மா சொன்னா போதும், ரொம்பலாம் சொல்லாத. Questions or comments for the end. ஓகே ப்ரோ, அப்படியே அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க அப்படியே லைவ் பார்க்க சொல்லுங்க. கான்ஃபரன்ஸ் கால் முடிச்சோன்னே மிஸ்டிகல் ஜாய்ஸ்டிக் சேனல் லிங்க் வேணும்னா நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வரில் நீங்கள் இருக்கீங்க, அங்கே எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். இப்போ இவனை எப்படி போடுறது, அதுதான் மேட்ரு. ஏய், இவ்வளோ அமைதியா இருந்தீங்கன்னா என்னடா இது டே? ஒரு மிஸ்டீரியஸ் போர்ட்டல் மூலமா டிசப்பியர் ஆயிட்டாங்க. அது வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு கடந்து கடைசியில நம்ம ஆரலைக்கணும் கையில வந்து விழுந்துருச்சா? அந்த போர்ட்டலை தாண்டி என்ன இருக்கு? அது ஒரு புது வேர்ல்டா? So that's why he's so obsessed with the moon. A tragic tale, to be sure. But it does not excuse his many transgressions. No matter how much Rerir suffered in the past, the fact remains that he is what we know today as the Wild Hunt, wreaking havoc upon innocent lives in Nod-Krai. He becomes more dangerous with each passing day. If left unchecked, it's simply a matter of time before all of Tevat suffers the consequences. This is a threat that the Knights of Favoni... A question for Miss Colamina. Forgive me if this is presumptuous,
But have you ever seen the spatial gateway that appeared in Rerear's memory? நீ ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி அந்த கேட்வேவை பாத்திருக்கியா? இல்ல But நான் I have பார்த்ததே heard இல்ல. stories of something called the Moon பட் Gate. மூன் கேட்ன்ற ஒரு And இத this பத்தி seems to நான் fit the கேள்விப்பட்டிருக்கேன். description. அது மாதிரி ஏதோ Miss இருக்கு. Llama, any thoughts on this? லாமாக்கு ஒரு மெச்சூர்ட் In the வாய்ஸ். lore of the Frost Moon Scions, the moon is believed to hold many secrets. Some sources speak of ancient knowledge, others of a gateway गाइस to 7 பேர் the பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. unknown. மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் உட்கார்ந்து அப்படியே ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் ஓடும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா. யா ஓடும். The term moon gate is one பொறுமையா I sit have back, heard before. take popcorn and But enjoy. as is the case with all of our legends, there are no records of any first-hand witnesses. We cannot know whether it truly exists. Then back to Miss Colamina. As a moon goddess yourself, do you have some idea of இந்த where the மூன் moon கேட் gate எங்க லீட் leads ஆகும் to? தெரியுமா? ஏதாவது Not ஐடியா at இருக்கா? this stage, இப்போதைக்கு sorry. எனக்கு தெரியாது. என்ன I மன்னிச்சிடுங்க. do hold the நான் power பவர் of ஆஃப் the தி Frost ஃப்ரோஸ்ட் Moon, மூனோட பவர் and my வச்சிருக்கேன். strength is நல்லா recovering ரெக்கவர் well. ஆயிட்டு இருக்கு. I can sense that the gate would open at my command, but ஐயோ இவ சொன்ன ஓபன் ஆயிடுமா? But there's more to the power of the Frost Moon than that? அத தவிர்த்து இன்னும் நிறைய பவர் வேணும் போல. a moon goddess has the right to open the moon gate, since it is a path to the moon. But as never mentioned, holding open a spatial gateway takes a huge கெவின் amount of ஜாக் power. என்ன பண்றீங்க நீங்க? ஒரு வியூவரை இப்படி வீசிக்கு இழுத்துட்டு போறீங்க. இது சரியில்லை. கெவின் ஜாக். ச்சே. இது தவறு. And கேப் right now, என்ன கேப் இது? I need to conserve my energy to fight the Ray here of Solnari. I'm afraid this is one mystery we may have to leave unsolved for now. I agree. Okay. Better to save your strength. But if you'll humor me for a Very moment, bad. I have a bold conjecture of my own regarding the world beyond the gateway. என்ன இருந்தாலும் எப்படி? ச்சே. I highly Denzel. suspect that சும்மா neither Denzel. Tholindis nor Rerear made it through unscathed. The evidence pointing to this is the fact that the Rehir of Solnari exists in the form of countless fragments. With the abyssal power he wields, no ordinary foe can touch him, let alone tear him to shreds. And yet, the wild hunt proliferates wherever his scattered fragments lie, drawing hordes of monsters to many different locations across the land. So your theory is that Rerir was physically torn to shreds by some powerful force? Hence, why the wild hunt is a distributed... Makes sense to me. Explains why the wild hunt is so pervasive. So, இப்போ why வந்து he's been எப்படின்னா trying to piece himself back together. அவன் பிச்சு பிச்சு He was அவன் whole உடம்பு to begin தனித்தனியா with, இருக்கா? and he wants அதனால to be தான் whole அந்த இடத்துல again. அந்த பேட் இது வருது. அவனோட உடம்ப ஒண்ணு சேர்க்க பார்க்கறான். அதானே? அதுதான் Without இப்போ the இவ்வளவு power of the பண்ணிட்டு abyss on இருக்கான். his side, he almost இப்போ certainly would abyssal have power perished the அவன்கிட்ட moment he இருக்கு. was torn apart. But the abyss, much like a curse... I could not agree more. The power of the abyss is most surely a curse. It is a compelling explanation, and one that accords with my present understanding of abyss creatures. Whether the life form in question is primitive or advanced, if a curse has extended its lifespan unnaturally, it will continue to survive. This raises some interesting questions. I will run some experiments and see if there... That being said, regardless of whether my research bears fruit, I would like to thank Miss Nefer for conducting such a thorough investigation. My pleasure, Mr. Albedo. I Mr. too hope that the Albedo. information I have shared today proves useful as we look to formulate the next stage of our plan. Okay. What is it, David? என்னாச்சு டேய் ஸ்லீப் நீங்க ஒரு அப்செட்டா இருக்க. ஆமா என்னால தான் அன்னைக்கு அவன் தப்பிச்சு போனான்னு இவன் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான். It's just when I think of the man I once knew as Rerir, ரெரீரா எனக்கு I தெரிஞ்சவன் struggle வந்து to understand why things had ஏன் to turn இப்படி out like மாறனான்னு this. The தெரியவே two of இல்லை. you used to be friends, நீங்க ரெண்டு பேரும் didn't you? ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தவங்க தானே? I don't know if these words இதெல்லாம் will வந்து bring any comfort, but my heart... Mine too. We can never know all the hows and whys of the way things are. The moon டேய் and எவ்வளவு stars அழகா are full ஐயோ of untold காதுக்கு இனிமையா secrets and பேசுது. lies. And the skies are இப்படி host to பேசுது many more காதுக்கு. mysteries than these alone. அருமையா பேசுது குழம்புனா. None of that can begin to compare with the complexity of human life. Those are the first comforting words I've heard in a long time. Well,
I think this is a good place to end today's meeting. I'm sure Nefer needs some time to recover. That's very thoughtful of you. Of course. Sounds good to me. Take some எல்லாரும் time ரெஸ்ட் to எடுங்க வாங்க அவ்வளவுதான் பாய் 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 என்ன நடக்க போகுது நானும் பைமான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோமா Hey, is this a bad time? Hope I didn't kill the வாடா உள்ள வாடா No need. Come on. என்ன பேச போறான் தெரியலையே என்னமோ கூட்டி போறாங்க Anyway, Nefer went back to the curatorium to get some rest. But before she left, she shared some things with me that I thought you should be aware of. Firstly, although she managed to trap the Raker of Solnari inside her chest set, there's no guarantee that the power of the Ibis King is any match for one of the 5 sinners. Okay. Their powers are... It's only a matter of time before he finds a way to break out. We have to come up with a plan. Honestly, I'm off it. Well, I asked her that same question. She talked for a long time, but for the most part, it seemed like she was trying to convince me how precious her chess set is. It felt like some kind of sales pitch, you know? The kind where you end up handing over Mora against your will. Anyway, after all that, she finally answered... Holy moly! Can we even recruit enough help in that time? That remains to be seen. Which brings me to the second issue. Dainsleif is obviously conflicted about this whole thing. But given how little time we have, there's no way we can pull this off without his help. You have some history with him, right? Do you think maybe you could talk? Great. So, okay, Dainsleif to pay and help in the okay, so, Albedo, Durin, and I put our heads together and came up with We figured we'd bounce the idea off you first. We'll explore it further once everyone's recovered. Oh, Paimon's dying to hear this. All right, so... Okay, ஏதோ ஒரு பிளானை வந்து சொல்லிவிட்டான் இது வந்து ஒரு ஷாக்கிங் பிளான் We felt a little uneasy about roping you into this. I mean, firstly, you're not locals, and secondly, none of us are your boss. You're well within your rights. Roping us in? Why would you even say that? We know the stakes here. It's all of us against the Rayher of Solnari. I choose my words very intentionally, I'll have you know. I like to think there's an art to striking a down-to-earth tone even when the stakes are through the roof. Sir Varka, I have a few thoughts about this plan. About this plan? What plan? I'm all ears. I'm all ears. I think we can be more flexible with how the roles are allocated. In my view, the most sensible lineup would be like this. Okay, இவன் முதயா வாயை திறந்து ஏதோ ஒரு பிளான்னு ஒரு கர்மத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். I see your point, yeah. நீ சொல்ற பாயிண்ட் எனக்கு But if that's how we're going to approach this, you'd better make sure you're ready. இப்படி தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ண போறோம்னா நீ ரெடியா இருக்கியா அதுக்கு நீ ரெடியா இருந்துக்க அந்த மாதிரி To be clear, I don't doubt your abilities. Far from it. I just want to make sure. Are you real? I want to do everything within my power. The Rayher of Solnari is a truly fearsome opponent, and if I... Well, that tracks with what I've heard. Jean's mentioned in her letters that you're so diligent it's almost... as in, most people weigh up the risks and rewards in situations like this. But you seem to just march towards danger without a moment's hesitation. Of course, everyone appreciates a fearless pioneer. But all that aside, I'm the Grand Master of the Knights of Favonius, and you're our honorary knight. I want to make sure your courage doesn't come at the expense. Thank you, Sir Varka. I should be the one thanking you. It means a lot to have you on board. I'll give some... Okay. Dainsleif மட்டும் நம்ம இப்ப போய் பேசணுமா? Chatting, smiling, okay, எல்லாரும் ரெடி ஆயிட்டாங்க. This is a thorough plan. இது வேற மாதிரி But I do பிளானா have இருக்கே one ஒரு last क्वेश्चन question இருக்கு. before we take action. How can we be sure that our enemy won't இந்த leave இடத்தை the விட்டு enemy designated எப்படி வெளியில area? போக Great question. மாட்டான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. Albedo's been hard at work analyzing Rayher and the Wild Hunt's behavioral patterns. His conclusions are as follows. Okay, Firstly, pattern from the இப்படிதான் earliest இருக்கு known போல. confrontation until now, Rayher has never displayed any ability to manipulate the dimension of space.
so it's unlikely he has any power in that domain. Secondly, he seems to have a particularly strong vendetta against our group. If we put him in a fight-or-flight situation. Thirdly, finally, and most importantly, he is consumed by hatred, both for the moon and for his enemies. Turns out, we tick both of those boxes. We have a reincarnated moon in our ranks, and a spy who accessed his private memories without permission. As someone who's had their fair share of interactions with the Wild Hunt, those all seem like valid observations to me. Hey, 69 views on this, guys. Understood. Then I will defer to the verdict of the group. Well, everyone, that's the plan in full detail. Plan approved. Okay, any firepower you need, I got you. The Frost Moon Scions are... And the rest of you? நாங்களும் ரெடி. ஏடா 2 மணி நேரமாடா ஃபைனல் ஃபைட். Then it's settled. This is the plan we're going with. Next up, an old tradition of mine. Wait, we can still back out of this? அது சரி. Everyone says things they regret, right? I don't want anyone feeling trapped because their mouth said yes before their brain had time to think things through. A very people-first approach. I hear that's common practice in the Knights of Who'd you hear it from? Shh. We don't use people's real names at work. This contact will be known only as Owl, please. This plan can only work if everyone does their part. Flint's and I will We shall indeed. You'll be glad you accepted our help. Also, you are the last person I expected to see here, Miss Dory. Sorry. It's not often I get called Dory in a work context. My peers usually call me Lord Sangama Bay. மச்சான் பாரு ஒரு flute piece அங்க. Lord Sangame Bay. So, the longer your name, the higher your net worth. In that case, Mr. Flint's here must be worth a fortune. That's right, I know your full name. It's... The walls are thin here. I'd appreciate you keeping that as... Okay, fine. I'm actually only here as a favor for someone else. Do you have any idea how much it would cost to hire me? Oh! Does this mean someone out there actually has the power to boss Dory or... It most certainly does not. We have a long-standing and mutually beneficial business partnership. She's actually the mom of a friend of yours. Said mom supplied me with a great little trinket, but now that lady's ruined everything. If I don't start building a little goodwill now, my whole business is... So what exactly is so special about this pendant? It's a lucky charm that a great mage made for me. We have a business relationship, and she was worried that something bad might happen to me. So, she wanted me to have something. I finally got it all fully charged up with Kuvaki, and then never went and used it all up at once. Never lost so big in my life. You're right. It was all my fault. I didn't mean to drain all the Kuvaki in the pendant. You will? In that case, how about you give... I knew you'd say that. Well, it's yours if you want it. In fact, take it now. And I'll even throw in a free Raker of Solnari. You're putting me in a difficult position here. It's a very useful thing to have around. But I have a funny feeling it won't be around much longer. Looks like they... Hey, don't be so pessimistic. See this through and you never know. You might find a new business opportunity on the other side. ஆமா அப்படி கூட பார்க்கலாம்ல. ஓகே இங்கிலீஷ்ல கொடுக்கல ஏமாத்துறீங்களா? Dory, how are things going? Feeling ready?
Oh, I was born ready. We only Oh, had 2 arrandadile na days. ready di. Think Lord Sangama Bay would let an opportunity like this slip by? Don't forget, when something's in high demand, the people with the goods on hand get to charge the highest price of all, even higher than the sellers taking advance orders. Ta-da! See? It's right here! Oh, it's so pretty. Did you make it? நீ இத மேக் பண்ணியா? No, I have a supplier. We go way back. Aha! No wonder you were talking about lucky charms at the meeting. You've been getting Kave to make them for you. That's not the full story. It actually started a while back as a project between me and the அது சரி. Dendro Mage Archon mentioned. Alice once warned நான் me இதால கத்துவோம். that this world won't stay safe forever. அது There சரி. may come a day when everyone faces a great crisis. Mage Alice-க்கு இவ்வளவு I தெரிஞ்சிருக்கு. passed this on to the Dendro Archon, and she secretly brought together a research team made up of Sumeru's top scholars to invent a technology that could keep people safe. ஓ, இந்த மாதிரி உலகம் அழியிறதுக்கு Details வந்தா இது because it's சேஃபா all வைக்கிறதுக்கு very ஏதாவது பண்ணணும். complicated. Anyway, point being, it was the Dendro Archon who asked Kave to build this little contraption. As one of the top Kashara War talents, he was the obvious choice. Took him long enough. He stressed over it for ages. Must have gone through at least a dozen designs before producing a final product. But that's Marak delivered it to me a couple of days ago, along with a letter from Kave. Could I ask why I'm sending this technology to you? And what's your proposed use case? Has it been approved by the... So nosy! My fault for sending him the research permit to begin with. Surely Nahida must have told him you were involved in this project. He was probably just nervous because you're always so... Could be. Anyway, I just replied, let's hope there never has to be a use case. Because it would involve grave danger. Fair enough. But it sounds like he was just being cautious. He probably felt responsible. Or maybe he was asking as a favor for his housemate. He's done that before. Not sure why, though. Either way, all's well that ends well. I'm just glad to finally have my hands on the product. I wouldn't want to be without it. Huh? What does... Paimon's just super surprised. This must be the first time we've ever seen you actually get serious about something. இது நாங்க பார்த்த டோரி கிடையாது. Well, a long time ago, ஒரு I ப்ராமிஸ் made a மேக் promise to பண்ணேன். myself. I promised that I was going to எல்லாமே live வந்து every day பெரிய of my life with a big beaming smile. There are always going to be times in life when you have to give something back. That could mean paying back a debt, returning a favor, or Alice has been a huge help to me over the years. இவ்வளவு நாள் ஆலிஸ் She எனக்கு was ரொம்ப ஹெல்ப் the பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. first investor I ever had. And I want my investors to know that Lord Sangama Bay is the best in the business. And more than that, no one knows what the future will bring. Whatever happens, I want to make sure the Dendro Archon and all of Sumeru is இவளுக்கு prepared to சாதிச்சு face whatever காட்டணும். comes. Oh, that? I was just, don't be thinking it was some sort of benevolent act. I'm no saint, so don't treat me like my priority is doing the business that I want to do. So long as my conscience lets me, but it usually does. That's the Lord's son. All right, if you say... I do say so, and that's the whole point. I'm a businesswoman. Don't go trying to figure out what kind of person I am. You'll exhaust yourself. Oh, and could you two help me get this stuff where it needs to be? கண்டிப்பா Thanks. கண்டிப்பா அண்ணே எல்லாத்தையுமே ஒரு தட்டி நல்லது சாரிக்கணுமா? என்ன ரெண்டு பேரும் கடலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க பிரதர்ஸ். Traveler, Paimon, it's good to see you. Everything going smoothly over here? Sort of. As you're probably aware, Varka, Diren, and I captured some abyssal creatures from the... Per the plan, super. We dissected and analyzed some samples of these creatures. Okay, அடுத்து The பார்த்திருக்கானுங்க. process went very smoothly. நல்லா ஸ்மூத்தா தான் போயிருக்கு. The findings, how... What? என்னன்னு சொல்றீங்க? That depends on your definition of wild hunt and dissect. Harmless, lifeless. These words are accurate descriptions. The wild hunt is an interesting phenomenon. In and of itself,
it doesn't seem to possess anything akin to a human personality. But taken as a collective, the medium through which the Wild Hunt is summoned does appear to have a soul. Master griped a lot about the wise Horoptetyr, and seemed somewhat fascinated with the foul Certology. But she barely mentioned Rerir at all. I don't think that was because of his lower social standing, though. Anyway, it's a pity. I should like to hear her thoughts on the nature of the life form he has become today. It's a strange mix. The furious energy of an abyssal being channeled through a fractured physical existence. A consequence of being torn apart. Perhaps the only explanation for his survival in this state is that he sacrificed a degree of individuality. Oh, sorry. Once I get talking about interesting research, I have a tendency to go on. Back to our research findings. Essentially, they confirm my hypothesis. Rerir's corpse is completely contaminated by the Abyss. And the effect, you could think of this as Rerir in mutated form. But in my view, even that would be inaccurate. In reality, his whole being has been consumed by the Abyss. In other words, he is now nothing more than a manifestation of abyssal power. Unfortunately, at present, we have no means of completely eradicating abyssal power. Hence, we cannot fundamentally destroy the ray here of Solnari. We can't defeat him? Not even if we get the power of the three moons? Miss Columbina's situation is a difficult one. She can never achieve wholeness when the world does not accept her presence. Okay. It's as if her creator banished her to a place she can never be accepted. It means she spends most of her energy just on her own survival. Given the circumstances, it's only natural to despair. But we must see this plan through to the end. Time to kick off the backup plan. Oh, backup plan. I almost forgot. This is for you. Dory asked us to bring it. Dory, how wonderful. Well, thank you for making the trip. Durin and I'm sorry I won't be there to protect you in person this time. Please be careful. All right then. Stay safe. Okay. Lama varka அடுத்த நெஃபரும் இவளும் பார்க்கணுமா? I hope அவதான் கடைசின்னு நினைக்கிறேன். நெஃபரும் இப்போதைக்கு டீமை மாத்திடுறேன். எனக்கு பழக்கப்பட்ட டீம் ஏதாவது வச்சுக்கிறேன். Miss Lauma, is everyone here? எல்லாரும் வந்தாச்சா? Yes. The fate of my flock is in your hands, Grandmaster Varka. Please keep... My lady. Within the next 24 hours, அடுத்து நடக்க போற 24 biggest crisis the world has ever seen. This is not a burden that we deserve to bear. But I believe that we reap what we sow in this life. So I intend to act. For me, that means fighting for the future of Nod-Krai. This gentleman is the Grandmaster of Knights of Favonius, Varka, Knight of Boreas. In my absence. Hey everyone. நான் இல்லாதப்ப இவரோட லீட ஃபாலோ பண்ணுங்க. Guess I should introduce myself. Well, biggest strengths are honesty and போதும் தலைவா பேசுறதெல்லாம் போதும் பிளானுக்கு வா. Anyway, point is, I don't intend to let Lauma down. I'm going to do everything in my power. Okay, Colamina, Dainsleaf. ஊருக்கு தயாராகுங்கள் ஆகுறாங்க.
guys 5 பேர் பாக்குறீங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க Something on your mind? ஏதோ நீ யோசிச்சிட்டு இருக்க Miss Colamina, was it? I believe. That's right. Names are funny things. Have you always... Yes. I take it your own name has a more... I have a different relationship with names than other people. To be honest, I'm not even sure that Colamina is my name. But it's what everyone calls me. அப்படிதான் எல்லாரும் And என்ன I go கூப்பிடுறாங்க along அப்படியே with நீ it. வச்சுக்க என்ன நீங்க கூப்பிடுற A மாதிரி lot of my life has been that way. I get so used... I never used to think much about where names come from, or what they mean to people. Maybe... You're different from other people. I said... You're more perceptive than most. I'm sure your long life and rich range of experience... Do you ever find yourself missing Conria, Mr. Dainsleif? Difficult to answer. I have dreamed of the past many times. Sometimes I'm fighting tooth and nail. Other times I'm lying on the... I don't recall any happy moments from that time. It has been too long. Is that because hatred survives longer than love and affection? That would not be for me to say. I make no excuses for the grudges I bear. But whatever the reason, I remember little that... Thank you for your help with the Rerir situation. Without your efforts, I never could have learned the hidden truth. You're welcome. I know he's your friend. Friend, he betrayed me. And I never really understood what he was going through in life. Okay. என் கூட சண்டை போட நீங்க ரெடியா இருக்கியா You're torn. எனக்கு தெரியும் நீ கஷ்டத்துல இருக்க உன் மனசு உடைஞ்சிருக்கும் You see the things he's done in a new light. I need some time. அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு ஒன்னு Of பார்த்தல course. I completely understand. எனக்கு புரியுது Actually, I went through something similar myself recently. Something happened that changed my perspective on a situation. A situation I took for granted at the time. You mean the harbingers who still support you, even though you've left the Fatui? Yes. I always thought they were only helping me because harbingers are forced to work together. என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படிதான் நினைச்சேன் பட் நான் அவங்கள அபாயிண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் for my arrest. என் மேல அரெஸ்ட் வாரண்ட் இருக்கு இருந்தாலும் என்னை எப்போதும் சப்போர்ட் பண்றாங்க நான் அவங்க நினைச்சது ஃபுல்லாவே தப்புதான் they view you as a friend. அவங்க உன்னை ஃப்ரெண்டா பார்த்திருக்காங்க இப்போ எனக்கு கில்ட்டியா ஃபீல் ஆகுது. I regret not seeing her help for what it was and not treasuring it. I see the guilt that you're feeling now because I feel it too. இப்போ இருக்கிற கில்ட் மாதிரியே நானும் ஃபீல் பண்ணேன். Hopefully, talking about it will do us both some good. அத பத்தி பேசுறது நமக்கு that the traveler and Paimon are over there? I think கோயால they've been listening. Shall. Sure. கண்டுபிடிச்சிட்டா நாம ரெண்டு பேர் பார்த்தது. They caught us. நீங்க ரெண்டு பேர் டீப்பா பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க இடையில டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் இந்த நைஃபி மாதிரி. I apologize for நைஃபி வந்து அப்படிதான் விசில வந்து அமைதியா இருப்பாரு. அமைதியா இருந்துட்டு ஏதாவது ஒரு டாபிக் வரும்போது அப்படியே பூந்துருவாரு. அது மாதிரி தான் இருக்காங்க. You wish to know where I stand on the plan to take down the Recher of Solnari. I'm afraid I need a little time. You will? Oh, thank you so much. Okay. They needn't be. This was something that I was going to have to... That doesn't matter to them. They're grateful to you. Can't control their gratitude, so just accept it. And then, have a think about whether you're willing to join us. Okay, அடுத்த நெஃபர் நினைச்சேன் இங்க வரும்னு. இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச லாஸ்ட் குரூப். இதுக்கு அப்புறம் ஃபைட்டுக்கு போய்டுவோம் நினைக்கிறேன். Let's go rendezvous with the others. You know the place. பைக்ல போவேன். ஸ்கேட்டிங்ல போவேன். பைக் ஸ்கேட்டிங் எல்லாத்துலயும் போவேன். Ah, you're earlier than I expected. Hey, Flint's. Not too long. I came a little early so I'd have... Are you nervous about the battle? Quite the opposite. I'm reminiscing on my past battles. When I was awakened by the Ratniki, I had not touched a weapon in many years.
I felt like the battlefield, but after waging war against the Wild Hunt for so long, I came to realize something. A life of absolute peace is simply not a possibility for me. My restless flame indicates that somewhere inside of me, guys, சாப்பிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஏதோ வந்து கட்சின் ஒரு சினிமா பார்க்க போறோம். ஏனா ஒரு அவெஞ்சர்ஸ் லெவல் ஃபைட் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். பரவாயில்லை இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்றதுல என்ன இருக்கு? Whose primary concern was hibernation, it was hardly ideal, but it certainly serves me well here in the present. And I'm delighted to be able to join forces with you in this endeavor. Looks like I'm not the first to arrive. Ah, Miss Lauma. Hi, Lauma. Did you sleep okay last night? நல்லா தூங்குனியா? I struggled to settle down at first because of the nerves. But don't worry. I got enough. எல்லாத்துக்கும் நன்றி. I'm just doing my part. என்னோட பார்ட்ட நான் செய்றேன். Never. Over here. அததான் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அஸ்வினே. I know asked me to இத முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்து எனக்கு வந்து ரெண்டே லைன் தான். Close watch over all secondary districts where defense is required, providing support as necessary. Meanwhile, I know herself will provide range support to us directly. Okay, அவ தூரத்துல இருந்து இந்த இத கண்ட்ரோல் பண்றது பார்த்துட்டு இருப்பா. Excellent. My thanks to all involved. The chess set's looking a little. It won't hold him much longer. ரொம்ப நேரம் தாக்கு பிடிக்க வைக்காது. Come on. Cheer up guys, cheer up, cheer up. Fire விடுங்க. No sense sitting around waiting. Let's make the first move while we still have the option. இது Act 4. I agree. Paimon, find a safe hiding place. ஒளிஞ்சுக்க நல்ல இடம் பாத்துக்க. Be careful, traveler. Guys, ரெடியா இருக்கீங்களா? ஃபயர் விட ரெடியா இருங்க. Okay, நம்ம ரெடி ஆயிட்டோம் guys. Everyone, take your positions. உங்க பொசிஷனை நீங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேட்டில் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. Every ounce of strength we have in our bones, let us bring to. Ready? ரெடியா? Let's go. ஆரம்பிப்போம் சண்டைய. I've seen all your futile ploys before. This Stranger Things and this Genshin. Oh my God. God. Your own demise. I wouldn't be so sure about that. You are merely a moment of sport before I tear down the moon. வந்துட்டா தானோஸ் பண்டைய வந்துட்டா. என்னாச்சு? ஓ லோடிங் ஸ்கிரீனே இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்களா? Stay on your toes. Yep, you too. Come on, Ram Karthik, fire விடுங்க பாப்போம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்க. Let me help you guys. The moonlight. Hunt them down. A grave transgression for the everlasting forest. Betrays you. Drink water, come on, fire விடுனா drink waterன்ற. The deception ends here. It all adds up. Ina, உன்னை நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். The moonlight. Can't hide the truth. எடா சனியனே Here last land with one heart. Close your eyes. நார்மலா இவ ரைடன் ஃபைட் தான் போல. The mystery unravels. Can't hide the truth. For the everlasting forest, leave this place. எல்டன் ரிங் பண்ணுங்க விடுறேனா. ஈஸி ஃபைட்டா இருக்கா? It all adds up. அவரு வேற ஒண்ணும் இல்ல. செக்யூரா விளையாண்டு வந்திருக்காரு. அதனால அப்படிதான் கொஞ்சம் அப்படியே ரத்த துடிப்புல இருக்கும். என்ன யாராவது என்கிட்ட சண்டை போடுங்கன்னு இருப்பாரு. பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்ச நாள் தெரியாது. And so shall it end. The moon will protect you.
moonlight betrays you. Observe. Close your eyes. Be silent. Leave this. Yeah, முடிஞ்சதா இல்லையாடா அத மட்டும் சொல்றா. நீ எவ்வளவு நேரம் தான்டா இருக்கு? போய்க்கிட்டே இருக்கு. Are you quite finished? Be silent. Can't hide the truth. டைம் அவுட் தான் பாத்துக்க ரஞ்சித். மாடரேட்டர் சொல்றாரு பாரு கேட்டு இருந்துக்க. Steady now. No more love. The sands of time got me. ஓ திரும்ப கொண்டு வந்துறலாமா? See you at the graveyard. It all adds up. Time to go clean. You poor man. Observe. Water jet! No more lies. It all adds up. நான் எல்லாத்தையும் பிரஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Absurd. ஓ அவன் வரும்போது டீ பிரஸ் பண்ணுமா கர்மம். When will it be as you foretold? Moonlight. Follow Luma. Find your target. எங்க போச்சது சனியே? எல்லா பக்கமும் தெரிச்சு ஓடுது. It all adds up. No more lies. Savda! With one heart, we pray. Bombs away! Beware the creatures of the night. Be silent. It's a grave situation. Observe. It all adds up. Futile. கொஞ்சம் என்ன சார்ஜ் அட்டாக் போட விட. Moonlight betrays you. Are you quite finished? No more. How unfortunate. Futile. The mystery unravels. Hunt him down. For the everlasting forest, receive my blessing. Close your நான் மாவி கால எடுத்து வச்சிட்டு வந்தேன் தெரியுமா? Can't hide the truth. No more. சாவடி. This. Hunt him down. The moonlight betrays you. Can't hide the truth. No more. ஏய் இவன் செம டேமேஜ் கொடுக்குறாடா. Leave this place. By the frostmoon of old. Can't hide the truth. ஓய் அப்பா நான் நிறைய நம்பர் பாக்குறேன். Seek within. Futile. Observe. I will return as benevolent. It all adds up. The moonlight betrays you. எங்கடா போனா பரதேசி? Your little game of heroics is over. Who wants to go first? The moonlight betrays you.
என்னமோ ஒரு பவர் எடுத்துட்டான்டா. Out of my sight! No, we've been separated. My grasp. You okay? Never. Where are the others? தெரியலடா, தெரிஞ்ச. He really doesn't like us. I told you before. Knowing too much is always a sentence. Reborn. Be careful what you wish for. வாங்க. Lama, can you hear me? Silence. The voices are gone. But at least I know they're still there. I need to focus. Stick to the plan. Remember my most important task. Keep stalling him. If I can stall him for long enough, the moment will come. சாவுடா. ஏய் இங்க கொஞ்சம் பக்கத்துல வாங்க. ஏய் அங்க பவர் இருந்துச்சுடா. புரியுதா உனக்கு? நீ பக்கத்துல வந்தாதான் என்னால அடிக்க முடியும். Seek within. No more lies. Bombs away! செத்தரா நீ இங்க பாரு. இதை விட்டு நீ போனா கடுப்பாயிடுவேன். போற அளவுதான் அண்ணன் பொறுப்பேன். மத்தவங்க மாதிரி கிடையாது, புரிஞ்சுதா? எங்கடா போனா பரதேசி? ஓகே, எனக்கு போட்டேன். அப்சர்வ் குவாக்கி டு 3 டைம்ஸா? ஐயோ, சாவுடா. ஆமா, நான் இப்ப நடிக்கிறேன். எப்படி பண்றது? ஓட்டான். The shield's broken. I can't keep this up. Don't push your luck. How much power will it take? No more lies. It all adds up. It all falls into place. The deception ends here. No more lies. Water jet! Yeah! Can't hide the truth. The future made of. Go! The mystery unravels. ஏய் என்னடா அல்டே இதாவல? Wipe out! No more lies. It all adds up. How unfortunate. Can't hide the truth. The deception ends here. Water jet! It all adds up. Bombs away! Can't hide the truth. Absurd. Water jet! ஐயோ, Shameless. Destroyed. வாடா. No more lies. The mystery unravels. குவாக்கி எங்கடா இருக்கு இங்க? ஐயோ, அதுவே தெரியாம சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ, இவனை இப்படி அடிக்க கூடாதா? டேய், எங்கேயுமே வேற எந்த ஆர்ப்பும் இல்லையாடா? Wipe out! வா, இந்த இப்போ வந்துருச்சு. வந்தது. அம்மா. ஐயோ, நெஞ்சு வலிக்குது. The only way to defeat Rarer is to borrow his own power.
That means Colamina will have to disappear while you two bear the brunt of his attacks. You have to hold on. Find a way to keep him focused on killing the two of you. Okay. Hey, யாரோட கண்ணல பாக்குறேன் நானு? Nefer, எனக்கு your eyes தொண்டை are தான் bleeding. போகுது. Come on, Nefer. Soon you will be powerless to resist. And then But that dust will play. Come on. Keep up. Any other tricks up your sleeve, as entertaining as they are. You don't fool me. I see. I have to stoke his rage. Make him unleash. You fear what you could never defeat. You fear the thought of never being able to save. You cannot win the fight against fate, Rerir. Is that what you think? இதுதான் நீ யோசிக்கிறியா? No, it's your. Davida. That's somebody. You fear the sound of your own name? Is it us you hate? குருடாயிடுவாளா நபரு? அவ்வளவுதான் கண்ணு தெரியாம பப்ப ஐயோ பப்பனா வாய் பேச முடியல. Let's see what becomes of you. Oh my god. Dum 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 dum. Albedoa. What's happening? That power. I've seen it before. நினைச்ச ரெயின் டாட்டர் கிட்ட பார்த்தேன்ல நீ. His power is on another level. We'll need to use an alchemical array to convert his power into a usable form. Okay. Then quickly channel it into Colamina, அது அப்படியே Colamina rendering her கொடுத்துறோம். powerful enough to compete with him. என்ன அது பாட்டுக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்கே? உன்னை வச்சு தான் நீ பிளான் I'll join you. I can help. Okay, நான் உனக்கு If I release enough abyssal energy into a confined space, it'll create a potential difference. Okay. Allowing us to extract a huge amount of elemental energy. Next, I'll synchronize with everyone's minds using pyro, then give you temporary access to their abilities and fields of view. But it won't last long. Okay, எல்லாத்துக்கும் புரிச்சு. Can you see? Well enough. During mass na appo top up panni vidu. So, we have a student of gold Rhine daughter in our midst. During mass na. How about that? ஐயோ You use my own power against me? என் பவர் எனக்காக யூஸ் பண்ணியா? Look familiar. ஜோடி என்னென்னமோ பண்றாளே. Don't you realize you don't have the power to hold that gate open? I don't, but someone else does. Hey, நீ எப்படா நீங்க கூட கூட்டி சேர்ந்தா? Rerir. ஆமா, வெளியில வந்துட்டா. We won. சரி ஆர்லெக்கின் என்ன பண்ணுச்சு? பவரே கொஞ்சம் வாங்கிக்கிச்சு. பட் நான் கண்ட போகணும்னு நினைச்சேன். Nefer, how are your eyes? ஃபைட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். Disappointed. They're fine. It's not too late. போச்சு கண்ணு போச்சு. Let me handle it.
என்ன ப்ரோ எல்லாருமே தானே வந்திருக்கணும். இது ஒரு Nod-Krai த்ரெட் தானே. Miss Nefer, it's not like you to lose your composure. That was the most reckless thing I've ever seen you do. Reckless how? The situation was critical. Our lives were at stake. We had to do something. guys. தவறு. Even so. Okay. I guess you're right. Under the circumstances, it was a wise decision. You traded your eyes for an incredible in business terms. I suppose that's a huge return on investment. I'd be hard-pressed to argue otherwise. Still, I don't like this outcome, and I don't want you to lose your sight for good. People suffer when they make sacrifices they shouldn't have to make. இது வந்து நான் எனக்கு என்னமோ Fantastic Four ending மாதிரி இருந்துச்சு. Or in this case, your ability to even see. ஆமா. But இன்னும் அவன் உயிரோட தான இருக்கானா? Without sacrificing so much as a single hair on your head. Thank you. Really. All done. இப்போ கண்ண Don't try and தரங்க. open your eyes just yet. அது சரி. We'll see how you're doing in a couple of days. Until then, I'll send full details through your ஓ ரெண்டு நாளைக்கு இப்ப For now, நெஃபரும் குருடா just தெரியுமா? get yourself home, relax. My dear friends, we have fought bravely and achieved a spectacular victory. A dark cloud has been lifted from the skies of Nod-Krai. All in this land will be grateful for what you have done. அதான்டா லிட்டரலி அது என்னது இப்போ அது என்னது இந்த படம் பார்த்தோமே நீ பாத்தியான்னு தெரியல அது என்னது The moon will remember this day. Thank you both. அந்த 4 பேர் இருப்பாங்கல பவர் சூப்பர் பவர் அதோட கதையும் இதுவும் ஒண்ணுதான் பட் ரொம்ப வளவலா கொலாதான் இதெல்லாம் இப்படிதான் முடிக்கணும்னு இருந்தா எப்பயோ பேசி அனுப்பிச்சு விட்டு இருந்திருக்கலாம் Fantastic Four. There's something I want to let you know. What is it? When Durin connected everyone's minds so I could access their powers, and since Nefer's eyes were injured, my eyes are hurting now too. அது சரி. உன் கண்ணு தான் ஆல்ரெடி தெரியாது. Hold on. Sorry guys. Let me try. I only feel the pain. There's no actual damage. I just thought I should tell you. Okay. You're right. There's no damage. But I must say, I'm surprised to hear the Kutar share something like this with me. In the past, you never used to open up about yourself. Things are a little different now from how they were. I'm learning to share how I truly feel with my friends. Friends? You have no idea how glad I am to hear. Everything under control and முடிஞ்சுதா இல்லையா கடைசில போய் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணி பேசணுமா அந்த கர்மம் வேற இருக்கா முடிஞ்சுதா இல்லையா 12 மணி வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன்டா போதும்டா Yay, you're awake. எந்திரி How are you feeling? Any aches and pains? Did you I'm doing all right, Paimon. ஐயோ இவன் நிறைய பேசுறான் பரவாயில்ல Well, that's good. 10 minutes 20 minutes hey 10 not 20 You slept a whole day and night. Poor Paimon had to eat all by her lonesome. That's seri. Glad to hear you didn't starve. Well, it wasn't the same without you there to Honestly, Paimon just can't relax when you're not your usual self. She couldn't enjoy the food and settle down to sleep. Well, I'm back to Oh yeah, and Albedo swung by earlier. He said to tell you to head to the tavern when you woke up. Okay, அங்க போய் பாரு வெற்றி ஃபீஸ்ட் நடக்குதா போய்ட்டு வருவா சாப்பிடுவோம். But you seem fit as a fiddle, so எனக்கு ஸ்பீடா குணமாயிடும். Let's head over now.
ஆக்சுவலா இதுவே ஒரு ஓகே ஷாட் தான். ஓகே ஷாட் தான். எனக்கு மத்த ஒரு ஐலாண்ட் விளையாடுற ஒரு ஃபீலே வர மாட்டேங்குது இது. என்ன இளவதா இவ்வளவு நேரம் பண்றோம் அப்படிதான் இருக்கு. Traveler and Paimon! Perfect timing! We were literally just saying how there's no way we're holding this victory feast without you any longer. ஏய் என்னடா எவ்வளவு நேரம் தான்டா சொல்லுங்கடா. How are you feeling today? Much better. Thanks. Don't worry. Don't worry about me. ஆக்சுவலா ஹேர் மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இது. எங்க தெரியுமா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு அந்த ஃபிளாஷ்பேக் சீன். இவ கனவுக்குள்ள போவா தெரியுமா, அது வந்து எப்படின்னா அந்த சீன் மட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. மற்றபடி எனக்கு வந்து ஃபைனலும் நான் எதிர்பார்த்தது தான். ஆனால் நான் இன்னும் நிறைய கேமியெல்லாம் எதிர்பார்த்தேன். அவ சாண்ட்ரோன் வந்து சபதெல்லாம் விட்டுட்டு போனால, நான் திரும்ப வரும்போது உன்னை நான் அடிப்பேன்டா அந்த சீன்லாம் வரும், இவங்க தோப்பாங்க என்னென்னமோலாம் நினச்சேன். அது ஒரு டம்டி பாஸ் வெயிட்டு, அது ஒரு மயிறு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நெஃபர் ஸ்டோரி அதுவுமே நான் அது எதுக்குடா அது தனியாக தான் ஸ்டோரியாக விட்டு ஒரு 60 ஜெம்மு தான் கொடுத்து தொலைங்களேன். அதுலேயே கஞ்சத்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. Just let me know. Happy to check you over at any time. Yep, we're here for you. Anything you... Oh wait, where's Never? அதான். How are her eyes doing? Nefer's right over there. அதான் இருக்கா பாரு, கண்ணு இது கெட்டி. I'm sure she'd love to catch up with you. ஏய் என்னடி கண்ணை முழிச்சிருக்க, எப்படி இது எத்தனை சொல்லு. Traveler, Paimon, are you recovering well? Turns out that moon chanter has some real talent after all. My eyes were mostly recovered after just a couple days rest. I can actually... Yeah, but you gotta be careful. இதுக்குதான் MJ don't ask opinion to this fellow. Still healing. யூனிக்கா இருப்பாரு. நான் யார் ஒப்பீனியன்? அந்த ஈவெண்ட்டும் நான் விளையாடல, மை பேடு. அது ஈவெண்ட் விளையாடுறதா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் எனக்கு கனெக்ட் ஆகிருந்துருக்கலாம். நெஃபர் ஸ்டோரி எனக்கு அதை பற்றி தெரில. Yes, thank you. I'm well aware. Yehuda, could I borrow you for a moment? I could do with an extra pair of hands. Oh, did you hear that? I gotta go help Lauma for a second. You guys chat among yourselves. I'll grab us some drinks on the way back. Paimon, you bet. Make it extra sweet, because Paimon's earned it. Sure thing. Okay. Oh, மைண்டுக்குள்ள பெண்ணா இருக்கு. Of Solnari. Kind of a snake, don't you think? More of a wolf in my mind. Definitely a snake. I'm a snake தான், a ரொம்ப poisonous one who spewed his venomous hatred everywhere. நான் அவனை வந்து ஸ்னேக்லாம் சொல்லவே மாட்டேன். அவன் ஒரு செல்ஃபிஷ் தான். Anyone who seeks revenge out of hatred for other people has become a snake. That's something my dad used to say. Perhaps. I'm sure it sounds like a very wise and open-hearted perspective to your ears. But me? I think hatred is a perfectly justifiable emotion. What else is left when everything you depended on in life gets stripped away? Something's gotta fuel that drive to keep on living. If you're worried about me, you can nip that in the bud. I'm not someone who gets stuck in the past. It's just... I suddenly feel like I was wrong to call my father a liar. He was just a fool. That's why the Academia turned their back on him, and why the other tribes ganged up on him. Oh, Father. How much better things could have been if you were a skilled liar. Look at the Ibis King. Thoth is a fiendishly cunning liar. And yet, strangely, he feels more like a father to me than my real dad ever was. He's never brought it up, but I'd bet he feels the same way.
Why else would he give me the power to perceive the truth, while at the same time training me in the art of deception? Well, King Deshret banished him to Aru, which is essentially a prison, and posed 3 questions to him. He promised that he'd have his freedom if he could find the answers. His response was to take on a physical form and approach me, hoping that I could become his envoy and search for one of the answers on his behalf. Did he really think I'd fall for that? He's stuck there. He can't make me return what he gave to me. So that's enough for you to decide he's nice, is it? He's a prisoner, and he was scared. So he decided to perform some good deeds to... He lives in fear because he's a deceiver. How is Rerir any different? You can't work as a spy your whole life and expect a happy ending. It's preposterous. Yet I can't say I don't understand it. Liars live in the darkness of their own making. They say that a liar's soul is the most worthless thing in the world. What do you think? Good. If you understand that, it means you're smart. And you see things objectively. If you ask me, the soul of a liar really is worth nothing. Because all they care about is themselves. For example, when something good falls into my lap, I don't go sharing the news around. Stops other people trying to steal it from... They have sharp ears. I can't keep anything from them. Oh, is that what it looks like? Well, you all know my past now. And I can't simply eliminate everyone who knows too much. So I guess when you find yourself in a situation you can't control, the safest play is to keep calm and start monitoring everyone involved like a hawk. In the intelligence world, you need to have a sense of perspective. If you understand what's at stake, please ensure my secret is safe with you. I trust you'll respect my wishes. But don't forget, I will also be watching you like a hawk. Very good. Can we get an option? Oh wait! Now that the panic's over and we've all calmed down, Paimon suddenly remembered something. After all that build-up, our mystery ally never showed up even once. Finally! Oh, okay. Am I imagining things? Amandi, kanavu thandi kandra. So, that close colleague who stayed behind with you? What's he been up to recently? Don't know, don't care. I get more normal human interaction from hanging out with Bosco too than... Although, now you mention it. If he's disappeared without a trace, it's the biggest gift he ever gave to the world. But I somehow doubt that's what's... He won't lie low forever. Okay, அதையும் பார்க்கறேன். பாப்போம். யானா நான் அடுத்த வாரம் தான் இப்பயாவது போடுவேன். Lord Sangamabe, how lovely to see you. I must thank you for the device you provided. It was an enormous Okay, sir. help. Anirudh sir. Would I be right in thinking that it was developed by the academia? Thanks, sir. Thanks for the opinion. Why come and ask me when you clearly know already? I mostly came to... That's more like it. A little gratitude goes a long way with Lord Sangamabe. Play your cards right, and you might even stand a chance... The chance to work with such a kind and charitable investor as yourself would be a great honor for the Curatorium. Huh? Charitable?
Who said anything about... Let's see. The first plot of land you purchased in Nod-Krai. Your... Stop! What do you think you're doing? Exposing my investment history! It's nothing to hide from. They're all perfectly legitimate investments. And some of the land you purchased was with the intent of building a... How did you... என்ன எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா? You're a curious case, Lord Sangamabe. You don't like people finding out about your good deeds, do you? But I'm afraid no matter how hard you try to keep things under wraps, you did it for Sumeru. It was empty land that was gonna go to waste otherwise. I figured if I built something there, it might at least get some use in an emergency. Disasters are capricious things. They strike without any warning. I've lost family to a disaster before, and I don't want to lose any friends or business partners if I can help. My elder sister used to dream of finding a sanctuary. Somewhere with plenty of food, water, and medicine. Where everyone could live happy lives. It was something I looked into. But after discussing things with the Dendro Archon, I decided on a more effective strategy. The tech people handled the tech, and Moneybags provided the Mora. It just made the most sense. It's a pity that so few people know the truth about you. Nice. Everyone says that you view everything in terms of Mora, and all you care about is growth. So, what's the problem with that? Everyone wants to be rich. It's human nature. So yes, I love... But surely you have dreams of your own, beyond just... You don't get it, do you? My dream is to invest in other people's dreams. And, you know, make a nice little slice for myself along the way. என்னதான் நல்லா இருந்தாலும் உன் ஸ்டோரி ஒண்ணே என் டீம்ல வைக்க மாட்டேன். வெல்ல போடி டோரி. That's sweet. Thank you. Thank you. For the device? And the pendant. Oh, that. I was just returning a favor. Don't worry about it. Seems like we've both been away from home for a... Yeah. So long that I barely remember what my family even looked like. That would be your mother, father, and sister? Yeah. Though it's been years since my sister passed away. Oh my god. It's not like I want to forget them, obviously, but memory can be even more ruthless than the most calculating business person. Beyond a certain point, if something isn't helping you, my sister can't help me now. Slowly. Not everything will fade. Oh, okay. Yeah, that's true. ஆமால கைஸ். That's the one silver lining. இப்போ நான் என்னை நீங்க பார்க்கவே இல்ல. என்னோட போட்டோ உங்ககிட்ட இல்ல. என்ன விட்டுருங்க. ஏவியை இப்போ நீங்கள் பார்க்கவே இல்லை, அவன் ஃபோட்டோவே இல்லை, அவன்கிட்ட நீங்கள் பேசவே இல்லை. ஏவியோட ஃபோட்டோவை நீங்கள் பார்க்கவே இல்லைன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், 2 வருஷத்துக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆனால் 10 வருஷம் கழிச்சு, 20 வருஷம் கழிச்சு ஏவி எப்படி இருப்பானே தெரியாது. I'm sure that life is much better now than a... Oh, absolutely. I have tons of Mora, a big beautiful house, business is booming, and I'm as happy as can be. You've got a lot going for you too. Boss of the Curatorium of Secrets? I'm sure there's plenty of Mora to be made in that line of work. I appreciate the vote of confidence. ஹாய், என்ன பண்றீங்க? ஐயோ. Have you been holding up? Any adverse reactions? If you start to take a turn for the worse, make sure you tell me right away. You don't need to worry about me, Grandmaster. I'm fine. I mean, I bear... What? You're too humble, young man. You played an indispensable role in the battle for Nod-Krai. Sometimes, when people praise you, it's because you deserve it. The best thing is to accept it calmly and with... Let's do a quick demonstration. Albedo, that was an incredible feat of alchemy. The pressure was on, but you worked flawlessly at lightning speed to get the job done. Thank you. I can't take all the credit, though. Durin played a big part in forming the alchemical array. See? Did you catch that? A masterclass in how to take a compliment.
Okay, yeah, I did work pretty hard to help prepare for the battle. Hey, you guys! Hey, look who's bounced back. Looking good, traveler. Seems like you've recovered. You won't need to take any more medication. Can I get you a drink? You know how to order at a bar now? You've sure learned. Handling a drinks order is ridiculously simple compared to alchemy. Don't worry, I'll... Paimon believes it. You're clearly a fast learner. To be totally honest, Paimon didn't quite follow all the details when you first explained the plan. Don't worry, that's completely understandable. Unless you're a student of alchemy, it's hard to grasp the principle and how To put it in the simplest terms, we saw how our enemy stole the power of Kuvaki. And that gave us the idea of stealing his power to turn it against him. When facing an enemy you have no hope of defeating, it's best not to engage them in battle. So, instead of looking for a way to overpower him, we decided to help Colamina get strong enough to at least stand up to him in a fight. For this to work, we had to analyze his mode of attack, confirm who his main target was, and make sure that he wouldn't go beyond the range of the alchemical array. For added security, we prepared a total of 4 arrays. But to mitigate the impact of the battle, we identified one location in particular as the ideal spot, which is where the alchemical array absorbed his abyssal power. Then Durin processed it to render it usable by that power enabled her to do what would otherwise have been nigh on impossible. What surprised me was that Dainsleif actually agreed to join us. Given his history with Rerir, he had every right to sit this one out, but we're extremely grateful for the decision he made. It must have been a painful choice to make. But I'm sure that making a decision was far better for him than staying in limbo. Absolutely. He was torn between 2 paths, but in the end, he made his choice and stuck to it resolutely. He doesn't strike me as the sort of person who'd stay trapped in limbo for long. Anyway, however you cut it, everyone gave a stellar performance. ஒரு 5 sinners-ல ஒருத்தன் கூட சண்டை போடுற மாதிரியே இல்ல ப்ரோவா. சண்டை போடுற மாதிரி அவனை எப்படிடா நீ சண்டை போட முடியும்? அவன்லாம் சண்டை போட முடியாதுல. That's the only reason நான் என்ன சொல்றேன்னா சண்டைலாம் போட வேணாம். அவனை ட்ராப் பண்ணி தான் உள்ள வந்து விழுக வச்சிருக்கணும். அதெல்லாம் ஓகே தான். Yes. பட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இந்த ஸ்கிரீன் ப்ளே அப்படி அமைஞ்சு அப்படி வந்திருக்கணும்ன்றேன். அவனை தூக்கி தான் போட போறேன்னா ஒரு ஃபுல் எஃபோர்ட் போட்டு அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேஸ்மென்ட்டோட பண்ணியிருந்திருக்கணும். I think this is very important. பெட்டர் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள். அதை வந்து சண்டை போட்டு இப்போதைக்கெல்லாம் அழிக்க முடியாது. ஐ மீன் முன்னாடி இருந்த சீரீஸ்லாம் அதை வந்து திரும்ப உள்ள தள்ளி விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறணும். அப்போ அந்த பரபரப்பா கொண்டு வரணும் எல்லாத்தையும். அதுதான் இல்லை. Well, this is a new one. I'm so moved. I can't even hold my teacup. If that's all, you can leave now. நான் இதெல்லாம் வந்தா இவன் வச்சு ஒரு பஞ்ச் விடுவாங்க. Or is it that you prefer being co-workers? What is this, Colamina? Are you deliberately testing my patience? என்னோட பேஷன்ஸ் இது பண்ண பாக்குறியா? Right now, my politeness module is active. But if you say another word, I swear I'll shut it down. If your politeness module was active, wouldn't you say the word please at some point? Polonia, please see Lady Colamina to the door. Will you still invite me to your next tea party? Next tea party ku invite பண்ணுவியா? What? Yes, I think you will. Bye bye. Bye. நான் இன்டரப்ட் பண்ணலல. Last time the Wild Hunt escorted you out. Would you rather I handled it myself this time? அது உன்னை வெல்ல அனுப்பிச்சது நான் இப்போ என்ன பண்ணுவா? You know, see how... Why? Out of concern for my safety? I hope you didn't seriously think that the Rayhir of Solnari would be able to lay so much as a finger upon me, given how prepared I was. Mostly because you kind of helped us out, so we just wanted to check you were okay.
Looks like all your robots are fixed, huh? Oh, don't you worry about that. Tea time is already a write-off. The visitor before you managed to kill my... If you're in the mood for tea, go ahead and help yourself. Otherwise, it's going to waste. My coasters are still missing in action, though. Whoa! Pretty hefty, nope. You can ignore those. They're just dumb scribbling. I doodle and write in my free time. Sometimes I remember the distant, dreamlike past. Sometimes I imagine the far-flung future. And other times, I grit my teeth and note down all the crazy nonsense going on in the present. Some people do the crosswords in the newspaper. Trying to predict the future is like daydreaming. And writing about the present just makes me furious. The past is my favorite. If nothing else, it's already set in stone, so I don't have to rack my brains trying to figure it all out. Huh. Although, having said that, the only vaguely interesting memory in my past is probably that guy they call Lord Artificer. Lord Artificer? Who else? Pretty much all the mecha and Fontaine are his personal handiwork. Wait, are you saying you know him? Like, I mean, I guess we were friendly enough. But our 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி Yep. In fact, I'm probably the only normal person left who knew him at all. We used to chat occasionally back when he was still around. Before he passed away, he asked me to destroy... I honored his request. But I did read through everything first before destroying them. ஆக்சுவலா நாட்ல இருக்கிறவங்கலாம் வந்து ஒரு புக்கு வாங்கி படிப்பாங்க. அது வந்து எங்கன்னா ஃபான்டைன்ல ஒரு ஆத்தர் வந்து எழுதுவார். இது நான் பார்த்திருக்கேன். I couldn't let the genius of Lord Artificer Alain Guillotin disappear like that. Would have been such a waste. Okay. அதான் நான் பார்த்திருக்கேன் அது. Somewhere, okay. Yeah. So, that's where the formulas in your notebook are from? I just told you. Those are my equivalent of crossword puzzles. They're just dumb formulas that I solve for fun when I'm bored. Alain's work was like epic poetry. The formulas in my notebook are just silly little riddles in comparison. Not that there's anything bad about them. I mean, at least, solving those riddles isn't going to hurt anyone. Except me. Because I lose a few brain cells in the process. Anyway, while we're on the topic, I might as well tell you about what happened to him and his friends. Alain Guillotin had two close buddies, Renee and Jacob. Okay. They spent their childhood years together in the Narzissenkreuz Institute. They were all quite competitive, so there was some rivalry between them. But it was a friendly rivalry. But beneath the friendship and the rivalry ran something deeper, a sense of nostalgia for the past. Unfortunately, childhood would end. The prophecy would come true, the apocalypse would arrive, and the future would never be. A mad dream that would normally only capture the minds of lunatics begin to take root in their hearts. A dream. And if Renee and Alain had been people of lesser wits, that dream would probably have ended up as something for them to joke about in their older years. But alas, they were some of the sharpest minds around. They nurtured that dream with the full power of their intellect. And it grew into something that ate away at their souls. The first of them to fall under its spell was Renee. Against Alain's wishes, he persisted in experimenting on a mutual friend of theirs to try and save their life. Alain did not approve and parted ways with Renee. It's complicated. Alain wanted to believe that Renee only did what he did for the sake of their friendship. But when he told me about what happened, I could tell he still had some suspicions about Renee's motives. Perhaps the seed that would grow into a nightmare had already sprouted in Renee. Even then. The next time they met, Renee's soul had been completely engulfed by the dream of salvation. His futile attempt to change the tide of fate only and although that wave died down eventually, I hear that it just recently came back with a vengeance. As I understand, Renee wanted to live out his dream of salvation once more. But I'm told that the attempted resurgence finally died out for good. At long last, Renee awoke from his deluded dream.
Though, what do you think of Renee? Do you admire his transcendent genius? His view that any price was worth paying to achieve the lofty goal of saving the world? Or do you despise him? Dismiss him as an evil madman who wrought havoc on the lives of everyone around him as he pursued his delusional dream? Same difference, really. Just a matter of perspective. அவன் உலகத்துக்கு ஏதாவது புதுசா கொண்டு வர ஆசைப்படுறானா இல்ல அவன் எல்லாத்தையும் இந்த இத பணையமா வைக்க விட்டுறானா தெரியல. What a cop out. But I suspect you'd have a more incisive and insightful answer if you dug. I don't like fanatics who give up their whole lives for their ideology. Okay, Nor do I like fools who let their delusion. Maybe I could understand if Renee had just been an ordinary person. But he had a sage-like intellect. And still managed to get himself lost. And anyway, that's enough about Renee. Now, moving on to Alain. Okay, he managed to put a stop to the first storm whipped up by Renee. Alain lost his friends and family. To his credit, I suppose, the loss of his family and friends was purely a tragic accident. It's not like Alain sacrificed them for his cause or anything. After that, the only thing supporting his work was the same dream that had dragged his closest friend down to the abyss. But although the desire to save Fontaine drove him to found the Fontaine Research Institute, Alain continued to reject any form of transcendental knowledge or power. He was suspicious and fearful of it, having seen the way it had affected his closest friend. I think that formulas and machines derived solely from human intellect were the only thing that gave him a sense of spiritual comfort. Yet Alain's intellect was simply too great. It barely left him space to breathe in his lifetime. Once he realized that the end of his life was approaching, he finally accepted the truth. The Narcissus Institute needed someone and a human being to see its story through to the end. He quit working on his formulas, trading them in for the fairy tales that had played such a formative role in his childhood. அப்பதான் அவர் லைஃப் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. போதும்டா. The director of the Narzissenkreuz Institute used to read those fairy tales to the children. I think that all he wanted at that time in his life was to be able to sleep deeply without being plagued by depression. By that point, nothing else really mattered. At the very end, he laid down to rest in the ruins of the former Narzissenkreuz Institute orphanage. While the Fontaine Research Institute he had many years after that, tensions over competing dreams would once again cause a rift, this time between members of the Fontaine Research Institute. But the actions of those fools had nothing at all to do with Alain. And that is the story of two people from the Narzissenkreuz Institute, who one went all in on his fantasy of salvation without ever looking back, and ended up calmly sinking to the bottom of the deepest sea. The other sought desperately to burn bright in his life. I do sometimes wonder, why is it that people like them have such grand hopes of saving the world? Even the grandest tree starts as a tiny seed. So perhaps, for each of them, their mission to save the world began with a very simple desire. They were young children with friends and family who mattered to them. Desires to explore the meaning of life. Ambitions to have a successful career. They didn't want to see all of... Or maybe they just wanted to find something to anchor themselves within the chaos, to stop them getting quietly swept away by the storms of life. But instead, the search for their own salvation took them down the rocky road laid out by fate. Do you think the desire to save oneself is enough of a justification to try and save the world? But அது அப்படி இருக்க முடியாதுல்ல. எனக்கு அந்த மாதிரி தோணல. Sensible answer. Glad to know you've got your head screwed on straight. Alain would disagree, though. I asked him the same question back when he was in his prime, putting all of his energy into his work. Yes, it's enough. No elaboration, just a quick, short answer before getting right back to his work. All
right, tea time's over. I owe Arlecchino a favor for telling me these stories. I'll have to bring a whole sack of gifts the next time I visit the house of the... I'm gonna go tinker with Polonia now. You guys can do whatever you want, as long... Okay, இனிமே அப்ப அடிக்கடி வந்துட்டு போலாமா? Hibernation mode. Begin diagnostics. சே ஒரு புலோனியா நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும் गाइस ஜாலியா விளையாடிட்டே இருக்கலாம். அது பண்ணி இது பண்ணுனே ஆக்டிஃபை டைரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது என்ன கதைன்னு தெரியல. வேர்ல்ட் குஸ்ட்லாம் நிறைய இருக்கு. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓ Thanks, CV. I'm quitting. Okay, guys. Bye. நாளைக்கு பார்ப்போம். Good night.